averaging around 40 points per match, or 14 rather, 14 points per match, and they have hit top 3 50% of all the games that they played. Yeah, I mean, argue Kazu for all the contenders alongside them, right? We behind the scenes, we kind of discussed about calculations and what it takes for these teams to be in a safe spot to qualify for the grand finals. And some of these teams are very close to that target, but some of these teams, they gotta hustle today, right? Especially those who are playing their final 6 rounds. Today is going to mean everything, and unfortunately there's really no more margin for error. You have one bad round and that could just cost you your entire tournament. Exactly. I mean, some teams right here have all the games on the line, because similar to what we mentioned earlier, some might not see the grand finals, and we have somewhat an approximate of what the teams need to get. At least 270 or more, they might be able to get into grand finals, but that is the borderline. Hopefully they can get more, and that is one thing that the teams really need. And once we take a look of the overall standings, we review the overall standings on how they ended up. Seems like some teams are far behind, but let's take note that there are still games that they will be playing after today for tomorrow, and also those coming back for tomorrow's game. But we are taking a look at our prediction right now, and well, I have RRQ, Team Falcons, and PE Sports on my list. And for you, Husky, you have Team Falcons, RRQ, and all the difference is Team Solid. Yeah, and I think it's a very fair approach, right? And maybe some people out there would be saying that, oh, okay, so we have both Falcons and RRQ Kazu, who are currently sitting in 10th and 11th spot. Yeah. But this is kind of what I talked about, right? The expectations. In Battle Royale, we have known them to be the comeback kings, or at least one of the comeback kings. And today is another chance for them to prove so. Yeah, definitely. I mean, once they need it, they will be getting all those points. And it seems like it's very tactical. They just understand how to play that game. It's just that they might just be throwing us off. And like, not just us, but also their opponents, not think that they are that contender for the grand finals. But we are going in a bit into the room of pressure video to find out what the teams have to say about this game, and this is for Falcons and Red Hawks. We can fall here. ทุกคะแนนมีความหมายมันเป็นเรื่องเป็นหรือเรื่องตาย We are still fighting. We need every point to win. Hello guys, কি খবর আপনাদের? ভালো তো? Two wings at the edge of the storm. One fighting to survive. One soaring to reignite its flame. We have come too far to be eliminated here. No time to think, only fight. বয়স কম রক্ত গরম টিম আরএসকে And there you have it. We just heard from Team Falcons and Red Hawks, the teams that are aiming to fly high. But one might be able to fly to grand finals, the other might be in trouble of getting their wings clipped. And it's so difficult right now, especially for those who are newcomers. সবাই কত কমেন্ট করে লাইছে ভাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ হাই ভাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আপনারা কেমন আছেন everything that they have to do to be able to get to the next stage of this competition. Yeah, absolutely. I think even the skies. Unfortunately, আমি সেই ভিডিওগুলো দেখি নাই ভাই সরি We have seen very rare cases ওর আমার মনেই ছিল না ভিডিওগুলো দেখার জন্য performing well, and you know, I am very sorry bro. Exceeding expectations, and the most recent one is actually Dragons Esports from Saudi Arabia. But aside from that, a lot of teams that make their first appearance onto the global stage have really gotten that hard, that rough awakening, right? You just get beaten, bruised, and battered, and then you realize that maybe
you're not there ready yet. Kagendra was a very good Guys, example in আরসির the উপরে কি previous কোনো season. ভরসা আছে And I'm কিছুটা কি excited করতে to see, পারে and curious to see actually what the point check is going to be about. How much points do these teams need as a collective to be in a safe spot? আমি আবার চলে আসছি Yeah, থ্যাংক definitely. ইউ I mean, হাই there is a lot of competition that is হাসানুর needed. And হাসানুর for ভাই now, for Evo's Divine, Need they to achieve need more than 245 total points 245 to পয়েন্ট be লাগবো able to মাস্ট get সিকিউর there এট লিস্ট and survive the পার ডে grand finals. Well, at least 75 পয়েন্ট they লাগবো will পার need ডে 75 points or plus 2 day for points comfort per day. and Well, this one is bed what I would say no round. zero GG. day. Hopefully, or no zero ভাই day. ইভোসের অবস্থা খারাপ ভাই আগে ভাই আরে ইম্বট পাগল To catch up to the আগে points ভাই needed. ম্যাচ চলো। শুরু হইছে in the হওয়ার grand তো final. কথা না হো I অজীব mean, a এখন lot of teams have really put that bullseye on Evo's Divine. ভাই কি Sort of মনে হয় giving আর them the কে BRU কি treatment পারবে from আমার 2 আর years আর ago নিয়ে when কোনো nowhere is safe, everyone আশা is ভরসা out there. কিছুই নাই ভাই And who can blame them, right? আরএসকে Evo's নিয়ে আর কোনো Divine, আশা they ভরসা have নাই really stirred up a storm. ভাই এটা একটা and now অসম্ভব when ভাই you're up 6 public ম্যাচে enemy 150 number পয়েন্ট 1, তোলা you gotta show অসম্ভব ভাই resistance. And 150 পয়েন্ট তুললে হবে না sadly, ভাই Evo's 150 Divine পয়েন্ট are লাগবে still কোয়ালিফাই trying to করতে really get used to এখন that situation, that অসম্ভব bounty that's been put on them. এনিহাউ যদি ধরেন But realistically 6 ম্যাচে speaking, 6টা ম্যাচ বুইয়া দেয় 75 তাইলে points যায় a day কিছু for a একটা হইতে team পারে of Evo's Divine's caliber actually ওই যে isn't ভাই too ফুটস একবার 6টা challenging. বুইয়া মারছিল But based on the ওরকম লাগবে circumstances, ভাই it is going to be a tall mountain to climb. Yeah, I mean, from what we've seen Let's so go, far, RC if we ভালো just করুক look ভাই at this ওদের তো competition দেখি for যতটুকু knockout ভালো stage, করা it যায় seems like they are getting less. But when we look back on how it is AWC from Southeast Asia Fall, they can gather all those points. The only difference is there's a lot of teams that will be targeting them at this point, and from most instances, it is RRQ, Fluxo, as well as WAG, who has managed to took them down before Oh my they god, got into RC final and circles. And it's RHK. just unfortunate, but today we will be seeing RRQ in there against them, and that civil war might be happening. And Solara again is going to be the tempo setter. কেন to see ভাই how আপনার তো these অনেক আশা teams ছিল আশা really তো start ছিল the ভাই day আমি কি off, করব right? If you get a কারণ strong যেটা Solara, যেটা I এখন think it's পসিবল gonna না be এটা নিয়ে amazing. Let's hop on আশারে the খেলাম Solara নাই for ভাই game number 1 হ্যাঁ because শুরু হয়ে গেছেন it's বট about to get hot. 12 Yes, yes. teams সোলারা দিয়ে fighting শুরু for the আজকে spot ভালোই in the Yeah. grand হবে প্রথম finals, ম্যাচ and some of these teams are desperate to burn bright. ভাই আজকের লবিটা মনে হয় একটু হালকা নাকি বেশি ভালো Game হবে বেশি on. ভালো Teams are dropping, and let's see where they বক্স land. টাইম As চশমা the survivors out there often here in game. Now, let's see if this is a map we're in. There will be hot drops or safe drop spots RHK for the এই team, RHK because আর so far RCK কি Solara পাশাপাশি is আয় হ্যায় huge right now, and one of ভাই the for RHK কাছে the হিউজ teams একটা চান্স আছে would be থার্ড the পার্টি center, দেওয়ার which দেখেন is TV tower. It has a lot of elevation, a lot of potential as well, and there's also a vending machine right there. And it seems like we would RHK have চাইলে the অনেকগুলা Legion কিন্তু তুলতে dropping পারবে in there, and some of the teams have দেখা যাক already কি moved করে away. ভাই Clear গুলা vision though might be seeing Evo's Divine. কারে জানি and ম্যাচে ঢুকায় Evo's নাই আচ্ছা না Divine ঢুকাইছে make a ঢুকাইছে U-turn and meet Breaks them in down. there after আহ losing. দেখি কি Even for অবস্থা Clear. teams like RRQ Kazu, right? When push comes to like RRQ Kazu, right? When Three push versus comes four to at shove and they have to Arsenal. play it slow, they love those odds. And this is why the team is known as one of the few slow and tactical Hope players down. of the genesis of the region. A team spotlight for RRQ Kazu also shows us that they have 7.3 elims per game, and they are ranked third in the global finals so far, and tied with Fluxo. Yeah, I mean 7.3 eliminations per game, 7.1 placement point per কে কে game. মরছে And খেয়াল করি as I নাই mentioned earlier, I mean, half of the time they are part of top three. 3 booyahs in this knockout stage, and there's a lot that has Hello, hello. been done by RQ in a number of days. The few আর আর days কি that আজকে they ভালো have কিছু করবো played মনে হইতেছে in this knockout stage. আর So কি that's তোমার looking দিয়ে right. We মায়ের saw Team 6টা Solid as অ্যানালিস্টের well মায়ের dominating this specific map. আর আর One কি এবার booyah খুব মানে একটু overall, বেশি and প্রস্তুতি followed by নিয়ে আইছে Grim United, and also another team that might not get that much in বাট Solara, আমাকে but এই they নোভা also লেজিয়ন got one টিমটা booyah, অনেক that is PE মানে Sports. ইমপ্রেস Yeah, করছে ভাই P-Sports have been phenomenal দেখা this entire আল্লাহ finals, right? লিখু বলে বয়ে আছে ওরে দেখে নাই Statement, this is it. And two members of Nova Legion actually just walks past Liku. আহ! The whole team is gonna walk past him. Woo! Woof! Caught about a ভাই Stealthmeister. এই যে এনবিএল আসছে ভাই এনবিএল Saying his prayers. You don't see ভালো this ভাই often. টিমটা অনেক ভালো And now he's gonna make his move and প্রথমবার actually আইছে এত completely ভালো avoid খেলা ভাই confrontation. Oh no. Nova Legion still ends up running into someone, and that's LBT. PE Sports ends up losing a member thanks to
কিন্তু আরিজকে থার্ড পার্টি দিল না আমি এটা I mean, patience is a virtue as well as trigger discipline. I mean, if someone was so nervous in there, might have shot one already and he will be going down. But it's still early into the game. कौन There's किसको still a ठाड़ा lot मार of दिया? happening, এই ভাই and ধীরে actions পুরা right ভাইব দিয়ে now দিবে will আরিজকে be ধীরে পুরা ভাইব দিয়ে দিবে hunted আরিজকে by RRQ. And সুন্দর we're মার also seeing some সেরা এটাই figures চাইতেছিলাম somewhere तुम as कई well. मिनट धরে But here देखताছো? we're in clear vision कई as मिनट? well as 3 मिनट Esports. Will in there, 3 and मिनट Red ये तो आ Hawks गया हाउ outside lead পীরে ভাইব shot, দিয়ে দিবে taking শাবাশ shots with that আরিজকে woodpecker and two Third party eliminations ভালো being করছে ভাই taken by the Red Hawks. শেষ They সুন্দর mentioned at the start that এই যে এই P-Sports খেলাগুলো doesn't যদি really আগের get কদিন দিত much. না এরকম And in ইনস্ট্যান্ট fact, all ইনস্ট্যান্ট they got সেই was the হইতো body back. The whole team got wiped out, courtesy of Red Hawks. And a bit of assist there. ভাই Victor অনেক early on, কিল so তুলতে just পারবে get ভাই ready, অনেক early কিল seed out and think about the upcoming round. आठ Red Hawks पार्टी will वो say ठाट they पार्टी can't do है what the other teams can get in the rest of the knockout stage, and they are off to a strong start. ও বারে ভাই ইভোসও আইছে আবার কিন্তু ফ্লিকারের পজিশন অনেক ভালো কিন্তু Pelosito, I mean, Can no we take- collision, Russia taking will- down a few players Mar, from mar, clear mar. vision, and Floki right now just breaking down all those glue walls. And recently, because of the update, and it has been NBL কেমনে introduced খেলে in আমি some এটা of the দেখতে TVCs that চাচ্ছি we've seen এখন। earlier. NBL কি Those করে? glue walls are very difficult to be taken down. Thus, we don't And see that Ray much Blade of down there, a it's successful Blade clear. rush into the game. So let's see Blade if this clear. it will be done purely and perfectly by Evo's Divine as they are heading ওরে in. ফাহিম আবার আরে ইভোস রাশিয়ার রাশিয়ারে নক Red দিয়ে Hawks- দিছে Red Hawks did আরে back সেরা away. কনফার্ম দিয়ে দিছে They সবাই heard not মজা only was লাগতেছে Divine, ভাই but also Nova Legion in the battle, but Russia still needs to be revived, and there's so much trouble just in case Russia Flicker will be Flicker targeted দিয়ে in this দিছে। area. So hopefully that would be a plan, a little bit of insurance policy for Evo's Divine to get a little bit of এই কোসিল distance হেড মারে and ভাই ভালো হেড then be মারে safe if in case কোসিল they তারপর plan রে to ইনগো target সবই ভালো the হেড teams মারে in Echo Train. And also just to kind of remind everyone, right? You can see Cluso. the overall standings on the right side of the Cluso screen. Most of the রাশিয়ারে teams playing ফালাইতে today পারলো না in the 6 rounds are all desperate to get onto that first page of the leaderboard. And we know Evo's Divine, when things get desperate, they are not shy of, in terms of আরিজকে looking 15 for these early fights. And আরিজকে this seems to মনে হয় be one of the 14 approaches that they are 13 বা taking even 14 in তে শেষ maps that করতে পারবে যদি they একটু usually ভালো খেলে struggle বাট with এই বছর more আরো অনেক often. ম্যাচ বাকি But the payoff has been good. It was something that they tried time and time again at EWC 25, and they got away with it every single round that led up to the eventual win. And Moshi maybe they're Fahim just trying to Kumar play dia. into that old playbook again, right? Let's see what we can get out from these early aggressions, and if we can snowball the game, that's great. But if we can't, late game doesn't sound too bad in the current meta. Yeah, let's see though, as we switch over to a rivalry that has been happening from the past. Team Falcons going against RRQ. Though there is a knockdown that has happened against Team Falcons, and it was done as well on the other side, but they managed to break away. You know the plan of some teams, right? Provide You dilo. cannot take out a team in less than 20 seconds. You just pull away. But Team Solid, team that has led the board in terms of this specific map, is, I would say there's a mix of both passive and aggressive. They go aggressive if someone goes along their way, but their position as well as their rotation is more of a safe place. They're finding that final circle before they go full on. Yeah, and that's a contributor to why teams like Team Solid and Fluxo have been really thriving in this current meta, just because of the resources given to you, the new update. They reward aggression, but also make sure that if you are not the kind that likes to get down and dirty in the early game, there are ways for you to fortify your arsenal when the game eventually goes late. And, you know, contrary to that, you see Nova Legion and Evo still at it. 1v1 Sabas against Russia, and Sabas wins. Russia will go down for the second time this game. Yeah, it's so difficult. I mean, I know he dropped in a little bit further, but he just আরে ভাই got back. And মোবাইল লিজিয়ন Apple ইভোস রে যে Kill কি is in the পিটান middle. পিটাইতাছে Back, unfortunately, Riptide Red Nova plus Legion'ের Loki মানে একটু with রাশ that মুডে খেলে M59 দেখি and ওরা the finisher অস্কার আর AC পাপসো ইউজ 80 করতেছে would be দুজন ending his reign. Now, only one remains for Evo's Divine, but the path is not clear. He is Aim also করতে being white targeted দিয়ে with a দিবে hit নাকি list কেউ on him, and পাইলে aim God will যা কারণ need উঠে পড় that God aim to be able to survive and get away ভাই from ইভোস কি এবার those ফাইনাল in the মিস করবে vicinity. Katowice আমারও would be the তাই মনে area হইতাছে where ইভোসের Katowice যে is in the map অবস্থা change. অনেক গ্যাপ Also, ভাই দেখেন a 12 হচ্ছে of a 147 vision ওদের of মাত্র RRQ 97 right here that he needs to be cautious of. And RQ have really been tearing it up. They've been making life for Evo's Divine incredibly hard. See them take the launch pad. Okay, and got actually dodged them. ও বাইরে ভাই জিওডব্লিউ ঢুকতাছে আর আর কিউ ঢুকতাছে দেখো বিআরইউ ঢুকতাছে ওই দিক দিয়ে Completely
just মজা হয় ভাই passing মজা aim হয় by ভাই ইকো ড্রেন কি একটা জায়গা ভাই এটা সবাই ঢুকতাছে currently on a hot streak. I mean, we've seen it twice already. The final survivor, one survivor will be getting past. But right now, we are taking a look at some fun fact. We're in the দেখ আরসির আরএস কে সবগুলা চারটা কইরা ম্যান পাওয়ার Sports, GAO, as well as Team Solid. And you know how it is. When you get familiar in grabbing that booyah, you're off to a champion rush condition reign. So, আল্লাহ ইভো শেষ what did we expect, but আরএসকে মাইরা দিছে নিয়ে যাতে again, Evo's Divine eliminated a little bit early, and it's তাও মনে করো একটা চান্সেস আছে The four teams that have been দুই দিন খেলা না cooking the ওদের early গ্যাপটা একটু game বেশি হয়ে are গেছে the teams বুঝছেন that তো আজকের থেকে don't মাইরা have খেলা that লাগবো often, right? Nova Legion, Red Hawks, Clear Vision, Red Cliff. They have they woke up on the right side of the bed today. PE এই and কয়দিন আগে Evos, ওয়ার্ল্ড get to চ্যাম্পিয়ন take a মারা back টিম seat এখন for যদি now. ফাইনাল থেকে The বাদ যায় circle ভাই going down far ভাই আরএসকে আবার আইতাছে side. So Clear আরসি Vision হইতাছে গো have পিছে a lot পিছে of distance to cover. Hotshot are going to make it ক্লিয়ার ভিশনের হটশট কোন জায়গায় দেখছো ক্লিয়ার ভিশন কোন জায়গায় দেখছো trying to hold that area. No, They like, gotta cover get করছে rid of তো। Clear Vision first. মইরা গেছিল সব Yeah, I'm Clear Vision. Clear Vision তো মনে হয় জুনে মরে যাবো মনে হইতাছে গারিলিয়া We just saw a glimpse গারিলিয়া of দিতে দিতে পারবো GLW being spotted by Team Falcon. So everyone is in this place. The south এই যে ওরে side সেরা। is dangerous at this point, and ওরা Red থার্ড পার্টি Hawks will চিন্তা be করতেছে joining the মারার fray. চিন্তা And করতেছে এটা one ভালো reason, one possible না reason এখন why আসলে Red ফাইট Hawks কইরা is লাভ at নাই the এখন bottom of leaderboard দরকার হলো are জুন দইরা খেলা running hot right now. It's because there's ফাইট হইবে এখন so লাস্টে little আরে to, আরসি like there's not so much really that they can think about. Oh, All they by have to Gorham do by right now accident. is show up, and this might be their last game, or this is possibly their last day of play, wherein everything that they're doing is just enjoying. And well, if you enjoy the game, you will be able to rise high. So hopefully we'll see a little bit of rise for Red Hawks as well as those at the bottom. But as we look into RRQ, despite of them on the second floor, no one is targeting them. So it is still safe play for RRQ right now, but I would say they are out in the open. And RQ knows that feeling very well, right? Throwback to Riyadh just a couple months ago. The few times that they could have lifted that trophy, they were denied by teams who had nothing to lose, right? Team Falcons denied them in a 3v4 in round 9, and Fluxo denied them in the final round. And these two teams, they had no chance of winning. So RQ took Oda. a tough beating. There's a lesson learned. শেষ and now নোভা they লিজেন্ডের play উপর রাজ দিয়ে দিছে slow and steady, and when they go in for these pushes, they make sure that no quarter is given, no stones left unturned. Ma'au with a good আল্লাহ shot নোভা to লিজেন্ডের Fluxo. দুইটা And আছে unfortunately for Nova Legion, they're facing off against ওরে hit. ferocious version of RQ Kazu. সুন্দর, Only clear দিয়ে দিছে। knocking it down on the Deuce, which is good, but Nova Legion still outnumbered. Quick pickup, bit and done by RRQ right now, and let's see if they will be able to fight back against Nova Legion. Not only that, they have a team that would be rushing in or slowly closing in, which is Red Hawks, but not really sure what they're waiting for. Is it that dying down of those gunfight? But Lopez will be taken down. Only Floki remains out in the open, and he might be able to run away, but where will you go? ভাই রে ভাই Nowhere আরআরকিউ says কি করলো পুরো bye. সাডেন রাজ দিয়ে There দিছে goes a goodbye from RRQ. And to the kingdom, they are just a small village ready to be raised and plundered. RQ Kazu survives that 4v4, and BRU now springs into action onto Hotshot. A tall কি mountain খেলতাছে to হটশট overcome এটি for কোনো the খেলা Pakistani একটা team, but চিপার it মধ্যে really ঢুকা isn't ব্যথা নেই যে right শেষ now. They're gonna be forced to শেষ fight, and this grenade launcher is gonna do all the work. Jonah takes out এটি Anas, কোনো and খেলা it's a মানে very quick হটশটের wipe out. Hotshot are out. Yeah, definitely. এক চিপার মধ্যে বইসা could থাকা have been a good plan if they have be out because they barricaded themselves into those lanes, but they know how Jonah is with an M79 or even with a grenade. He will মানে lob it চিন্তা in করো and মানে you এটা will আমার be আমি নিজে out in দেখে তো there আমার and মানে বাজে instantaneously লাগতাছে এরকম খেলা দেখতে they were eliminated. মানে একটা So, আছে যে Hamas is out. চেষ্টা As you can see, কইরাও না Kurdish পারা still in the হ্যাঁ battles. আর একটা আছে মনে করো খাওয়ায় দেওয়া Knocked down in most একটা মনে করেন ভাই instances, চারদিক দিয়ে they're মারতেছে one is না be পাইরা contesting next against BRU. And no এটা room তো to ভাই catch your একটা breath after টিমই such a long journey. BRU is gonna be the না unknown ওইটাও না victory. ওদের প্লে They take স্টাইলটা out তুমি Zach. দেখো না It was এটা কোনো Hana, খেলার was on মধ্যে the পড়ে aggression. Everyone from Clear Vision wiped out, and it's a back to খুবই back বাজে ভাই collection for BRU. 9 points on the deck. Oh, definitely there. Acha. BRU Brim United is back
in their spree. And as you can see, as I mentioned earlier, Orchard পুরো there's হতাশ করলো। just so much or so little time that Brim United needs to wipe out a team. If in case কি রে, they জুন couldn't কই do it পড়ছে? in 20 seconds, they just pull away. They will not risk it because ও আচ্ছা, they জুন আটকায় have গেছে। calculated the time that some other teams might be running into them. And you know how Brim United is. They hate আর এই third টিমে party বুয়া because নেওয়ার that's চান্স where they আছে falter মনে most তো of the time. আরসি কিন্তু ভাই আরসি And সলিড একটা গেম most teams বা right মাইরা now দিতে have পারে না ভালো হবে acclimated কিন্তু themselves টিম to সলিড মাইরা দিবা dealing আরসিরে with মনে these হইতাছে, long কারণ drawn ওরা out ডাউনে fights, আছে right? তো। যদি আরসি সলিড রে মাইরা দেয় আরএচকে এখন একটা কিছু করা দরকার হচ্ছে এই ফাইটের মধ্যে, বুঝছো? আর কিউর আর জিওডব্লিউ এর ফাইটের মধ্যে একটা কিছু করা দরকার আরএচকে। এদের ক্লিয়ার দিয়ে দিলে না ওরা ফাঁকা হয়ে যাবে এটাই তো বলতেছি, এখন কিছু একটা করা দরকার। Do something, brother. আল্লাহ, মাইরা দিছে, আরএচকে মাইরা দিছে, থার্ড পার্টি মাইরা। শাবাশ আরএচকে আল্লাহ ভাই, এই খেলাটি কই আছিল ভাই? এই খেলাটাই লাগতো ভাই গত দিন এই ম্যাচ আরএচকে বুয়া নিবে ভাই আমার লাগতেছে আরএচকে আছে, আরসিও আছে, ফুল টিম আছে, দোনোটা টিমের ফুল ম্যান আছে। আরসি এখন ইয়াতে চলে আইবো, কি জানি বলো এটারে, পার্কিং লটে চলে আইলেই হয়। আরসির একটা বইসা আছে কেন? ফাহিম, আল্লাহ, ও আইতে পারবো না। এই যে মারতেছে ওদের। And so far, a lot of these teams have been going above and beyond to win the round. See, so far, Demon Arich himself ke has road sacrificed come on. for his teammate. Things are getting a bit dicey now. We are in that না, না। game phase. এই ভাই আপনি জোনে চলে আসছে সেরা দুনো চলে আইছে, বাট ফাহিম মরবো। ফাহিম বোকামি করছে এই জায়গায়। ও লঞ্চ প্যাড মারলো তো ও লঞ্চ প্যাড মারে না ওরে হেড রে, ফাহিম কুট্টু শেড মাইরা দিছে। Not let that happen. Kutush is out of the fight as ভাই কুটু সেই জায়গাটায় মরলো And Lasito, I mean, GOW or Cow right now, trying to get into the next. ফাহিম যদি জুনে ঢুকতে পারে, এটা একটা সুন্দর একটা জিনিস হবে। Team Solid, Brim United, and Team পারবে মনে Falcons হচ্ছে ওর in লঞ্চ here, প্যাড না and মারলো they have দেখলাম covered all the ওর এক ground. So এইচপি, it's very ও মরে difficult যাবো, for নক the খাই Red যাবো, Hawks নক as খাই well. গেছে। Red Cliff মানে খুবই বাজে ভাই, এটা get বাজে here, নক খাইছে but একদম। as you can see, it would be আরসির দিকে dangerous জুন, right now. আরএচকে Not দিকেও only for জুন। those in the fight, but আল্লাহ, also দুইটা মিললে তোরা ভিতরে মার। by those zones. ভাই And it is আরএচকে কি Cow কয় আরএচকে going আরসি পাস away মারলো from আর this আবার আরসি আরএচকে পাস মারলো এটাই তো, remain. ভাই ভাই কো মার দিয়া। আল্লাহ ঠাড়া মারছে। Very injured. Red Hawks and Red Cliffs. আর এইদিকে আমরা especially এই আরএচকে Team Solid রাইটে will be জোন taking আছে all of দেখছেন these এটাই তো বললাম, আরএচকে রাইটে জুন আছে, আরসিরও জুন আছে। ভাই একটা বুইয়া ভাই একটা বুইয়া প্লিজ গাইস Unfortunately, একটা not finding much ওরে conversion, লঞ্চার and ট্র্যাপ, now Moshi ওহো, But Trap and Guaksha, they show up, they ওরে retaliate. লঞ্চার ভাই রে। এরপর দুইটা না গেলে Are যে কোনো being একটি torn বুইয়া আনা সহজ apart, হতো left, right, and center. The Union has been dismantled. Wasana আরসি is the ভাই, only left. তোমরা জুনে যাও, আরএচকেও জুনে যাও, তোমরা লাগালাগি করিও না প্লিজ। ভাই লাস্ট জনে যদি আরএক্স আছে তার কি হয় ভাই সেই হবে সেই। আল্লাহ, দুটা টিম মিললে বিস্ট্রেট গুলার মারবে না। So he will be going in for survivability and placement point. এ ফ্লিকার মাথা উড়াইছে। ভাই দেখো না একটু হিস্টোরি ক্রিয়েট হয়ে যাবে এখন Come on. That would be Team Solid. Flicker, সেরা। Another point. Top 4 এ ঢুকতে ভাই এরা And the Kings of Solara, as we see it from global finals, will Falcon be আর taking Tigers the লাগালাগি reign. কর। 4 teams remaining, বালগুলো and আরেকটু we দিতে are হবে। off into the shift of the circle. ওরে ফ্যালকন Look at the ডাইরেক্ট finalists, right? সার্কেল We- এন্ট্রি করছে। Solid, Red Hawks, Red Cliffs, রেড হক্সের অবস্থা Falcons, খারাপ। continues to tear it up and put Team Solid Red Hawks in আল্লাহ, এদিক দিয়ে ফ্যালকন আর যদি টিএস ফাইট করে, এদিক দিয়ে আরসি থার্ড পার্টি দিয়ে বুয়া লয় লয়। ও মাই গড, মজা। ভাই এই ভাই আরসি from Team Solid. আরসি নেটিং লাগবে ভাই নেট মারাইছা ভাই ঘুমায়া Contact with Falcons, who have some breathing room to work with. আরসি এটাই Team চান্স Solid ভাই can decide to pivot away. আরসি কি করলো? আরসির আর একটা আছে। Taking out Red Cliffs, who are desperately trying to stop them. ওরা এখানে এসে মরলো কেন Falcons as well. Team আল্লাহ Solid broke away to take down the Bangladeshi, and it is Liku for Red Cliff. কি that will করলো be এটা losing. আরসি? Unfortunately, he will be taken out by limit. Now, মানে two ওদের লাস্টের players জুনের from যে Red ডিসিশন Hawks মেকিংটা এত to বাজে। survive, but the onslaught will be brought in by teams from Brazil as ধর ভাই। well. ওদের লাস্ট জুনের ডিসিশন মেকিং খুব বাজে ভাই। It's a 2 or a 4 ভাই এটা তো ওরা 3 situation. মজা মজা নিতে পারতো জানেন এটাই তো কইতেছি।
Falcons going in for the finisher. Trap 7 trying to Oda stay safe. TSM Quasar comes Hudai alive White and finds Pina. Falcons finally suffered their first loss, but they still have their retirement and the glue wall all goes Falcon down. buya Corona niya with nilo a maskan massive dia. shot, and Falcons going in Falcon for pura the damage hold kore absolute last execution. Can Trap swap the clutch of his career as the Falcons surround him. 5 কিলে বুয়া নিছে দেখছো And the Thai এই Giants লাস্টের start চারটা off আরেকটা Lara with a সিঙ্গেল কিল booyah. পাইছে And they grab the booyah. ভাই They আমি have এই woken জায়গাটা up. আমার They হতাশ know করছে the deal that এইটা they খুব have বাজে been ছিল left behind মানে আমি এক্সপেক্টই করি নাই যে ওরা এরকম and একটা they need ডিসিশন to নিব catch কি up. রে And ভাই catching up is what they do best. Team Falcons. এটা কোনো কথা? আমি তো ভাবছি এটা ব্যালকনা সিরিয়াস লাইগা গেল ভাই আমি তো ভাবছি এই যে লাইগা গেল Awesome to see some of the আমি তো teams আরএচকে এর আশা ঠিক আছে বাদ দিলাম আরএচকে ওদিক দিয়ে ফাইসা গেছে দুই টিমে চিপায় কিন্তু আরসি হাইট দিয়ে গিয়ে মরলো কি লেগা surviving in the final 4 teams. কিন্তু ভাই একটা জিনিস খেয়াল করছেন ফ্যালকন যে পজিশনটা নিচ্ছে ওটা আরএইচকে বা আরসি একটা টিম নিতে পারে হ্যাঁ এটাই তো অন্তত আরএচকে টা বাদ দিলাম আরসি তো নিতে পারতো Some of these contenders, you know, even Red খুবই বাজে Hawks, ভাই, খুবই Red বাজে। Cliff, and Falcons playing that catch-up game হ্যাঁ, that ভালো we have খেলছে, কিন্তু alluded to in the আরো ভালো করার pre-show, and they're সুযোগ showing that to us again. It's not about finishing first in the knockout stage. It's about getting into that. ফ্যালকন ভাই, পিনা লাস্টে আইসা পুরা আমগো রাহাতের মতো আরেক বাংলাদেশ wants to team first দের। send the message that they are still one of the feared এক contenders. বাংলাদেশ টিম আরেক বাংলাদেশি টিমের I মেন mean, পর we've হ্যাঁ দিল seen লাস্টে them reign দঙ্গর্ষ for Southeast Asia with that Booyah Championship, and we're going to see right now on what happened in that final moment. It took longer than what we were expecting it with the final player, which is Trap, but it is what it is. Terroro would be bringing that finisher with that M590, and Team Falcons still, the rain is on for the Thai Giants. It definitely is. I think Falcons, you know, when we see them really come alive in these moments, it does restore hope to a lot of the fans out there. But again, credit where credit is due. Team Solid still puts up a very consistent performance on Solara. You know, Red Hawks and Red Cliffs making it to top 4 as well, and shutting out a lot of our expected contenders at the start of the game. EVOS, Divine, and PE Sports, they gotta dig deep, especially for EVOS. We talked about them needing at least 75 points today, and round 1 didn't really pan out well. Yeah, I mean, did mention the no zero day. I don't think it's a zero game though, but unfortunate for them, they were eliminated early and they are still far away from the target for this specific day. But EVOS Divine, hopefully there's hope. Hope will be showing up in a bit. I'm not talking about the player Hope in this game and in a different team from Bangladesh, but this is EVOS Divine's rise to be able to prove to fans out there as well as the doubters out there that they can crush all those doubts and also get back into that grand final reign. Yeah, it's going to be an uphill battle from this point onwards, right? Every single round that you don't get enough points is going to add on that weight into the coming rounds. But let's take a look at the game standings after game number 1, because I'm expecting some unexpected results. Of course, with Team Solid not getting the booyah, they still have the most points because of the storm that they brought. 13 eliminations and finishing second. Falcons with the booyah, but didn't really get much elim, so they sit at 17. Red Hawks got 17 for themselves, which in of itself is incredibly impressive. BRU comes in 4th with 16, and the rest are single digit. Yeah, I mean, I'm really loving this version of Red Hawks. Not only that, Red Cliff is still going in for that survivability. And this is something that the Bangladesh really needs right now. That motivation of being able to get back up despite of being down. But how high will that bring them into the leaderboard? But let's take a look at the highlights as well. A little bit of recap of what happened. ভাই আমি ভাবছি ভাই এরকম চান্স আর পাবে ভাই আমি অন্তত বাংলাদেশের যে কোনো টিম থেকে একটা বুয়া তো এক্সপেক্ট করি কিন্তু এটা তো দোনোটা টিমে বাইটা ছিল সুন্দর বুয়া নেওয়ারও চান্সেস ছিল কিন্তু ওরা হারাইছে নিজের হাতে দুইটা ভাই এরকম চান্স কিন্তু খুবই রেয়ার বিপুল ভাই যে কোনো এনগেজমেন্ট ছাড়া লাস্ট জোনে এত ভালো একটা পজিশন এই তো ভাই ওদের লাস্ট জোনের ডিসিশন মেকিং খুব বাজে Falcons had the high ground. They were able to take initiative on the Team Solid and gain that man advantage before taking that booyah. Because I feel like in any other situation, Team Solid, they were in the prime position to win. Yeah, I mean, it really is. Team আরে Solid, চেক কত 14 পয়েন্ট না it's 15 পয়েন্ট unfortunate that there's a lot of contention. Red Hawks was one of that was distracting them. But let's take a look at the stats of
Team Falcons right now. That Steffi is what is needed by a lot of teams, especially in engagement going against teams like Team Solid and Brilliant United with M79. Now, Kiroro আপনারা as কোন an চ্যানেলে লাইভ MVP. দেখতেছেন ওই Also, a চ্যানেলে যাই dual তাহলে attack একসাথে দেখতে market হবে and Team ফেসবুকে Sister. দেখতে And পারো we've দেখলে seen so much of that as a game changer in ফ্রি ফায়ার this match. বাংলাদেশ But as we নাকি did ফ্রি point out ফায়ার ওই earlier, যে didn't get that much elimination. জানে না ফ্রি Kiroro ফায়ার সার্চ managed দাও to pull ফেসবুক up a পেজে few ওইটাতেই আসবে features, but unfortunately, it's not that much. এরপর যদি ফাইনাল কনফার্ম করে তাহলে চান্স আছে ফ্যালকন বার যাওয়ার। দেখা যাক, ফ্যালকনেরও তো পয়েন্ট লাগে, ওখানে এমবট লাগবে তাহলে 6 ম্যাচে 4টা তো বুঝে নিতে পারতো। এমবট বললে আমি এদের No harm, no foul right there. It was a fair fight towards the very end, but for Team Falcon Falcons, I যদি think ফাইনালে it না hasn't যায় dampened the spirit in any way. They have plenty of chances to still secure the cut-off point and make it the top 12. কমিউনিটি Well, let's take a look at our MVP, Keroro. Roro, through elimination, 12 Keroro. and 2 assists. I did point out that Steffi, and this is quite surprising. I mean, the irony of being a Steffi and yet you are the bomber and you're bringing that Alvaro as well as that Beaston. So you just understand how to use that Steffi well if you're also lobbing all those nades against your opponent. And as what we've seen earlier as well from the past, that M590 was a game changer, especially with the accuracy from Kiroro right here. But in the we're going to see a little bit of analysis of the search as where teams have rotated so far from the beginning until the end of the game. And right off the bat, when we look at কালকে পুরা টিমের পয়েন্ট আজকে এক ম্যাচে নিয়ে নিছে they were clearly কইলোটা কি ওই? these teams wanted to কালকে go পুরা forward, দিনের but পয়েন্ট most আজকে এক ম্যাচে importantly, লয়ে is how লিছে। majority of these squads instantly rotated down to the southern side ভাই কালকে from দিনটা that খুবই initial খারাপ circle গেছে read. নাইলে That's why we got 13 so 14 many ভাই people একজনে right কমেন্ট beyond করছে কি জানো, these কয় যে four, আরএচকে five, এফএফডব্লিউএস আর we এফএফবিসি managed এর to টাকা take কি down রাহাতকে the দিবে, circle আপনি five. কি It বলেন? really did go down south, and we saw teams like RQ Kazu establish their presence very early on. কি বলো কি বলো এমবট বলো? And then you have latecomers like Falcons and Red Hawks. ম্যানেজার who হিসেবে নিয়ে তো eventually গেছে made তো up our top দিবে four. হয়তো Yeah, I mean, FFWS it goes দিবে না, back to the FFWS question. টাইমে If তো you রাহাত ছিল find out দিলে that, FFWS next আরে phase ওটা of বাদ the দাও না, circle, আমার কথা হইলো যে what কি phase will you টাইপ take? কোশ্চেন এটা ভাই? Outside or আমি তো কোশ্চেন compared দেখে to what we've হাসিয়া seen in দিবি। the final contenders into the match, apart from Team Solid, who হ্যাঁ, এটা was রাহাতের বন্ধু মিতুল ভাই 4v4 করবেন, জানি হেরে যাব তাও করতে চাই। থাক ভাই, আপনারা হারায় আমরা লজ্জায় ফালাইতে চাই না আপনাকে, এজন্য খেলবো না। where it shifted. So that's something that some of the teams and the analysts out there are looking out into. And thank you for production as well as Arena for giving us this section, because I mean for the most যদি বলতেন যে আপনি জিততে পারবেন তাইলে যে একটা চ্যালেঞ্জ দিতে পারতাম বা এটা অ্যাকসেপ্ট করতে পারতাম, কিন্তু আপনি শুরুতেই গেছেন আইটা দেবেন তো থাক ভাই। you would see if there will be some targeting that's happening, especially if you understand where the other ভাই ভালো teams are আছেন? going. এই তো ভাই আলহামদুলিল্লাহ। I think it's also very important for these teams to use the information of where the enemy team drops and to kind of plan out your next move, right? Like we have seen teams কি রে really কি রে কি রে মাল রে কি করে, মাল রে মাল খাওয়াই দিতাছে। wild hunts in the early game just to get a lead for themselves, and we have seen teams like, for example, the Dragon Esports from EWC, or in this case we've seen teams like Team Solid. They avoid confrontation as much as possible. They figure out where the enemy likes to drop and rotate, and they make sure that they cut vision and they cut noise and they do not interact unless absolutely necessary, both in which have their pros and cons. But I think in the current meta and how most of the teams are approaching the game, maybe playing for the mid to late makes a lot more sense as we head ভাই to বিয়া Kalahari করবেন for কবে? game যবে 2. আল্লাহ লিখা রাখে Well, let's কপালে see though if that তখন। would happen, because Kalahari is quite Shoti korega. a switch of pace compared to what we've seen in Solara. In Solara, there's a lot of compound that they need to work with, and not so much of there's so much of কিন্তু আমরা 4 that versus can 4 be করতে done চাই, in আমরা Solara. চ্যাম্প But করব for ভাই, আমরা Kalahari, করতে চাই না there ভাই। are a lot of elevation, not so much of compound. You only have the hook gun as your saving grace to be able to go in and out of battle if case needed. But I know for a fact that those elevation as well as the rise of marksmen like the AC-80 as well as the Winchester would be used by a lot of teams right here. So I'm really looking forward to early engagement, aggression from a distance that most of the teams like RRQ, like Team Falcons, as well as from the other group, from Group C,
AG Global has been dominating, and that's one reason as well why they're in the top board. AG Global has been a force to be reckoned with, and that's sort of is the team from all of the tournaments that we've seen them playing in, right? একটা জিনিস কি টিম সলিড কিন্তু কালকেও ভালো করছে আজকেও দেখতে ওদের স্টার্টিং ভালো হয়েছে এক নম্বরে ছিল 22 পয়েন্ট নিয়ে কি বলো ইমবট টিম সলিড কি একটু বেশি জোস খেলতেছে না টিম সলিড ভাই মানে আমার ইসের থেকে এক্সপেকটেশন থেকে অনেক ভালো খেলছে মানে ওরা কিন্তু মানে প্রথম ডেতে তেমন কিছু করতে পারে নাই মানে প্রথম উইকে কিন্তু এই উইকে ওরা কাঁপাইতেছে পুরা to come. Now we have a message or a code coming from Aim God. As he sees Evo's divine Rasia. Salary কত নিতাছেন ভাই? Salary by 50 plus. Learn to get better into the game. And despite being the wonder kid, we have shown great potential. I guess Aim God's experience, that tenure, as well as তুমি ভাইয়া যাও তো ইভোসে ঢুকো তো তোমাকে ছাড়া ইভোস পারতাছে না find out what other players, especially the newcomers or those new risers. আরে তুমি যাও তো রাশিয়ারে বাইরে করে দিমু তোমারে ঢুকায় দিমু কি বলো the stakes get high, right? When the pressure really mounts, that's where you see that mental game come in. And a lot of these games are lost psychologically before we even hop into the lobby, you know, before we even parachute down from the plane. And you can see that effect, maybe not too much in Battle Royale, but in Clash Squad, it really it's put on full display, right? If a team goes on full tilt mode, they MiTLAAA group একটা ভিডিও দিছি দেখেন কি কইবেন ভাই এই গোলাপানগুলারে এই গোলাপানগুলার জন্য মানে বাংলাদেশী he might be one of the most decorated player in recent times, but what separates a good from a great player is how you handle adversity. Yeah, exactly. I mean, one thing that really comes into mind when you did mention about Clash Squad, if you get taken down early, there's plenty of time for you to think about it. And yes, you might rage a few seconds, but you have to wait. If that is what's happening with Evo's Divine, they have plenty of time to wait before this next match comes in. That's one reason as well. See the players' camera. We don't see that much of disappointment because they তুমি না বলে বিজি থাও তুমি এনে কি করো hopefully this time around in Kalahari they show up a little bit different. And I think it's all long game, right? We can say that every single loss চলে যাও তাইকা কি করবা to get into top 12 is going to hurt them a little bit more, but then again we have seen historical হাই মনাসি মজি বলছি একটা কথা বলছিল কি কথা বলেছিল বিএনএল এন্ড বি2 কে যদি ইভোসের হয়ে খেলে তাও কোয়ালিফাই করতে পারবে না দেখা যাক ভাই ইভোস একটা জিনিস আপনি ইডব্লিউএস তে ওদের ম্যাচ দেখছেন নাকি জানি না কিন্তু ওরা এমন একটা পাবলিক যে এক ম্যাচে আই থিংক মেবি 40 প্লাস পয়েন্ট করছিল 30 কিলো বুয়া নিছিল একটা 30 কিলো বুয়া নিছে এক ম্যাচে ওই লবিতে 30 কিলো দিছেন ভাই এটা হলো ইভোস রে দিয়া এখনো পসিবল ওটা ম্যাচ আছে তো কত ছোড়া কালকেও 6টা ম্যাচ আছে হ্যাঁ ফ্যালকন আর ইভোস এখন পুরো পাগল হয়ে আছে কিল মানে পয়েন্ট তোলার জন্য ফ্যালকন আর ইভোস for Evo's Divine and PE Sports because it seems like ওইলো ইভোসের লয় ক্ল্যাশ আচ্ছা আর এই ভাই আর কি কি আপনি ব্লুয়ের সাথে যাচ্ছে মাথা গরম আবার আর early একটু aggression. পুরো ইমগট We have red hot blooded. পুরো অ্যাগ্রেশন ভাই He's not going to shy away from a challenge even though you beat him down 10 times. And this is going to make or break the situation. This is where আরে ভাই ইভোস কি চেতা দেখো ঢুকতাছে খালি মানে ওরে রাশিয়া রে of Evos follow behind him closely. They rally against PE Sports. And Nolan plus Lauho left to Allah Lauho বাচ্চা গেছে লাউহো ওরে
Lado, day. extra Allah. Well, that was monstrous. Team elimination is না যাইবো না, looking চেস hot, দেয় না, but চেস they দেয় না। start off the game with 2 in the bag. Now let's see if they'll be able to follow. ভাই লাউহর But খারাপ। Lao Ho would be literally stuck in one corner. ওইলো আর কিউ মারছে লাউহর উপরে গিয়েই পড়ছে। There might be another chance that we might শেষ পিস পর শেষ। anymore because Lao it seems says. like e-sports खत्म हो गया रे। it is Tao bola jay na, who lands that finishing blow. হিটলি স্পোর্টসে পুরো ওর উপরেই। পোলাটা চুপ করে বসে আছিল। ওইলো আরসি ভার্সেস বিআরইউ ওয়াসানা লয় লইব 1v2 ওপার ইয়ারে রেক্স রে মশিনক ওরে মশি ক্লিয়ার সেরা ধর ওয়াসানারে ধর Right now, I mean, a little bit too aggressive in early game, but that is contrary as well to the gameplay of Bhai, RC, come on, RC, in this map with পিছাইতাছে বিআরইউ and Rain Stone Ridge, but it just so happened that Red Cliff landed a drop a little bit closer. Bhai, join the elimination leader, right? Exactly who are they facing it? As long as they have an opponent in front of them, I think Red Cliff will be gunning them my down. God. As we mentioned earlier, they have nothing to lose, and the only game that they have is to make sure that they come out fighting. And BRU able to salvage the situation. They bring Moshi back. Immediately call for a retreat. ভাই চিন্তা করা যায় আরসির ভয় বিআরইউ ব্যাক করে আইছে ও মাই গড Any of your players more room to punish you. We just see Hasu actually taking out Russia on the feed. So বিআরইউ ব্যাক অফ করে আইছে আরসির অ্যাগ্রেশন দেখা চিন্তা করা যায় এডি কই আছিল প্রথম দিন এডি কই আছিল just like what BRU did against Red Cliff, they also back off. এরকম অ্যাগ্রেশনই তো দরকার এমনে যদি খেলতো না এটলিস্ট অনেক ভালো খেলা যেত আগে but there's not so much of contention compared to what we seen earlier. Lara, but Anas will be taken down, and it's Anas. this time no legend will be targeting hot shots, and well, it's a good thing that they are not out with one grenade, but এই তো আরএসকে বারতেছে আর কিউ it is Red Hawks in Come on, the corner. Bhai, ei chipar moddhe amne boya thakle maar Kazu, but one saving grace for RQ right now is দুইটা প্লেয়ার মাত্র RQ এসে কেবল আসছে ওইলো নিজাত্রে দিছে ওরে ফাইম বলে নক দিছে নিজাত্রে ওরে ডাচরেও নক দিছে লিখু ও Fortunately, Abai says Are na no. re. He says goodbye. আরএসকে গায়েব এদিক দিয়া আরসি আবার থার্ড পার্টি মারছে জানো আরসি থার্ড পার্টি মাইরা we did see the opening nade from RRQ. RRQ তাও ফাইটটা বের করে আসলো ভাই দেই তো এত মাইটের খায়া তারপরও বলে বাইরে করে আলাই when nothing is going on. And they have really evolved kind of the approach. The earliest version of RQ was just whole refinery, but now they তারা আবার তাদের ফর্মে চলে আইছে what else is around them. Hasu is going to find Hasu এটা মারতে পারলো না কেন Let's see a rebel rush around the corner. Hasu trapped in a very unfair fight. Unfortunately, his head peeks out the dome. As the Hasu will blow it off. কারণ আজ ভালো প্লেয়ার বলে I'm not sure if that is intentional, but pulling out the time turner plus that লিমিটার মাথা করো ভাই হট শটের ভাই গ্যারেনার উচিত পরের বছর থেকে পাকিস্তানের স্লট না দেওয়া prevent them from getting in হট শটে ব্যান করা কি রে ভাই কো ব্যান করা বলে কি বাজে খেলতেছে ভাই ওরা every time. So let's see. That is something that we can get right now into the corner. And if this happens again, if Team Falcons miss one survivor in this area, that will be counting 3 already. All through. আরএসকে তো জিরো কিল না ওরা তো কোনো কিলই করতে পারে না 11 নম্বর 0 well, it doesn't have any information, but I guess something has been triggered by Team Falcons to spot him. Very attentive to the surroundings. These are the moments that sometimes not only you let slip away, but it might cost you rounds. And it's okay. I mean, it's a free point for Falcons. You gotta take every
single elimination you can get. Falcons now frees himself up. Hitler's not gonna really do too much. Hot shot still gets the revive in on the field. Leo back in the game. And Red Cliffs are gonna be in front of Falcons based on the radar. ওই যে কালকের ওই ঝুন্ডার মতো মনে আছে Everyone right on top of the উপরে উপরে ঠাডা মাইদা যেদিন নিচে নামাইছি can also based on the circle read. I'm pretty sure that Clear Vision পরে গিয়া থাবরায় দিলাম to move as of now. ওদের মানে মোরক্কোতে মানে এই আফ্রিকা সাইডে যে স্লট দিছে না ওখানে আরেকটা টিম আছে হচ্ছে এই ড্রাগন রিমাইন্ডার আরে ইয়ার কি ওয়ার্ল্ড কাপ খেলছিল না এটা ওরা এবার একটু জন্য আসলে নাই ভাই এক না কয় পয়েন্ট ওদের তো একটাই স্লট একটার থেকে আইছে ওরা বাট ওই ডিআরজি টিমটাই map right now. No one's close to them other than Bremen United, and Bremen United right now, especially once they ডিআরজি তো এখন হক 999 খেলে will stay there for longest ওই time. টিমটা ভালো আছে হ্যাঁ ভালো আছে সেই Expect them just go in for the fight within the 10 to 15 minutes. ভাই রিমাইন্ড টিমটা ভাই এটা কি রিওয়াক ইয়েস এটা হচ্ছে রিওয়াক রিওয়াক কথা বলো তো has been used against them, thus Clear Vision scatters. এই রিওয়াক বলো হ্যালো ভাই সবাই কেমন আছেন Hello, bye. I am under the water. আল্লাহ ক্লিয়ার ভিশন মারা খাওয়া যাইবো দিছে ক্লিয়ার ভিশনের অবস্থা টাইট ভাই ব্রু কিন্তু এটা ভালো জিনিস করছে ভাই দেখছেন আরে ওরা তো জানে না ব্রু ওয়েট করতেছিল লঞ্চ প্যাডে দেখেন নাই আরে ওয়েট করতেছিল না মানে ওরা জানে না তো এমন টাইমে লঞ্চেট মারছে ওরা এমন টাইমে বাইরেছে প্রথমে দেখো নাই প্রথমে তেমন মারে নাই ক্লিয়ার ভিশন যদি পয়সা থাকতো মজা হইতো না ভাই এটাই তো ক্লিয়ারিও আইতো ও মাথা উড়ে আলাইছে জয়না জোয়েনারে এত ভাই এমনি এত ভালো লাগে সিলেক্টরে নেট মারে কোটে মারে সব মারে ওয়াসানা this might be it. Two players from Clear Vision can be eliminated right here with that valiant dash plus Wasana with a time turner, and Zach has nowhere to go. Valiant fight put up by Zach. They just ইরে জ্যাকরে মারতে হবে ওরে ট্র্যাপ আইছে ও মাই গড মেরে জান টিম সলিড ट्रैप आ गया ट्रैप ट्रैप का एक ब्लॉन अल्लाह रे दिया दिलो भाई आरसी आरसी मारे मार আবার মারলে নক দিয়া দিছে গেট হাই নক খাদা মারছে কে জানি ওরাই মনে হয় টিম সলিড হ্যাঁ টু মারছে না না সলিড ড্যামেজ ওই যে Oh, you know, at least got one out of Bremen United. Now let's see if this would continue later on. But as you can see, that jump has been done already by VRU. Clear Vision to Twitter namai just dise. love that tactic. I mean, I know they are aggressive when needed, but if it is still early into the game, they pull away, especially if their will be taken down. It's quite surprising though on how quick Team Solid managed to rotate against them, and that's one reason as well. United try to end a match or an engagement within 20-30 seconds or even less, if they will be hurt, then other teams might be chasing them all out, and that's what they hate. Third party and being backstabbed. And they really have refined the art of just, you know, the touch and go, right? নিচে হট শট থাকবে ক্লিয়ার ভিশন থাকবে আরসি থাকবে ইগোস যদি খুব খারাপ খেলে ইগোস থাকবে and even given clobbering at the very He end. was Still, the Division team that in came the right game, for they were able to get a free revive thanks to United. Yuns earlier on. So VRU, they টিম get সলিড সেকেন্ড লে টিম সলিড এবার অনেক ভালো খেলছে ভাই running that round. Team আরে টিম সলিড একটু বেশি পিড়াইতাছে মজাই লাগতাছে টিম সলিড ভাই আশেপাশে 6টা টিম ভাই This is a hot zone. খাইছে রে What I can say for Clear এনে যদি একটা ডেঞ্জার দিয়ে দেই খালি তো খেলা খেলা আরে ডেঞ্জার দিয়া লাভ নাই এনে সব কভারে চলে যাবে কম্পাউন্ডে সব back another day despite of going GOW to প্যারা খাবে ডেঞ্জার দিলে now Gao right now on the high ground. আচ্ছা গাও কেন বলে ওদের গাও বলে গাও and probably one reason why they are in this area was what RQ is in their area is they're trying to take this GOW এর কি কোনো মিনিং আছে নাকি এটা এমনি টিমেরই নাম GOW এর মিনিং এ পর্যন্ত আমি জানি না
to a win if you get that high round, especially nowadays because there's ও মাই গড জয়না এখন তো লঞ্চার নিয়ে go ভাগবে against those on the top, those on the sniping nest. So let's see if Gao will be able to survive. But আচ্ছা ওদের টিমের নামই জিও গো স্পোর্টস more weaponries as they take this arsenal. গো ফাকিং You can see the gunfire too. Big dynamic. ওদের দেখে বা ডিএস না Five লিয়ে যাচ্ছে scan, so the full team of BRU and 2 members. ভাই ভিয়েতনামে জানেন 18টা ইনভাইটেড basically pinged out. ভালোই তো I don't think any team is going to take any initiative. বুঝতে হবে 3 6 8 এইটা যদি আমগো এখানে দিত ভাই পোলাপান আন্দোলন And that might be the punisher. UAV আন্দোলন নামে তো shut down left, right, and center. GOW will have The the open honor qualifier of নাই doing কেন? এই দা হটশট না সুন্দর করে এলিমিনেট হয়ে যাবে হটশট contact might be against GOW. সবাই দেখো হটশট আস্তে করে এলিমিনেট হয়ে যাবে হট They are in the level right now to gun down GOW. Thus, that glue wall has been put up. But no contention, not even a riptide rhythm to break it down. So they just are staying quiet. Now let's see if this is something that can be done as well. But it does organization to of Korean United, which is Coda. the উইনিং দেখলাম অনেক ভাই 1,60,000 possible round 2. কি কি Again, ভালো team solid, but up into the GOW other side, meanings also have অনেক Evo's দিন ধরে Divine খেলে is ওরা। getting close. But just before or just after RRQ would be in this area. ওই ক্লিয়ার ভিশন ভার্সেস আরসি হবে মনে হয় এই যে লিখুরে দিয়া দিছে কইতে না কইতে ground for the snipers to be able to knock them down, and it is Hasu XA who will be ভাই প্রেসারটা কি দিতেছে দেখো খালি for this opportunity. And all it takes is Anas one hook marse. shot to set off the chain পারতে reaction. না কোন হলা আবু নেহি হে Of the end. আর কি Circle চান্স আছে এই moves ম্যাচটা slightly মোটামুটি away ভালো বাইট from the করার majority of the command post, so তবে a lot of জোনটা teams একটু on the টাইনা southern side দিতে were সামনের forced দিকে to নার্সির কাছে জুন আছে তো But the problem is when you are all টেন্ট scattered ওহো around আছে one আছে area, টেন্টের it is পাশেই তো bound to be pandemonium. Evos, the ওরে ওয়াসানারও নক দিয়া দিচ্ছে মজা ক্লিয়ার দে ভাই ক্লিয়ার দে ও ক্লিয়ার ও যে কিরে ফ্লোকিরও নক দিয়া দিছে কিল মাইরা দিতেছে সব কিল মাইরা দিতেছে আরে নক খাই গেছে একটা রে ওরে এ একটা লঞ্চারে মাইরা লাইছে রে Despite Wasana being taken down, get high on witness. GW এশিয়া কাপের উইনার ছিল আই হাই তাই নাকি Really took them down. টিম সলিড ভাই এক কম্পাউন্ডের মধ্যে তিনটা টিম of a chance for revival, but into the corner. চারটা না চারটা তো একটা বাইরে GW বাইরে এটা as well as team solid into কিন্তু মেন কথা হলো টিম সলিডের একটা প্যারা হয়ে যাবে ওরে ওরে টিম সলিড ওরে টিম সলিড will be taken down. He won't be chilling টিম anymore. সলিড He মাথায় will করুন be ভাই on the ground and unable আল্লাহ রে নিজের গ্রেনেডে মইরা গেছে once again. And this is going to be উঠাই দিবে very ওরে dicey. Look আর at আর that. কি Able to আর কি bind. রাইটে Oh, মুভ করে pick up. যাচ্ছে As Dovali just ওরে নেট gets out by BRU. Rip with a good net. আর কি ডাচের খবর আছে ভাই হ্যাঁ এই যে খবর আছে ডাচের আল্লাহ 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 ডাস তো নিয়ে নিছে দুইটারে ওরে ডাচ ওরে ডাচ ডাচ আরে হইলো না মাল আর কি মাল 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 ওরে টিম সলিড দেখো দা বাইরে গেছে আনতে দেখো নক খাই গেছে কি চলতেছে ভাই ঠাডা মারছে আবার ইসনে মারা ঠাডা ওরে দুইটা নক দিয়ে দিছে ট্র্যাপে আর কি করতে পারতেছে না ভাই আরসি একটা মইরা গেছে গা বুঝলাম না দুইটা মইরা গেছে আরসি ওয়াও কতগুলা কিল তোলার চান্স ছিল ভাই ভাই ক্লিয়ার ভিশনের ফুল টিমে লাইভ নেডার নাকি ট্র্যাপটা কি নেডার নাকি না নেডার না M79 মারলো দেখলাম মনে হইলো লিগু ভাইতে আছে খালি ভাই এবারও ফ্যালকন বুইয়া নিব লিকু চিপা দিয়া বাইক ভাই ক্লিয়ার ভিশন ঠাডা মাডা খায়া জোন অপোজিটে দিছে About to get very আমার তো মনে হচ্ছে শ্যালকন ফাইনাল রান করে ফেলবে আর সি #5 The Like- big 6 না blue of 7 8 Thailand, পয়েন্ট as মনে হয় we like to call them. নট ব্যাড The only team in the top 3 who have one less member, বাট and আমি that was ভাবছিলাম Ghana, ওরা আরো কিল who বাইর has করবে been যেই পজিশনে sadly ছিল পারে KIA. But the rest of ইন the দ্য team. ক্লিয়ার ভি ওরে ওয়ান ও Bro!
তিনটারে মাইরা লাইছে রে আই হাই রে এক লঞ্চারে তিনটা শেষ এত ভাই ব্লু যদি এটা 3v4 বাইর করে ফেলে আমার লাগতেছে পারবে লঞ্চারের এমো পাইছিল Great plan of using that glue UAV, but unfortunately they didn't get away from that M79. Let's see a little bit of glue wall melter action coming from Falcon এবারও বুয়া নিব মানে ইনটেন্টে আছে একটা ওয়ান ট্যাপ মারার ভাই glue UAV being used, Steffi being লাফাচ্ছে শুধু পজিশন সুইচ now করতেছে ভাই denying Brahim United in getting any elimination, any knockdown with that M79 or a Bro, আমি গেছে গা great plan, quick decision being done by ওরা শারিন শেষ শারিন লে দিল শারিন খাইবো শেষ আল্লাহ ফ্যালকন আবার বুইয়া ভাই অন সাইডে ধরছে আরে দিছে ওরে seems like Team Falcons might go আল্লাহ রে ব্রোনারে দিশা আইডলে মাইরা দিতে রে ওর পর দুইটা বিয়া ভাই ফ্যালকন চেতা রে ফ্যালকনের ফাইনাল করতেই হবে ভাই has officially departed the station. Team Falcons মাথা গরম বয়স কম রক্ত গরম Booyah's two amazing performances. A slow game one with minimal eliminations translating into a monstrous performance in game number two. And they have not soared up high in the sky just yet. They are now looking down upon all of their praise who are struggling to figure out how to snap Falcons in half. I love that. সবুজ কালারের রক্ত এক strategy ব্যাগ that has দিছিল been না done পুরাই by গেছে ওটা Team আরেক ব্যাগ Falcons. লাগছে They just saved up all their skills for that final জিমুনি circle. চিপায় আইছো Understanding that there will be some players তাসিন who কি আছে will না be তাসিন নাই using that zone as well. The আই corner চিন্তা করা যায় with মাথা গরম মাথা গরম Fortunate for Brahim United, they could have taken down some players from কেরোরো কি মারলো ভাই এক লঞ্চারে তিনটা গায়েব if in case that Steffi was not pulled in. And the moment they saw that gold circle, they just back away. They know that they don't have that much firepower to be able to take that down and probably wait for it to expire. But unfortunately, not only do they need to deal with Team Falcon shooting them from afar, but there's also the zone that has brought them in. না And what they দেখলাম say, ভাই the chat likes to call it the Falcons fans, the Falconetic. আমি কি এমন কিছু Falcons, বলছি King ভাই Falcons ছেলে বলবে are back হ্যান্ডসাম in the কি রে ভাই building. সুন্দর You know, we haven't ভাই আমি তো seen বাঙালি the আচ্ছা এই যে কাস্টারে নিয়ে আনা একবার কাহিনী হয়েছিল কিছুদিন আগে হাস্কি in a single day. The highest record কি was নিয়ে ever হাস্কি set by কোনটা BRU. ওই যে আরএস কে নিয়ে কে জানি কথা কইছিল না ব্লেডরে কয় নাম্বার জানি রাখছিল But এরপর ওই আবার হাস্কি না ওকে হাস্কি ছিল নাকি আরেকটা মেবি ওই তো ছিল দেখছিলাম আল্লাহ ওর নাম দেখা মনে পড়লো I remember that interview as to why they হ্যাঁ পরে এসে সরি কইলো যে আবার forgot that they're playing. কি রে ভাই I mean, if you manage to forget that, then I hope they don't forget that they're here to grab those. Falcon qualify for FFWS final and EVOS maybe this. And I'm pretty sure there's even ঠিক ভাই ওরা qualify করে লাইছে earlier. Yes, it is 26 রেড ক্লিপ total 10 পয়েন্ট but 10 আর 9 19 as well আর will ইসকে tend to get, 17 ভালোই high on this আর इसके লাভ লস নাই points that they grab. 12 elimination and 9 the place ওদের এই ম্যাচটা পয়েন্ট United for team solid. They লাভ still লস নাই are রাইট showing up on the top of the board. আর But I হটশট তো love the উদাই ভাই play of উদাই GLW আসছে খেলতে from this point. From the moment ওরা they তো saw কয় them ওরা in বলে high ট্যুর ground, দিতে আহে trying খালি to take down প্রত্যেকবার hot shots, keeping their like back safe and then gun down ট্যুর a lot সাথে of teams 15,000 করে are ডলার ভাই in ভালোই that লাগে ball tower. This is a more $15,000 মানে বুঝো 26 লাখ টাকা 27 লাখ টাকার মতো A lot of the other teams are আরে না just মিয়া 18 sadly লাখ টাকা fighting for scraps Here. against the Indonesians who were 128 টাকা ডলার মিয়া was not able to তো তাও তুমি হিসাব করো একজন কমেন্ট করছে কোয়ালিফাইটা আবার কি এটার উত্তর দেন ওই যে উপরে ভাই লেখা আছে ভাই দেখেন 18,76,000 টাকা আছে আচ্ছা তাহলে বেশি কয়ালিছি yes yes Now let's see though the overall standings and well today's standings rather we have আর Team it's Falcons definitely on the top এই after a back-to-back FFWS wheel of BD Brahim থেকে 20 United লাখ CS managed থেকে 2 to লাখ move ওইখান up থেকে as 18 well for Team 40 Solid লাখের they ইনকাম haven't ভাই went ভালোই down but still টিম they are সলিড at the top. 34 পয়েন্ট I নিয়ে love থার্ডে this. আছে Red Cliff managed to survive longer than anyone Red Cliff else. চার ভাই রেড ক্লিপ 4 এ ভাই সেই উঠে যাচ্ছে আমার We
see that red 13 team's 14 power, 15 because even 16 from the নাই first time 17 when we 18 saw 19 them, আছে that's what they're working on, not just the aggressive, but আর the এই ম্যাচে basic পয়েন্ট আনলে ওরা of চাইলে এবার being a survivor. আরেকটু ভালো এই খেলে ম্যাচে কিনে পয়েন্ট নিতে আনলে ওরা থাকতো And that's থার্ড এর sort মধ্যে of what's থার্ড important when it comes to FreeFire, Hard when top we always জিতে say that you থাকতো। gotta be very good at those gunfights, but in order to fight, you বেড়া have নাই, to প্রথম first ভাই ম্যাচে আমাদের really বিডি একটা লবি ভালো আরো the- অনেক the হার্ড lead হবে to সামনে survive. সামনে না And অলরেডি so হার্ড হওয়া really শুরু demonstrating করছে the fundamentals, which is going to really হার্ড become হওয়া a শুরু part in হয়েছে the long run. কোয়ালিফাইতে হ্যাঁ But মানে নরমাল যে now 3 ম্যাচের যে it- কোয়ালিফাই it থাকে still- I have a lot নরমাল যে to 2 learn. ম্যাচের যে I কোয়ালিফাই haven't থাকে looked at the ওই highlights. জায়গার মধ্যে I feel আপনার like লাস্ট this- জোনে today's game so far, আপনার the প্লেয়ার first অ্যালাইভ round, থাকে হচ্ছে Kalahari in the 20টা circle 25টা has 30টা really এরকম been, করে প্লেয়ার অ্যালাইভ থাকে putting a lot of people in the area. রিসেন্ট গেমের কথা Yeah, I mean, বলতেছি there's a বিডি lot লবি of যে কি contention. পরিমাণ I হার্ড was হইছে surprised এটা that বলার it মতো happened না in Solara. But in কিন্তু কথা Kalahari, হচ্ছে it টিমগুলার wasn't স্ট্র্যাটেজিতে bound to উন্নতি happen নাই because ভাই I হয়তো didn't একটু অ্যালাইভ understand the থাকতেছে full Falcon-এর compound point that দেখছেন, it worked 43 with, point but মাইরা it দিছে did Falcon। happen in the south once again. So it seems স্ট্র্যাটেজি like তো Well, উন্নত সাথে থাকবে গেছে, ধরো আয় তোমার এই যে এখন যে প্রেসার গুলা যে খাইতেছে না এমবট এখন ওরা কি করব যে এই যে এই সিচুয়েশন গুলাতে কি কি করা যায় এটা নিয়ে ওরা চিন্তা করবো ওরা এটা নিয়ে কাজ করব তখন দেখবা যে ইয়া স্ট্র্যাটেজির মধ্যে এমনিই চেঞ্জেস চলে আসছে বুঝো নাই হ্যাঁ পরের বার আমাদের যে এফএফবিসি আস্তে আস্তে আশা করি লবিটা অনেক বেশি কম্পিটিটিভ হয়ে যাবে and others are just পরের বার rambling and they managed to টাইম grab আছে তো a ভালো lot of points from there. But as we Falcon. take a look at Team Falcons, I'm pretty sure the happiness cannot be contained right now by this team grabbing a back-to-back Booyah, and I'm pretty sure as well that they're Conan. trying to do more. Conan And for Team Falcons, right, when you see, when we kind of saw them in that final stage of Kalahari, we sort of had an idea that they're probably going to win that round, right? Great position. সেম ক্যারেক্টার And নিয়ে then খেলতেছে they ওরা have, পুরাই সেম sort of your কোনো current চেঞ্জেস meta নাই দুই ম্যাচে loadout. দোনো ম্যাচে You সেম put ক্যারেক্টার limit on the Skylar, you let On Fire take center point, you let Pina do what he wants. It is a full package of what makes a কি রে meta team. রিভাকে I তুমি love গিয়া the কমেন্ট balance করছো that we saw on the skills right now, and for Limit X7, ওই I গাইস think he তোমরা is যারা back ভালো on his গেম প্লে usual করতে চাও ways অবশ্যই of মিতুল taking down থেকে everyone সবুজ from খেলাতে afar. পারে And this is what we আল্লাহ so দাউদারে much. The moment that Limit X7 has been acquired by Team Falcons, he just আমার rose এখানে to the কমপ্লিট top. করবো Being a sniper, he সবুজ managed কালারের to get a রক্ত lot মিকোকে নামে of নিয়ে পিছনে কিছু information বলেন in most মিকোরি নিয়ে কি instances, কমন but ইজ এ let's গুড see প্লেয়ার ভেরি if গুড this, প্লেয়ার the MVP of the team right আর now, what EXE he তে has, other than the numbers that we আই saw, থিঙ্ক ও several elimination, মানে ওই 39, টিমটার 41 যে damage, কম্বিনেশন 12 to 5 assists. ওটা খুব ভালো আর We've মিকোর seen জন্য that সুইটেবল Skylar ভালো so কিছু many করতে পারবো times ওখানে being used by this guy, and he's the one who's breaking down all those glue walls in spite of the fortification একজন লেখছে of that আর glue এসে বিডি wall লবিতে with আইসা সব রাগ ঝাড়বো VSK94. I এখন mean, দেখেন we see এটার them উত্তর ওকে this ভাই very ওকে stealth রাগ but ঝাড়ুক unlucky মজা in the হবে early game to be আমরাও able to take down দেখবো their যে opponent সারা from কিভাবে afar রাগ with ঝাড়ে a loot ground like the VSK. And with the silver আমরা কি now, তাহলে ভাই, আমরা কি রাস্তা তাহলে বুঝে আসলে লাভ নাই বুঝছেন how ওরা this এমনি game বিডিতে ভালো actually খেলে led us to হ্যাঁ, the আমরা কি final তাহলে moment of তাদের Team Falcons, right? রাগের Because যে game one, আগুন we saw a lot আগুনে of ঝলসে teams যাব go make a hard read very early on and rotate আমি accordingly. কি কই This শুনছেন Kalahari map আমরা sort of felt সবুজ like the same, কালারের right? A রক্ত lot আচ্ছা, of hold on. explosive moment of Team Falcons, right? Because game one, we saw a lot of teams read the circle, make a hard read very early on, and সবুজ rotate কালারের accordingly. রক্ত This Kalahari map sort of, right? A lot of early skirmishes left, right, and center, and then you see that pivot. When Refinery and Command Post were in the circle, the teams just pivot straight to Command Post. They get the read right, and then the circle was like, we're gonna move out of Command Post, and the only team on the north end was Team Falcons. They were having a buffet. They were feasting on everyone, trying to evacuate Command Post, and that's how Falcons got the booyah at the very end. Evacuate Command Post, and that's how Falcons got the booyah at the very end. Yeah, well, it's still on Circle 5. There's a lot of teams that is alive and like trying to survive at that point. But it just so happens the compound that it's only one-sided, more onto the south, and we saw the scramble. Even রাগ RRQ ঝাড়লে আরো couldn't get ভালো away. That could have ভাই been a এক্সি clutch তো hit there. Even Mahal jumped in, মোবাইলে but the কামব্যাক position in the করতেছে tower was just very difficult for them to এক্সি deal with. তো And GOW just যে managed to পাইলে pick কি the কোন two ভাই বুঝি players না that আমনের were কথা knocked down, and that's the moment we're in RRQ. না ভাই আর Goodbye. আর এসকে প্রেসার এফেক্ট গেলে অনেক বেস্ট হইতো Everyone will be going আরসি ভাই খারাপ করতেছে না what we've seen in the first two আরসি অনেক games ভালো of this করতেছে Yeah, it has প্রথমবার যায় been ভালোই a করতেছে treat for sure seeing how these teams approach
the knockout stage. Without because coach, I feel like we have shifted without from, let's আপনার all play safe extra and কোনো avoid the facilities action ছাড়া। to let's just get it rolling. Right? We make the read, ওদের কিন্তু we make কিছুই the নাই। right choice, and we let that decide kind of the direction of things. And আর when इसको all these teams are 14 তে making ফেল the ইভো reads 6 right, then it boils down to the mechanics. But the standings so far after that game two puts Team Solid and BRU in the exact same spot, with the only difference ওয়েগের being কালকে Team খেলা Solid আছে has না? extra booyah compared to BRU. Yeah, looking at Team Falcons, they moved up already. আইসা ফিঙ্গার স্লিপস রে They are still the Team Falcons that we know জেজিএক্স এর of. ভক্ত তাদের সবুজ Dual, কালারের রক্ত। dual জি ভাই আমার। champion from Southeast Asia seems like they are back in the horse, but you did mention that there's a threshold that the teams are কি আছে ওই বলে শিলাই করে ভাই। for Team Solid and Brave United Esports with the number of elimination that they have. ওই left ফিঙ্গার out সিপ to শিলাই survive, করে they're কি এক getting অবস্থা। close to that threshold. Just make sure that they can secure their spot for the That's grand what you gotta finals, which is good for Right, them, but এটা not lose হয়ে for গেছিল, the আমি কি others বলবো, who বারবার still ভাবছি struggling to ভুলে make it যাই work. And if we take the baseline of what we saw earlier on when we were discussing about লুজ game হয়ে of the গেছিল line, বলি। the cutter was the আরে benchmark আঠা is লাগাইতা কষ্ট around করে সেলাই কেন 245 করছে points. Even আর the আজকে line মিতলা are ভার্সি এক্সি very, মিতলা very কোন far away মিতলা from বেস that. ছিল? But then if you take that সবগুলা benchmark মিতলাই and you বেস্ট kind of, ভাই। pose it, put it on the first page teams, Team Solid, BRU, AG have basically passed that threshold, and a couple more teams are getting close to it. So it's getting more and more evident that some of these teams have technically or theoretically রাশিয়া দোয়া করতেছে, রাশিয়া দোয়া করতেছে, এবার ইভোস বুইয়া। the rest, including EVOS Divide themselves, they have a long way to go. And EVOS on your screen, what they need. রাশিয়া মনোজাত করছে, 39 points. এবার ইভোস বুইয়া। 140 around that to hit that সামনে threshold. এক্সি It is gonna কিছু be tough. করে দেখাবে। But with this হ্যাঁ 75 ভালোই points খেলতেছে per ওরা, game on average, লাইন আপ if ভালো no তো। more rounds to do so, it is very, very possible. Yes, don't Yeah, forget to you press know the that subscribe button they guys. will যারা be যারা able নতুন to আসছেন hustle সবাই a bit সাবস্ক্রাইব early করেন। because, I mean, Also as far like as the করে দেন anticipation as আর well কমেন্ট as করতে the থাকেন। comeback, storyline is concerned, that is রাশিয়া good, ভার্সেস but মিতলা, অলওয়েজ from মিতলা। what I'm seeing, hopefully that is রাশিয়া তো the ছোট ভাই। that is the আমি script একটা that they're weekly following, giveaway দিব because দাও। it seems like they were faltering কত so কত? many times, especially in Solara. I mean, imagine being taken down early 200 and 200 even যদি আসে, in এই যে এই Kalahar লাইভ wherein the শেষ করার আগ snipers পর্যন্ত could have যদি been their 200 saving ওয়াচিং grace, থাকে লাইভে, but মানে it একসাথে was থাকা going লাগবে আর কি, down তাহলে আমি একটা quite উইকলি দিব। quickly. ও So, মাই let's গড, see এটা তো as একটু we look বেশি into the একটা schedule কঠিন right টাস্ক now, হয়ে গেল। and we are expecting to see গাইস 200 ওয়াচিং কি হইব? might be taken over ওয়াচিং কি হবে by গাইস? those already on the top. It is next Tara, and talking about compound, I mean, we switch from সারা Solara, বিশ্ব but দেখবে আর আজকে plenty কি of জিনিস areas to বানিতে hide out কুট্টুস from. দেখতাছে তো, Kalahari, সবাই where দেখতাছে, it's not so much. কেউ বাকি নাই, Solara সবাই is দেখতাছে। peppered with all those compounds. ভাই And এখন it's মানে today's, ফ্রি ফায়ার স্পোর্টস খেলে অথচ today's আরিসকে map চিনে না rotation এমন not only পোলাপান puts কম আছে ভাই, teams to the আপনারা test যা by করছেন starting them ভাই off এক এক on জায়গায় unfamiliar সবাই চিনে territory, ভাই। kind of টপ 12 এর have that tempo set up, but we are also কাটমার্ক throwing কত them for a হতে ride. পারে There's a lot of compound. ভাই? Whoops, there's টপ no compound. 12 এর Wait, আচ্ছা মিতুল ভাই, you've had a- কত হইব you কত? suffered enough, হ্যাঁ we'll give you back some urban এটি warfare. বন্ধ And it's আপনি going to বলেন, be the আড়াইশো। case for the remainder of the day, right? আপনি Alpine বলেন coming up, we're কত gonna take that ওয়াচিং compound দেওয়া away, যায়, you know, আপনি and তো then we make বললেন sure that 200 Bermuda বেশি gives হয়ে you a যায়। fair share, and then we 100 take ওয়াচিং it ক্রস up করলে হইব It's গাইস, gonna be a lot of that push and একটা pulls, উইকলি and it গিভওয়ে হবে। really pushes these teams ওই to যে make every কমেন্টের single যেই round. তিন কমেন্ট মাইরা দেন। এক্সপি, Yeah, well, আচ্ছা you ওয়েট want to see more wait. of those আজকে একটা adaptation weekly coming giveaway from মাইরা দিন। teams. And well, as we look into hot shots right now, there were some potential of survivability, especially with them trying to go into the edge of the circle, but they was just out and open. But unfortunately, they really couldn't get that much. And I bet we're going to see a little bit of insight as well on আরে what আমার দেখি what 50 Falcons has done already and sorry, what they 11 নাম্বারে need আছি to do be able to entirely secure all those the chances to getting into grand finals with a back-to-back booyah. কমেন্ট করে They 50 now sit পেয়ে at গেছি। 230 points, so they need roughly 15 plus points to reach that threshold at 245. That will keep moving up, I believe, because the teams are already like slowly ranking up into the numbers. So those who will be following us on tomorrow's game might have some trouble if they don't get that threshold back into play. Yeah. And I think for Team Falcons, when you have reached, when you are so close to
getting to the threshold, you can sort of say that they are already safe, unless the final 4 rounds goes absolutely terrible, which I don't think is going to be the case. Team Solid is still in good spirit. Sure, they had a very close round 1. Round 2 was map 2 was slightly rocky, thanks to all the the party that involved 5 other teams in the same compound. But I think even for Club Vision, right, they have sort of a good understanding of what to do coming into Nextera. There are certain playstyles that have worked. I think their theories make a lot of sense. They were avoiding BRU in Kalahari. They were buying a lot of time, but also they were contributing to the downfall of teams like PE Sports, who only have 2 points so far. Hell, let's see though if that's something that can be turned around by some of the teams that really need it. And in a bit, we're going to see the game as well happening, but preparation is being done. Nextera, when we look into this game, but before we go there, this is what... Sorry, couldn't help it. But RRQ would have been helping Evo's Divine, but all they gave them is a high five. And it seems like Evo's Divine is drowning right now. You know what they say. Okay guys, pin comment করে দিলাম জলদি জলদি একটা করে দেন মজা হবে 100 লাইভ ওয়াচিং কমপ্লিট করা লাগবে they have been coveting for this for a long time too, right? When we saw RQ finally get their first win, the first trophy lift at the start of the preseason. And some people might say, always just the preseason. And then we head into spring, not really to the win. না আপাতত এটাই থাক So right now, if they are on the rise again, I Okay, bet এটা তো মিতুল ভাই পক্ষ থেকে আরো একটা আমি দিব যদি পেয়ে তাই নাকি that high একটা তো five যেহেতু is going to be মিতুল worth ভাই the win. দিচ্ছে আমি একটা দিব টের Well, hopefully he'll be at least one আমার finger শেল পড়ে just রয়েছে to make sure ভাই that আপনারা high কি five. We're এশিয়া going ইনভিটেশনাল into the কাপ next round. ইনভিটেশন Nextera পাইছেন is on, হ্যাঁ and এখনো এগুলো again, we're ক্লিয়ার gonna see হয় if নাই there'll be any hot drops that will be happening in the early games. দেখা যাক Otherwise, it কয়টা will নভেম্বরের be শেষের a দিকে slow announcement দিবে run ভাই। first in the beginning of this match. So far, the contention is যাই বলে ভালো কিছুই হবে so শুনলাম। heated. When we go ভাই যারা into the নিউ টিম first, বিল্ড second phase করতেছে into circle, a lot of এন্ড teams are পূর্বে beating up ভাবতেছে each other, তাদের কি especially করা on উচিত that south তাদের side. But অবশ্যই I গ্রাইন্ড think করা the উচিত players are hearing us. Hopefully their analysts, টিম their বানান coaches are hearing us and trying to get রিসেন্ট যে away from স্পোর্টস that মেটা south আছে ওই side, অনুযায়ী spread টিমটাকে away, বিল্ড করেন find a good সুন্দরভাবে rotation to be able to প্র্যাকটিস করতে survive থাকেন longer টুর্নামেন্ট and খেলেন move বেশি বেশি up in the ranks. এবার As we মানে look into যে কোনো front লবি right হোক now, এটা it's টি1 quite লবি হোক fair, আপনার and কি I বলে এটারে don't টি2 seem to লবি হোক see মানে any যে hot কোনো drops লবি খেলতে happening right থাকেন now. আপনাদের খেলা In ঠিক fact, করেন right, কম্বিনেশন based on মিলান some নিজেদের drops মধ্যে on, Nextera, you can এগুলা kind of করেন ভালো হবে আল্লাহ আরএচকে আর what আরসি to দেখো do or what the direction is, right? Intellect center takes usually goes to teams that want to play slow আচ্ছা and আজকে want আরেকটা to be left alone on an ল্যান্ডিং island. গুলো Sort ক্লোজ of like when you're in Purgatory, you decide to take ক্লোজ Fire অনেক Brigade, you decided to take the southern মিতুল side ভাই of the আপনার map. কিন্তু You স্টেজ just দিচ্ছে want to make একজন sure that if a hard drop happens, ভাই it's going to আপনি be an কমেন্ট isolated অ্যাভয়েড case, right? করতেছেন It's কেন হ্যাঁ intentional কই because কই no one কই really drops in these kind of কোন compounds. কমেন্ট অ্যাভয়েড করছি ভাই আবার বলেন কমেন্টে বলেন At লেখছে least কি ভাই is it Nova স্যালারি Legion, I believe, বিষয়টা who মজায় উড়াই went to দিতেন the একটু হিন্ট দেন intellect center to স্যালারি have ভাই a এখনো more ওরকম ভাবে safer প্রচলন spot. হয় নাই বাংলাদেশে স্যালারির Well, see, as আপনি speaking of স্যালারি safer পাইতে চাইলে spot, আপনি it's not পাবজি safe খেলতে পারেন for Red Cliff right now, as 2 of their players has been knocked down and eliminated by Evo's Divine. So I guess this is what they've been waiting ভাই আগামী for. 6-7 And মাস আরএচকে আর আরসি এনে লাগালাগি শুরু হয়ে গেছে গা Grace, he managed to survive, but আচ্ছা আমি Aimgod যেটা says ভাবতেছি no, ওটাই turn নাকি that ভাই corner, not giving him a মাইরা chance দিছে for a আরসি full দুইটা শেষ revive. And it seems like it is আমি তো খুব GOW সারেক করতে paying for what আরএচকে they did টার্গেট earlier আরসি দিস against ম্যাচ ফর শিওর RRQ, and Evo's Divine are the দেখা ones যাক giving that high মনে তো five, তাই saying হইতাছে that আমার we got you, bro, we can take them down. যাই হোক For ভাই now, এটা নিয়ে for now. মানে This হেড was দেওয়ার gonna- আরে এটা জিনিসটা স্বাভাবিক ভাই অস্বাভাবিকের কিছু না পয়েন্ট সবারই They are also kind of in the race ব্যাপারটা যদি এমন হয় get to a এবার safe spot. যে আমরা ফাইনাল But উঠতে Evo's পারবো না clearly তোমগরে in the উঠতে দিব regions না were more desperate in getting those points. I think the revive ব্যাপারটা for Evo's এই ব্যাপারটা এরকম হয়ে গেছে তাহলে কি আপনি Bison in কইতে Kochu's চাইতেছেন hands, যে and আরসি I আরেক think the কে push অ্যাটাক being thrown out, দিতেছে Cryo Mine. না না Get আরএচকে তো hunted কোনো down, চান্স Kochu নাই কিন্তু getting আরসিতে এখনো taken 12টা down. ম্যাচ আছে আজকে ম্যাচ শেষ Back out আরসির of কালকে Russia. আছে হ্যাঁ, আরসির কালকে Four আছে points কালকে in a row. 6টা Maybe even find a fifth. আজকে আরো As 3টা Cool from Red Cliff has been এখন spotted by Aimgod. যাই হোক অনেক That কিছু বলা quadra যায় না বাদ takedown দেখছি coming from Evo's আরসি Divine. আরএচকে কে ক্রস করে গেছে তাই
টার্গেটেড আরসি এখন আরএসকে কে ক্রস করে নাই আরসির অনেক টাইম এই যে আল্লাহ না আজকের দিনে ক্রস করে গেছে আরসি মিস ছিল আচ্ছা আজকের দিনে তো ক্রস করতে ঠিক আছে 33000 ড্যামেজ ভাই মাথা নষ্ট প্লেয়ার plenty of games that would be happening for the team for the rest of the day. Overall, the Jonah damage leader right now is Jonah with 33,872 for the total damage. But also, we saw a feature that for today, one of the players from Red Hawks is the damage king. So I'm বা ইন্ডিয়া থেকে 10টা টিম ইনভাইট পাইছে এশিয়া ইনভাইট ট্যুরের জন্য তাই নাকি এটা কি মানে কোথা থেকে আপনি সোর্স কোথা থেকে এটা I've seen them multiple times competing at the highest of levels. Now it's to push beyond that boundary, which is the toughest challenge when you're up against Titans like these. বাকি সরকার ভাই কি কমেন্ট করতে দেখছেন Giving us ভাই the best possible fight that they can. Nova Legion and FreeFire are about to কি bump into each other. In fact, Nova Legion just went for a revive, so they are in a slightly more precarious position in terms of resources. Loki will open up on the এদিক দিয়ে লাগালাগি শুরু হয়ে গেছে আরএসকে আর ক্লিয়ার ভিশনের আর নোভা লেজিয়নের Red Hawks, we just talked about them being able to put up a very good তিন show. টিমের লাগালাগি হইতাছে এখানে Indeed showing that Talon Dash getting used and could outmaneuver. Let's see Lao being taken down. At a loss. Two players already out. Nero, Nolan on the other side, and they got hit. They got tagged, but I'm Moko, and I don't think they will be able to survive that long. Nolan will be on his heels, and it's a good thing that Nero managed to bring back LBT as well as Lao Ho before that happened. বাইরে ভাই পিস করছে এডি কি লাগান লাগাইতাছি ইবস তো চেতা হয়ে গেছে রে ভাই ডুয়োর ডাই খেলতাছে আই হায় রে ইবস চেতা রে Given that Winchester as Nero is going to be victim number 10. দিছে পিস করছে পুরো ভাগা ভাগা মারছে Makes it happen. 10 eliminations, 5 of them under the belt of Kochu, and Evos have reignited that chance. এদিক দিয়ে আরএসকে দৌড়ছে আবার নোভা লিজিয়ন রে আরসি বলে ওয়াইপ আউট হ্যাঁ আরসি তো ওয়াইপ আউট হইছে শুরুর থেকে ইভোসি তো ওয়াইপ করলা আরসি রে more to come because we still have 11 teams surviving at this point. For RQ ভাই though, ইবসে মনে হইছে কাম নাম কিছু একটা গটায় লাইব 10 কিল দাই হ্যাঁ এমএস তো ইভোস পুরাই চেতা কাম গড়া লাইব আসলে but oh no they're the ones who triggered a hit list against Russia. So this is I guess that means আল্লাহ ইভোস ভার্সেস আরআরQ হবে নাকি এখন it seems like RRQ are the ones who পুরো মাথায় দিছে রে বলে but Lauho sitting in a corner like a duck and he would be taken out. Now Cluzo right now had no clue on how to get away against Buriram United, and there goes a third elimination for the Thai Giant. We are warming up slightly slower this round, but again it's Nextera. So if you're out there looking for a fight, it's pretty hard to find it. ইভোসটা মারতাছে I mean, Evo's still going. Ray this time finding action. I believe that's the 11th. হাসু এখন বাগে হাসুর উপরে আছে ক্লিয়ার ভিশন It's right past the 6-minute mark. Hot shot now is going to be next on the chopping block as Evo's ভাই এত বেশি হেডশট কেমনে মারে what desperation can turn into, and in this case Dinoculus with a 5-man pick. ওরা মারকে দেখি হেডশট পরে মারলে দেখি হেডশট লাগে প্র্যাকটিস করলে সবই আই হ্যাঁ রে হাসু রে বাচ্চা গেছে হাসু শেষ হটশটে এনে মরবো ও না হটশটের তো সবগুলাই এলে কি রে হাসু চিপার মধ্যে পড়ে গেছে গা দিছে from afar, a follow-up by Ray with a Winchester, and that is a definite win for Evo Divine once again. 12 points and counting. They've already gotten the equivalent of tournament live দেখি ওদের FFWS and we haven't even gotten to the late game stage yet. This is mid-game top territory. Nero trying to navigate his exigent circumstances. Lopez looking for him, and Lopez sees him. Lao Ho with double revolver takes up close to the back line. So Nova Legion not really out of the woods just yet. PE Sports continues to resist. যে ম্যাচ ভালো করে ওই ম্যাচ আরএসকে বুইয়া করে আরএসকে বুইয়া করে হ্যাঁ now Nero right now I guess it's anticipation that there will be a vending machine that they will be taken at this point and Nero would আরএসকে বুইয়া করলো কখন আবার in there but
Nova Legion right now would be running in against him. Nero all alone. No one to help him. In a Allah. world that's just being looted, but Sebas and Lopez in the goal saves him, but unfortunately ওই লুট করতে করতে এন্ড পুরো টিম ঢুকে গেছে he will be taken out once again. P Sports, despite of them being in trouble, they keep getting their teammates back, which is a good thing. Yeah, Nero going window shopping and completely forgot about the urgency. ওইলো ইভোস ভার্সেস ক্লিয়ার ভিশন আল্লাহ কি করলো Probay with a second and Evo's instantly bails. Aim God making the right call to get out of there. I think Russia also was able to follow suit. The launch pad is right there in the open, but Clear Vision decided they would settle for 2. দুইটা নক খাই গেছে যে পর পর Evo's finally being put to a stop in terms of aggression. Let's see if the aggression can continue on. Clear Vision right now. 3 elimination, but outside of the next phase of the circle. They need to move fast, but where will they be heading? Now, as we look into the horizon, RQ would be in their path. আজকে সুন্দর পজিশন ধরছে But they're the ones, Clear Vision is the ones waiting for RQ to get চিন্তা করা যায় এই এক টিম এই এক টিম এই এক টিম এই এক টিম in a bit. A lot of teams will be already take those real states into ব্রু আপাতত একটু শান্তিতে আছে might be the one losing out. Solid and Falcons right across, separated but just by a matter of road. GOW also in the vicinity. So Posh just being fired over, I believe that should be from Falcons. It's either that or Red Hawks, who technically have the better position, not really surrounded by anything aside from a body of water and where they are on the northern side of the map. Clear Vision now needs to find a way to make it into the safe zone away from the blue. RQ delaying their rotation. That's going to make life for Clear Vision slightly hard. Yeah, it's difficult right now. I guess the reason why they are delaying it because they don't want to be targeted, especially if they are on the map as they try to chase down on Anas. Still 2 minutes on the clock right now. And where they will be coming from now. As they Nova Legion par korte yogo aro 40 point lagbe to where the next phase of the circle. A lot of teams are already gathered in, and Evo Divine with plenty of elimination might be targeting and seeing PE Sports gunning them down. Allah, Evo ser obostha kharab right now, stuck in one corner, but it's a good thing that he managed to fight out against LCT, but Aim God will be receiving a lot of damage from all sides. And Aim God just keeps on stepping on the gas. He is pushing forward. Allah, Nolan re chipar moddhe phalay mar being able to hold his own. Look at the amount of Steffi. Allah, Kosilo knock khai jabo. First one on the Aim God and PE Sports finally লাগতাছে না শট লাগতাছে না আরে সুন্দর কোসিল রেনক খাই গেছে এলবিটি নিরো ও আর মাত্র রাসিয়াস ইসকো শেষ রাসিয়া মনে হিল দিয়া দিব PE Sports down and out once again compared to India they managed to have Russia survive that fight. It's good insurance policy as well. One sniper far away from the rest of the team, though he did manage to go for the knockdown elimination for PE Sports. Hero Nova Legion abar edike ahe ke Get the team back into play, and there you have it. Wow. Full squad is back from the action. Ore Nova Legion re where will they be dropping? মাথা গরম বয়স কম রক্ত গরম ওরে হেড রাশিয়া Russia converts it onto Abai. Nova Legions keeping RQ occupied, but আল্লাহ হুদাই Nova Legion হুদাই আয়া মারাটা খাইলো forced to use the Riptide Rhythm as Russia continues to rally behind the team. Aim God now is going to follow up. Gets them a knock on the dude. Russia's gonna drive in. Watch out, it's a drive-by. And Ma'ao goes down. Deuce also knock. Evo's Divine. Bhai, 14 kill Evo's of a single beat. বাঁচা লাগবো Evo's বাঁচা লাগবো ভাই Evo's claiming 15 points. Make that 16 points. And let's see if they'll 17. The points are still not stopping from counting. But for hot shots right now, it seems like they are counting the number of seconds that they might be able to survive against these two players of Clear Vision, because it seems like they will be able to fight. ভাই ইভোস এখনো মারতাছে ইভোস ভাই কেডি ভাই মাথা গরম রে ভাই উদা কামে কই না যে ইভোস একটা জিনিস ইভোস খালি অন বাঁচতে পারলেই হয়
is down. ইভো তো সবগুলা নক খালি একটা ঢুকে গেছে কোসিল ঢুকে গেছে Hot shots right now, about to be বাকি eliminated সব এলিমিনেট হয়ে গেছে again, and hopefully they can recover. Most of yes. Evo's Divine players just perished to the blue zone. And now they're down to one member again. গাইস আরএসকে কি এমএস বুয়া বাইর করতে পারবে Storm does hurt. Like in blue zone actually packed quite a punch. Abai also left the ইভোসের এখন শুধু এক পজিশন দরকার ওদের পজিশন এখান থেকে আনা একটু মুশকিল হবে ওরে ফ্যালকন উঠতে গেছে গা টিম সলিডের উপরে Falcon showing up on the rooftop of Team Solid. They drop গাইস down কে the বাইচা আছে dome. নাকি আছে ফুল টিম বাইচা আছে Falcon might have ওরে অনফেয়ার নক খাই যাব ও বাইচা গেছে some help right now, but the FGL is not making it easy. As Team Solid now to show themselves. ও কি প্রেসার দিতাছে ভাই ও করে They're making Team Falcon suffocate. আল্লাহ রে ভাই ফিলফ্লিকার নক দিছে লিমিট রে Smell, inhale all those Falcon smoke to from the pura urai FGL. laise But good enough, they're still alive and kicking despite Bhai, of being knocked pressure out handle korbe plenty of dekhle times. Hmm. Pina managed to go in Deklam to. onto the ground right now. And Wow. the reason ফুল why টিম এখনো বাইচা আছে দেখো understands that they have to Pina follow নক খাই that যাব মনে হইতাছে FGL because it happened earlier as well. Team No. সুন্দর Falcons was above them and they just jump in there. But on the other side, Pinaর অবস্থা খারাপ we've seen a takedown of Clear Vision. Pina still Ah. alive and kicking. Not sure if he does have any HP. ক্যারেক্টারে মইরা গেছে গা Waited for ওরে কুট্টুস নক second, but he নেজাদ নক anticipated Cryomind will eat up his HP. But on the other hand, কি করলো এটা Red Hawks being taken down one at a time. Pina walked out of rage and walked back Ay, in. de Slightly upore unfortunate for Team open Falcons as করতে another ওরা। fight breaks out on the other end with GOW against মেয়েদের BRU. দিকটা করতে ইবোস আল্লাহ আল্লাহ কোসিলের দিকে পুরা বিআরইউ যাইতাছে শেষ 7 নম্বরে মরছে Who receives that instead? Wasana finally takes him out. Evos will be eliminated in 7th place. GOW turned their attention over the Falcons. Hans getting the knock onto limit, but they gotta remember that BRU is nearby, so they cannot take their eyes off of the tie. আর জিওডব্লিউ প্রেসার দিতাছে প্রচুর জিওডব্লিউ এর প্রেসার দিতাছে মোশির স্কিলে মইরা গেছে গা আল্লাহ ঢুকবো এখন বিআরইউ ঢুকবো ওরে জয় না ফ্যালকন শেষ 6 নম্বরে মরছে ডিমন দাঁড়ায় আছে কেন ওরে লঞ্চার মারে দাঁড়ায় আছে ওরে লঞ্চার from or rather Team Solid blade from দিছে being annihilated from afar and ভাই টিম সলিড একটা মাল ভাই Seven elimination already, still a full squad, and we might be seeing the same team once again. Team Solid এর বুয়া এই ম্যাচ Solid's looking like the contender for the booyah. সেই কখন And এতে these বলতে Falcons will রয়েছে have to এখানে wait টিম সলিড এর বুয়া extra for that hat trick because they have been eliminated. The pressure was just too much from that earlier chain of events. এখানে বিআরইউ লঞ্চপ্যাড মেরা বামে যাবো গো উপরে Completely বিআরইউর যদিও জোন আছে ওদের বামে ওদের পাশেই জোন But when this circle starts moving, then they will be the one that has to travel the furthest. Grenade cooked up by Jonah right into the nest of GOW, blocked by a glue wall. GOW will hold for now, as Team Solid will be the one that দেখ বিআর ব্লেডও ঢুকে গেছে আবাই শেষ মনে হয় আই রে বাইচা গেছে রে শেষ এবার শেষ আর ব্লেড থেকে আবাইরে মাইরা দিতে ভালো হইতো একটা চিন্তা হইতো ব্লেড টপ 4 এ ঢুকে গেছে adding to the 7 they already have now. টপ 3 হয়ে যেতে পারে ভাই Focus onto ও এ না জিওডব্লিউ ঢুকতাছে আল্লাহ now that is behind, but it is GOW that ওরে টপ 3 আল্লাহ ব্লেড ওগো পিছে ওরা জানেই না টপ 2 হয়ে যাবো মনে হইতাছে বুইয়া মাইরা দিলে তো পাগল হয়ে যাইবো আরে now in a prime position to close out the round. The X Factor is going to be the মজাই survival of লাগতাছে Red ভাই Hawks. They find him. দিছে গো থাবড়া দিছে পুরা Tie up the loose ends. The them against BRU, and you've done this before, boys. আচ্ছা এটা দেখালো আগে BRU taking this fight very cautious. Glue amount is out. ব্রু ভার্সেস টিম সলিড মাই টিম সলিড মাই টিম ওরে জয়নারে দিছে থাবড়ায় দিছে leaderboard because if we are not forgetting they are also tied জয়না with মেলা one tap 253 মারতে before যায় the না game has জয়নারে started. থাবড়ায় দিছে রে গেট হাই থাবড়ায় দিছে আবার Managed to go and ওরে দুইটা নক Coda knocked down. Get high knock. A couple of players as well shoot one of their own. Now it's a আল্লাহ 1v2 quickly turn around but trap শেষ ভাই এটা কোনো কাজ করলো টিম সলিড এটা কোনো কাজ করলো and there
goes Buriram United for their third. Yeah, Booyah. BRU puts themselves on the board again after close calls in the opening rounds of the day. High fives all over from Wasana. People that say that without Wasana there's no way. Wasana delivers it right on the silver platter to the Thai fans. And so far Neptune is entire day has been a Thailand party. Yeah, I mean, it's spicy. You know how it is with Thailand. They love those spice. And as well as heating up the field. না না ওরা উঠবো ওদের পয়েন্ট আছে ভালো পয়েন্ট আছে ভাই আরএসএ সেকেন্ড ম্যাচটা খারাপ না গেলে কিন্তু ওদের ভালোই পয়েন্ট ছিল আজকে সেকেন্ড ম্যাচ ওরা একটু ওদের আবার আগের মুডে চলে গেছিল ওদের তো হারানোর কিছু নাই ভাই ওরা এখন শুধু মারবে ভাই জান দিচ্ছে তাই similar to what we've seen in Team Falcons, they know that they need to move up if needed and show their progress to the rest of the team stepping into the grand final. তাহলে তো মজাই আছে গাইস এই ম্যাচটা দেখা মজাই পেয়ে গেলাম হ্যাঁ টিম সলিড একটু ভালোই খেলতাছে এটাই তো ওরা দুই দিনে কি যে খেলতাছে পাগল হয়ে গেছে এটি মনে হয় ভাই এই রিওয়া কি কয় রিওয়াকেরই টাইম ভাই নাই নে ভাই এমন গেম খেলা খেলবে ওর ভালো একটা টাইম হায় 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 ওয়াসানা গালি দিয়ে দিল বাংলাদেশ ও পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনালে খারাপ খেলার একমাত্র কারণ টু ফিঙ্গারের এইচইউডি সেটিং আর বাজে আই হায় রে কইলোটা কি ভাই আপনি ভাই জান ভাই আপনার লাইভ দেখা লাগছে না এই যে কেবল বুইয়া নিল না এই যে ওয়াসানা ও কিন্তু ভাই সে মনে হয় একটা বেস সেক্টর আছে ও ওয়াসানা একটা ওয়ার্ল্ডের ফ্রি ফায়ারের ওয়ার্ল্ডের বেস্ট রাশার হচ্ছে ওয়াসানা ও টু ফিঙ্গারে খেলে হ্যাঁ এই যে টু ফিঙ্গার আলো যে কথাটা যে কইলেন আপনার উপর ভাই মুইতা দিছে ওয়াসানা বুঝছেন আর কিছুই কমু না ভাই আমার সেটিং যদি দেখে ভাই ওনারা পাগল হয়ে যাবে আমি ভাই গেরেনা ডিফল্ট সেটিং already that they will be getting in. It seems like those top teams from what we've seen in the overall standings earlier ভাই আপনি যে কথাটা কইলো ভাই ভালোই লাগছে ভাই they are just preparing for that. But let's take a look at the total points that every team has gathered from that next era as we look into the game standings. And you can see that Evil's Divine, even though they got knocked out, I think in like 7th, 8th spot, আর এই যে 14 আর 17 that it really didn't matter. Made up for it. 23 points across the board alongside BRU, who have 11 eliminations and also a booyah to boot. Team Solid again showing us another solid performance with a 20-point bomb, and every other team fighting for whatever remains. Red Hawks push themselves top 4 again. We talked about this at the start of the show, Neptune. Red Hawks, there's something else. They might not have had the chance to go into the grand finals, but they are putting up a hell of a show. Yeah, definitely. I mean, this is one thing that I would say for Red Hawks right now. Make sure that they remember this moment. We're in all those engagements. টিম লুকসো আরে ভাই ব্রাজিলিয়ান সব টিমগুলাই একটু মাল আরে ইভোসের পয়েন্ট দেখেন এটাই তো কইলাম ওগো তো পয়েন্ট আছে ভাই ওরা যদি বুইয়া নিত এই ম্যাচও 30 কিলে বুইয়া নিত ভাই ওরা যদি চারজন বাইচা থাকতো 30 কিলে বুইয়া নিতে পারতো মিতু ব্যাপার ইয়া দেখেন সেটিং দেখেন almost out of competition. There's really nowhere to nothing to lose right now. ভাই লাভ ম্যারেজ নাকি অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ ঠিক আছে ভাই শরম পাই এডি কই নাম শরম লাগে ভাই বিআরইউ বলে 60 পয়েন্ট কইরা লাইছে I guess it's still better than the 1 point in round 1, 1 point in round 2. They got 5 in match 3. This one was a bit of a tough situation. They kind of got আজকে তো আরএসকে একটু বেশি চেতারে মাথা গরম but at the end of the day for PE Sports they got to really thank their saving graces that they started as the overall top 3 before today. রেডক্সের পারফরম্যান্স কই আছিল ভাই কই আছিল ওরা এখন হাত পা ছাইরা খেলতাছে মিতুল ভাইরে ব্রাজিলে পাঠায় দেয়া হোক গাইস এটাই ভাই ব্রাজিল যামু ভাই মজা হবে ব্রাজিল গেলে to play. Go and prepare for Alpine. Let's take a peek on a highlight of close what happened in that game because initially we there's have not so much key hot drop that happened, but it's more of that mid-to-late engagement follows. I think it's also fair to mention that so far to this point, আরএসকে যে ভাই আরসি রে মারলো
which বাই is চান্স যে আর speaking volumes in how the day has gone মারতো for ভাই them so চিন্তা far. But করতেছেন for কি হইতো the rest of the teams that আরে have been আরএসকে carrying it up, কি you যে know, from বলবো Evos to কিছুই Team বলার Solid নেই to Falcons and BRU. দাঁড়া আমি একটু পলিটিক্স খাটাই হ্যাঁ গাইস আরএসকে এটা কোনো কাজ করলো আমাদের দেশের টিমকে তারা মেরে দিল তারা কি চায় না নিজেরা তারা কি চায় না নিজেরা কোয়ালিফাই করতে পারে না দেখে অন্য টিমকে কোয়ালিফাই করতে দিচ্ছে না এটাই কোনো কথা এটা আমাদের দেশকে নিয়ে কথা হচ্ছে এখানে আমাদের দেশ নিচে কেন পড়ে থাকবে তারা আবার টার্গেট করে গিয়ে মারে এটা কোনো কথা এই মোড কিছু বলো না কেন আজকে পেজ থেকে পোস্ট দেওয়া হোক বলার নাই ভাই আমি আরএসকে এর উপরে খুবই হতাশ ওরা এরকম একটা স্বার্থপর খেলা খেললো নিজের দেশকে পিছিয়ে দিল এটা কোনো কথা এটা তো একটা জিনিস হয়ে গেল যে আমরা পারবো না তোমাদেরকেও পারতে দিব না And with that valiant dash, together with Staffy as well as A124, it's more of an aggressive approach coming from এই যে আরএসকে যে একটা ম্যাচ মেরে দিল এখন আরসি তো ফাইনাল যেতে পারবে না তাইলে কি হইলো ভাই মানে আমাদের দেশ থেকে একটা টিম ফাইনালে থাকবে না ভাই এটা হইতে পারে ভাই এটাই তো And not only that, I think it's also তারা যেতে পারে নাই দেখি কি ওরা ওদের কি ইয়া নাই নাকি যাওয়ার তারা তো চেষ্টা করছে यस গাইস কমেন্ট করো সেম অন আরএচকে এগুলা ভালো লাগতেছে না আরএচকে আর এগুলা এসব পলিটিক্স আর ভালো লাগতেছে না আমরা আপনাদেরকে আহ্বান জানাই যে কালকে দুপুর 2টায় মতিঝিল শাপলা চত্বরের সামনে সবাই থাকবেন আমরা আন্দোলন করব আর আরএচকে যখন এয়ারপোর্টে দেশে ফিরবে না ওদের আটকে यस এয়ারপোর্ট থেকে বের হতে দিব না বলবো যে থাইল্যান্ড চলে যাও And I'm really loving the turn event, but it's more of Thailand taking the reign. Though it's no surprise. This is one thing that we have expected so far from a lot of instances when Southeast Asia is involved. ভাই আমি এক ফিঙ্গারে ভাই স্নাইপার চালাই in a tournament, but well, better late than never. আমার জন্য একটা ফিঙ্গারই যথেষ্ট On the third, and let's see who's going in ভাই onto আপনি the ফিঙ্গার next দিয়ে map. স্নাইপার Once চালান আমি we তো go এতদিন অন্য in, কিছু ভাবছিলাম it's quite surprising as তুমি to কি that জিপ্পা we দিয়ে চালাও already ended 3 matches, and it's রিওয়াক like it's quite quick. It is. তুমি কি মুখ দিয়া চালাও very fast and মুখ দিয়ে গুলি চালাও বলো তো has actually increased by like I think a solid 2 to 3 minutes per round, and we are still going through it. I feel like the match has begun, but these teams আরে have been তুমি ভাই মিরাজ আফ্রিদি যে কত স্ট্রাগল করে গেম খেলে এটা we saw জানো on না cam just now some of them it was not ভাই really a great time. গেম খেলে আচ্ছা গাইস শুনো একটা কথা বলি একটা জিনিস রিভিল করার ছিল But the good news is that we're only আমাদের রিওয়াক আসলে মূলত হচ্ছে মিরাজ আফ্রিদি বুঝছেন Yeah, there's a lot of pressure for those who এটা are সবাইকে একটু জানাই দেন their last আমাদের রিওয়াক হচ্ছে মূলত মিরাজ আফ্রিদি looking to get into the grand ভাই আমার finals or হাতগুলো very close to get into the লাগাইছে grand finals. So did mention about a threshold that teams will be following, and from what we've seen as well in the ChatGPT রে কমান্ড earlier, দিছে we have make 2 of two which hands is for Red me United and ChatGPT Solid who managed to cross over that 270 বানাইছে, mark. তাও একটু But right now চিকন we are going to just wait. পরে দিনে ভাই, লাইলে কালকে দুইটা পায়ের ছবি দিছিল না ভাই But we're going to টুকটুক try চালু হ্যাঁ ওয়াসানা শুধু টিকে আছে M590 আছে বলে কারণ দুই আঙ্গুলের জন্য এই গান বেস্ট সেটা হইলো ভাই যখন কোগন চলতো M590 তখন ওই বেস্ট ছিল ভাই আমনের কথাগুলোর উপরে ওয়াসানার না আমারও মুইতা দিতে ইচ্ছা করতেছে বুঝছেন প্লিজ আপনার কমেন্ট কইরেন না ভাই দাঁড়ান ভাই যে কমেন্টটা করতে এমবর তোমারও মুইতে ইচ্ছা করতেছে তুমিও মুইতা দাও সমস্যা নাই ভাই এই যে কোগন মগন দিয়ে যে বাঙালি পোলাপান লাফায় খেলে না এটা কার থেকে শিখছে প্রতিটা প্লেয়ারের জিগায় একটা নামই কইবো but it finally falls into the hands of Joker. That's what we're অদ্ভুত মিরাজ আফ্রিদি কঠিন মিথ্যাস রায় শ্রীবান এটাই ভাই মিতলা ভাই আমার পুরো জোকার বানাই দিল ভাই আপনি এখন বলে স্নাইপার চালান এটা করলেন কেন আমার আমি সেদিন আপনার কাছে শুনলাম আপনি কি দিয়ে স্নাইপার চালান আপনি আমারে অন্য কিছু কইলেন এখন লাইভে মিথ্যা কথা আরে যন্ত্রণা আল্লাহ আরেকজন কি লিখতে পারলে হাইডা দিয়ে ওটা রিওয়াক করবো লাইভে কি লিখতে ওর আসলে হাত নাই তো এইজন্য প্রপারলি করতে পারবো না এইজন্য কামটা রিওয়াকের
না আমার তো মিরাজ আফ্রিদি এসে করাই দিয়ে যায় ভাই সেই দিন না মনে হইলো যে স্ক্রল করতেছি ফেসবুক তখন দেখি মিরাজ আফ্রিদির একটা ভিডিও আছে এখানে দেখলাম মিরাজ আফ্রিদির একটা ছেলে হইছে একদম মিরাজ আফ্রিদির মতো দেখতে ভাই না মিরাজ আফ্রিদি ছেলে না ওই হাত নাই আরে ওর ছেলে না বেটা ভুলভাল বলছি ওর ছেলে না এটা হচ্ছে যে একটা ছেলে জন্মাইছে ওরকম আর কি ও এটার দায়ভার মানে বহন করবো আর কি দেখছেন গাইস দেখছেন ধরা কথা কইলে সব বাইরে তাহলে মিরাজ আফ্রিদির ফলোয়ারদের লাইভে কট দেয়া গেছে কিনা কোন ফলোয়ারের কি আছে খবর রাখলো কেমনে স্বাভাবিক এটা আমার নিউজ ফিডে আহে আমি কি করব ওই দেন ভাই ফলো মলো দিয়া রাখতে ফলো বলো এই যে হাত দিয়ে আইছে কেমনে ওই দিন দেখি মিরাজ আফ্রিদি ওর বউরে নিয়ে একটা টিকটক ভিডিও বানাইছে o TikTok vira banaiane seguido deu a lógica vamos fazer acontecer de novo ওই যে নাচে আইসা সামনে বলে তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নাই ব্লা 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 তারপরে আমি একটা কি দেখতে জানেন ও কেমনে উঠছে ওই ভিডিও tem que focar mais no endgame. Với sự tham gia của đội Việt Nam trong giải đấu lần này, chúng tôi sẽ chứng minh cho các bạn rằng khu vực Việt Nam không hề yếu. เฮ้ยพวกเวียดนามอ่ะทำไมตอบสวยจังวะเฮ้ยเราเป็นคนเอเชียนะ Para todos os equipos asiáticos que querem aprender como se juega de verdade, yo doy clases los jueves. Hello teacher. হ্যালো দিচ্ছা Para todos los equipos ahí pongan las pilas. রিওয়াককে বলেন নাম চেঞ্জ করে মিরাজ আফ্রিদি এফএফ দিতে বলে এ দাও তো মিরাজ আফ্রিদি দাও তোমার নাম আরে মিরাজ Hey yo GG, it feels like এই যে পুকি performance team at the moment. ইয়নচুল দা পুকি Hello Keroro. So, I saw your performance was very ভাই ও perfect. ভিয়েতনাম থেকে এর লাগা ভালো লাগতো না ওই যদি জাপান থেকে হইতো তাইলে ভালো লাগতো Boom, booyah. All right. So, thank you Allah. So, it's my pleasure to interview you guys today. Let's jump into our first questions. With আরে two আমরা যে booyahs in games 1 and game 2, না ওইখানে Falcon জানেন seems to have finally এরকম woken up কুকি and found তিন their চারটা home. আইছিল So, what খালি changed? দেই ল্যাপটপ নিয়ে ওর মধ্যে যে আমাদেরকে গেম খেলার সময় লিগ রুম খুলে 2 เกม2เกม ড্রাই เก রানের ม সময় 1กับเกม2 আবার แต่ এই ว่า যে ตอนเนี้ย TSS ทีม যেটা เรา হইছিল ตื่นไป ফাইনাল แล้ว ওই มี সময় อะไรที่ খুললে เปลี่ยนแปลงไปบ้างคะ ก็เปลี่ยนสไตล์การเล่นครับจากไล่ยิงเพนเน้นเข้าวงเอาพื้นที่ก่อนครับ We have changed the play Kita by style miss from করে ফেললে focusing রে। on elimination to কষ্ট focusing কষ্ট on get inside ডাকলাও the তো না glass ঠিকই circle. আছে Yeah, so that is like a hunting style, right? আরে Impressive. All right, in আরে today's বাবা, round একটা one, ফুল do মজা you নিয়ে think আসো we will see more কি এমন ভাই? booyahs from Falcon আরে today? মজা তো করছি কিন্তু คิดว่าเรา মজাটা จะได้ শেষ เห็น পর্যন্ত บูย่า থাকে เพิ่ม না เติม এটা จากทีม পাগল Falcon วันนี้ไหมคะ ก็คิดว่าอาจจะได้เพิ่มครับแต่ก็เอาท็อป3ดีก ওইটা ว่า তো বুঝছি মজা তো একে থাকে নাই Maybe we আপনাকে can get it, পয়েন্ট but we will ফার্স্ট focus on being the top 3 চ্যাম্পিয়ন first. তারপর Oh, top 3. I think that is a ওইটা very বাড়ছে good না thing to কথাই hear. All দিয়েছে right, ইয়ে then we have heard 2 মিনিট everything পর পর from our রুমের ভিতরে Keroro একজন and লোক of course পাঠায় Team দেয় Falcon. কল Thank you, দেয় Ben ইয়া আরে, Samuel, ফটো and this is the end of my এই আছে interview. এই Let's আছে go খালি to আরে বাল interview. ডেইলি 8টার সময় তুলে বাল নাস্তা করতে দেয় না ঠিকমতো কিছু না All right, কেন thank you ভাই so much, জাপানের Miss Mo. মেয়ে We're not done বিয়ে yet করবেন with the নাকি interview survivor because I'm here with one of the whole team, EVOS Divine. Let's have a bit of a chit chat with both Rasha and Aimgat. So how's it এই going, ভাইয়ার guys? জন্য Gimana বলে কাব্য kabarnya? ভাই Masuk কট ke game খাইছে keempat, tetap semangat? Semangat কোট terus. খাইছে বলে Okay, so the first question is, EVOS is currently sitting at the 13th position with আরেকজন লিখছে ভাই 129 বোম বোম points. তো And বইটা থাকে obviously, বুম বুমের কাম আর হচ্ছে this is a dangerous position. Is the pressure বুম বুমের starting to কাম build? হচ্ছে আর আমাদের আরএসকে কাফির কাম হচ্ছে সেম 129 poin yang artinya posisi kalian masih belum bener-bener দন্ডের aman. মধ্যে কোনো Apakah তফাৎ নাই pressure udah mulai kerasa sekarang, Emgat? Biasa aja. Biasa দুইজনে aja, খালি সান্ত্বনা chill, দেবে so you're not stressed কিন্তু out, no একজনের pressure কাজ whatsoever, আলাদা just আরেকজনের trying to do কাজ your আলাদা best. সেম Udah সেম pernah বাট soalnya di Brazil juga kayak gini kan. Jadi এখন buat কি aku কাজ biasa aja. আলাদা এই বেটা। আবার Tetap কমেন্টে berusaha maksimal. করতেছে Okay, so he said that they're feeling calm. They were in the same or similar position back in Brazil. So আরে yeah, there's টাকলা nothing different ড্রাকুলা about it. They're just ড্রাকুলা trying ইজ to do the ব্যাক best, and of course they're trying to win and get as much points as possible. ভাই সাহেব, Second ভালোই তো question. I চলতেছে। think I'm gonna go to Russia.
Okay, so Russia in the last game, আরে you got কি যে eliminated মজা হইতাছে early. You actually managed to successfully secure 19 elimination points. Is that the strategy going forward to be more aggressive? Kalau kita lihat di game sebelumnya nih, game kedua meskipun eliminasinya bisa dibilang agak cepat ya kalian, tapi poin eliminasi yang kalian dapetin juga cukup luar biasa 19. Apakah emang strateginya jadi lebih agresif sekarang? Ya pastinya, karena kan kita juga bisa dibilang lagi butuh poin lah. Jadinya kita bakalan main kayak harimau. রেশিওরে টাইমার দেন ভাই ও হুদাই ভাই ওর কোনো মনে করেন কোনো ইয়া নাই গেম সেন্স কিছু নাই আজাইরা এখানে হুদাই খালি চিল্লাইতে থাকে বলা ভাই রাত ভাই এর ফ্যান ফলোয়ার ভাই একটা জিনিস খেয়াল করছেন হ্যাকারদের লাইভে 2.3k ভিউ থাকে ও এই যে কইলাম না যে কি বলে 9 সাল কা অডিয়েন্স এগুলা তো সব হ্যাকারের লাইভ দেখে And there you have it. Thank you very much, Conchita, Caroline, and Yunsul, as well as Team Falcons and Evo's Divine. We've seen great strides being done by Team Falcons. And for Evo's Divine, there's still a lot more that needs to be done. But we've Evo's তো একটা কোপ দিয়া দিব রে মাথা গরম they are prepared. They are trying their best to catch up. And even from the last game, Takla. we've seen them really break it on. But I'm looking forward to more. আরে কামব্যাক দিতে হইলে ইবোসের মধ্যে কামব্যাক দেওয়া লাগবে টাকলা নাইলে গেম টিম ছাইরা দাও And looking at the overall standings, they're the ones PE Sports the one holding on the 12th spot. মাথা গরম কিন্তু And I think this is how like those cut-offs are set up, right? We have seen so many examples of the 12th place team or a team that is kind of gatekeeping the qualification, get hunted down. স্টার্ট হয় না কেন কি জানি এমন মনে একটু ব্রেক টাইম দিছে মাঝখানে হয়ে যাবে একটু পরে হয়ে যাবো ভাই বাম পাশের বেড়ার নাম কি নেপচুন Once they lock eyes on you, once they start deciding that you are the target, they're gonna hunt you down every single round. The team that knows that reading very well was core memory, right? At EWC, they were getting hunted by Evos every single round in the grand finals. Even when Evos didn't need to do that, they still committed. Oh, Neptune তোর নাম নেপচুন তো to actually stop Evos on Alpine. কি কইছে হ্যাঁ ও নেপচুন হে কি নেপচুন বন করছে জি ভাই ও তো এলিয়েন Alpine and also move up the ranks because looking at numbers from the past MiTLAAA এর বিয়ার লোডিং এর রিওয়াকের বাচ্চা they are or Evo's Divine is way down at the bottom of our Alpine standing. For PE Sports, they're in the middle, so I guess PE Sports has that fighting chance. But who's taking the lead right now? It is GOW. We've seen that fighting game coming from GOW, especially for this. They are the ones who took down RRQ in one of that game in Kalahari, and as well as their best to survive longer than the other teams. But if they are being brought into one ভাই of বেশি না আরএসকে যদি একটা বুয়া লয় তাও একটু মনে শান্তি হইব they might be একটা বুয়া লোক আরএসকে to give so much trouble for those trying to catch up. ওদের এখন যে ইয়া চলতেছে ওরা পুরা হাত পা ছাইরা খেলতেছে এর লাগা মনে করেন ছাইরা খেলতে পারতেছে একদম পুরা ফ্রি মাইন্ডে এই খেলাটাই তো দরকার ছিল বাকি দিনগুলোতে বাইরে এখন জানে কোয়ালিফাই করতে পারবো না মাইরা মুইরা খেলি এই মাইরা মুইরা খেলাটা এর আগে দেওয়া উচিত ছিল টাকলা নামের সাথে একটা মানুষের মাথা quite shocking. I think Team Falcons কি রে কার নেটে সমস্যা কিন্তু মানুষটা খুব জোরে off of that alone they have an average of 11 points on that map. So with that being put into perspective, there are certain factors that I believe kind of shift the domination on that map, and it's Evos having the momentum right now. গেম খেলো 2 দিন ধইরা রেশিও সিজন 1 এর প্লেয়ার ও মাই গড ভাই ভুল হইছে সরি And Evos right now, but মাদ্রিদ নাকি বাসা অলওয়েজ হালা মাদ্রিদ a team that like it has brought in the hype, especially when they are in play, when they are ভাই আমার কমেন্টটা পড়েন না কেন which comment bro also taking that number 1 spot for that final battle between Breum United and Team Solid. Breum United has won that fight. Thus, we are showing some of the comments on one of the players, I would say one of the best rushers in Southeast Asia, Wasana, wherein he is the most overrated player. Do you agree with this? Because it seems like from the past, আমার ভুল হইছে আমার ভুল হইছে this is true.
দুদিন ধরে গেম খেললাই আমি লাইভে চলে লাগিছে আমার ভুল হইছে then sure he has been Live struggling a little aaya bit, but I think when you look at his overall tenure as a pro player, right, when he was still in sorry, Magic watch Esports, party same team as Saming, he was one of the best acquisition after that. When BRU brought him in, we said আমার this ভুল guy was হয়েছে he's the আমাকে reason that ক্ষমা BRU করে is going to win দাও a trophy. They didn't win a trophy that year. It took Wasana 1 year to Bhai, actually get gali his first dita trophy with se. BRU. But even in rounds that BRU were dominating, that BRU Whoa, was struggling, MC. Wasana was the one that really MCU না ভাই আমি MCUর ফ্যান ঠিক আছে in an overall sense, I think these players just don't like him for being too good at the game. That's my take. Yeah, well, going back to the story that you mentioned, I mean, every MC time that Stan. the rest of people, MC Stan is there. the rest of Buriram is not performing, Wasana is on top. And will that be like... ধান বলেছেন ভাই সেই It's হয়েছে very ironic because you would expect that Buriram United would be like lifting each other up. But we also know for a fact that every time that they're in play, and from the interviews that we've seen, every time they get that booyah, they are not bringing one player in the pedestal. They're at least trying to beat them on that MVP. So would that be a factor as well? Why at some point they are failing their tactics because there's an I couldn't say infighting, but there's a little bit of that when they are in play because they want to beat each other on that আস্তে কইরা MVP তোমার spot. ইয়া মাইরা দিমু নাকি বলো I mean, we have some players, I think, over the recent কি জানি 2-3 নাম years who have gotten MVP titles but still came out winless, right? Like the uncrowned তোমার king. ইয়ার নাম কি Again, Dew is one of the best চ্যানেলের examples নাম out কি there. And I think Wasana also, you know, as an individual has, even on his worst days, is still someone that you can rely on, right? There's only so much one man can do, you know, if you want him to 1v4 every single round, of course he's not going to look that good. But in the grand scheme of things, কি দিয়া রাখছো এটা wise to constantly pay respects to one of the young greats of one of the strongest regions we have. Let's take the Alpine for round 4 and see if Wasana can prove everyone wrong. Yeah, well, speaking of Alpine, this is one of the best maps as well of Buriram United. They follow GOW in the current standings when we talk about Group A and B. And also, every time they play this map, they're always on the top. The only question, though, is can they maintain that? Because it seems like there's so much of contention when other regions are involved. Jaya, aste koira iya maira diahen, subscribe maira diahen. Go. Team Fluxo is not there. Otherwise, Subscribe, R7 Radar. please. Otherwise, they are the ones who will be hunting them in Alpine because they're always taking their drop in Snowfall. क्या चाहिए bro तेरे को BRU Snowfall is a classic. Okay, start हो गेलो. Usually teams give BRU enough respect to not contest them, but 18 Deer, I believe, was popped by LBT. हमको एक सब्सक्राइब करके 5 कर दिया. Yep. There it is, first blood. Peace, Bros getting the first point. Delayed. Limit delay মাথা গরম রক্ত গরম on that shot. I didn't expect সরি বয়স কম রক্ত গরম that slow, but well, নোভা লিজিয়ন ভার্সেস ক্লিয়ার ভিশন স্পোর্টস going against Nova Legion. Now let's see if the team from Peru will be able to go against toe-to-toe in the team from Morocco right now. Because Clear Vision, despite of how a great showing coming from them for today, they're still in 16th spot. BRU ভরে দিচ্ছে আরসি কে কি এক অবস্থা ভাই If this is continuing, this will continue on for Red Cliff. नहीं For Red Cliff. They're also trying नहीं ये क्या हो गया they meet up with Buriram United in their लिखुरे दिसी रे and hope extinguished for now. खत्म टाटा बाय बाय खत्म टाटा बाय बाय The third point for BRU, and Red Cliff just ran into the wrong opponents, picked the wrong fight. It's a different weight class for now. So BRU leaves Snowfall, gets 3 points, and now can move to Garrison if they want, and continue to loot up for that mid phase. Yeah, I mean, quite surprising. Snowfall was left very early by Buriram United. Not quite sure if it's shots coming from a Red Cliff or they are just planning not to stay that long in their drop spot. Because we did mention that there's a lot of teams targeting them in that specific rotation because they know for a fact that that's where they're dropping. So
Let's see if that would continue on for Burayam United, Booyah takers of previous game. But the battle continues between Nova Legion and Clear Vision. Oh, GOW RH के Blade के hit list মেরেছে। Blade coming from GOW on the other side, and Zach will be taken out with a Mag 7 and the payback coming from Clear Vision right now. Clear Vision এর অবস্থা টাইট। Will finish them off. Guys, তাদের তো অবস্থা খারাপ। Clearly be taken out of this game if overall elimination 48টা ও বাইরে ভাই জয় না। এরা আপনার একটা IQ টেস্ট নেই, আমার IQ নাই ভাই। Nova Legion flushes Clear Vision out of stadium, and I guess we kind of decked out the arsenal a little bit. Even overall damage leaders, you can see Jonah still in first with Moshi coming in second, and BRU just doing BRU things, right? Wasana in fourth with most eliminations as well. It's a ওরে শারিন কই জায়গা কি রে? Sharin, he is gonna ride off into the sunset. Well, into the sunset, into the seas. I'm not sure what the plan is, but I guess the ideation is just to get away from the vision of everyone else. Oh my god, hot shot. Rotate and still plenty of কি আছে ফুল টিম বলে টাওয়ারের উপরটা বের হইছে ভাই। Is not doesn't hurt that much. Now, Ray right now, a few shots being made onto Hot Shot, and just for Hot Shot, they have been taking great position. But unfortunately for them, the defense is not that strong, especially if Evo's Divine is involved. You get that Rasia snipe onto them, then they will be in trouble. But it's good thing that Evo's Divine is not staying that long, because they might be expecting a third party as well. That's আসলে আমি বুঝতেছি না loot that they need to, that they can get if they pull away from that hot shot team. I think it's also a reflection of what of the interview that we heard just now. একটা 50 ভাই একবারও পড়লেন না ভাই, স্প্যাম আলা কমেন্ট একটু কম পড়ি টু বি অনেস্ট। They've been in this spot before, like Aim got said, the pressure is sort of second nature to them, but you know, even according to Russia, right, going aggressive seems to be the way for now, because they do need points, they're desperate for points. আচ্ছা ভাই হিট লিস্ট মারলে কি বোঝা যায় না কি যে কোন টিমের উপর মারছে? না ভাই এটা বোঝা যায় না, ডট 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 আসে। They can definitely meet that quota by the end of the day. ভাই 50 বার তো করেন নাই, হুদাক আমি মিছা কথা কইলেন কি লাগা? আরএচকে ভার্সেস আরআরকিউ, Red Hawks right now. There goes FG. আরএচকে ভার্সেস আরআরকিউ মজিয়া। ও ফ্লিকারের মাথাটা উড়ালাইছে রে। From RRQ being thrown at them, and this might be it. Now, on the other side, Mahal is taking the beak. নিজাদরে নক দিয়ে দিছে, না বাইচা গেছে, From being shut down. বাইচা গেছে, কুটুসে লাগাইবো, কুটুসে লাগাইবো। Try to split up, and this is saving grace. Kutush with a distraction to give that opening onto the other player for Red Hawks to get into the vending machine. So smart play coming from Red Hawks right now, I believe. ওই দেখেন ও আবার himself. Ninja will bring Blade back. Kutush was looking for conversion, but 18 there shuts him down. Prompt. RQ finding the third elimination. এই কমিউনিটি করছে 50 বার তাই নাকি? আচ্ছা যেটাই হোক, ক্যান্সার তো দিয়া দিছি, অ্যানসার পেয়ে গেছে ভাই। কালকে একটা পোস্টে একজন কমেন্ট করছিল আরএসকে না গিয়ে জেবি বা টপ 1 গেলে জুনপুশ দিয়ে পয়েন্ট তুলতে পারতো, কিন্তু ভাই যে লবি এত সেকেন্ডে ভালো টিমে লাইক ভাই যেটা কইছে এটা হলো মনে করেন পুশ, ওই হচ্ছে মেন পুশার আর কি ভাইগুলা। ভাই মনে করে যে এসব লবি খুব ইজি, খালি লাস্ট পর্যন্ত জুনের ভিতরে টিকা সার্ভাইভ করতে পারলে ঠিকই আছে। I'm quite surprised that the esports fired back, because that exposes potential enemies to go against them. But hopefully they can barricade themselves. Well, they're saving up on a lot of resources right now so that they can move from first to second a little bit safer. Just ironically, the best round for esports so far, but still in the lobby. Technically, they haven't gone out of the woods just yet. You know, still looking for their first placement points today. Only Clear Vision is on the far west side. They say that they don't want to take that to place more, but every other team has basically been hard reading the score by heart. Really close proximity of one another. Team solid against RQ on the field now. Knockdowns occur, but pickups are also very, very prompt. মানে ওরা ফাইটটা ইনিশিয়েটিং করার আগে একটা প্লেয়ার নক খায় তো 7-3 দিন ডট দেওয়া হয়।
from the ashes. Now, Brave United কি করব taking বাঁচা the তো northern লাগবো side, but the only difference compared to what we've seen earlier, there's a lot of contention right here. The saving grace for Brave United is the two teams Evos versus surrounding Nova them Legion is মজা হবে রে Red Cliff and Red Hawks, and we know for a fact that they can easily আল্লাহ deal with them লোপেজ unless some miracle happen দেখছে against Brave United. Now, ওরে সুন্দর Eagles Divine, a backstab was averted by Aim God with লোকি that এমবিপি throw রেও gun, দিছে and লোপেজ রে দিব would be রাশিয়া taken down লোপেজ রে together with লাগাইবো another one. Now, Eagles Divine on the chain, সুন্দর শেষ লাগাই দিছে ইভোস উঠে যাবে বুঝছেন ইভোসের মাথা গরম কি কইছি ওদের নোভা লিজিয়ন রে মারা দরকার ছিল কারণ ওদের সামনে পয়েন্ট ধরা লাগবে তো সুন্দর ভাই এই ম্যাচটা যদি ইভোস বুইয়া করে ইভোস হয়ে যাবো This is the aggression, the snowballing effect that we talked about. এটাই দরকার ছিল ইভোসের গতকালকে খেলছে ইভোস না 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 ইভোস আজকে খেলতেছে ইভোসের আরো 6 ম্যাচ আছে কইলাম না আরো এই ডেট বাদেও কালকে আরো 6 ম্যাচ আছে ওদের They will have more than enough points to make up for it. একটা ম্যাচ কনফিডেন্ট নিয়ে মাইরা খেলা উচিত মাইরা তো খেলতাছে এখন দেখা যাক আজকের ম্যাচগুলো তো ভালোই গেছে ওই যে কইলাম কি যে হাত ছেড়া খেলতাছে তো এখন ওরা তো জানে যে ডুয়োর টাই ম্যাচ ডুয়োর ডাই কি খালি ডাইয়ের ম্যাচই মানে মইরাই তো গেছে এখন একটু আধ গরম করুক আর কি মাইরা মইরা Great minds think alike, or what I always say, great minds think a lot. ভাই FFWS চ্যাম্প আমার রিঅ্যাকশনটা আগে তো ভাই ফাইনালে কোয়ালিফাই করা লাগবে GOW and Falcons. I'm including GOW in this list. বাট এটুকু আশা ছিল যে ওরা ফাইনালে উঠবো একটু ভাবছিলাম যে একটু হইলো হইতে পারে ফাইনালে উঠার তো ওইটাও তো পারলো না Their contender on the other side as well, which is Evo Divine, who is our elimination leader at this point. Base camp is unpurbo. Thinking of moving slightly forward, but ultimately made the call to split into two squads. But they want to cover as much ground as possible, so AimGod continues his reconnaissance. The entire southern side of his compound is going to basically go over to Evo's at base camp. কারণ রাশিয়ারে আমার অনেক ভালো লাগে তাই নাকি ও রাশিয়া একটা মাল ওর খেলাও যেমন জোস ওর অ্যাটিটিউডও এরকম ভালো মানে ওরকম না যে একটা ইগো মার্কাল একটা কথা কয়ে দিল এরকম না ওই ফলাই ইডব্লিউসি এর এমভিপি চিন্তা করা যায় মোস্ট ভ্যালুয়েবল প্লেয়ার কিন্তু ওর মধ্যে কোনো ইয়া নেই ইগো আমি দেখি নাই কি পর্যন্ত running into Brave United right now. They stop directly right next onto them. আরসি ভালো খেলতে ফার্স্ট হিসেবে হ্যাঁ অবশ্যই আরসি তো অনেক ভালো খেলতেছে প্রথম হিসাবে ওরা কোনো ইন্টারন্যাশনাল লবি খেলেই নাই এই পর্যন্ত ধরতে গেলে against them later on. Also, Red Hawks is in the vicinity, so if Brave United spots them as well, then BRU might be playing it safe, moving away, but the 10-minute mark is already there, and we know how it is. Brave United starts off কিন্তু ইউটিউব নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা নাই শুধু বিডি ইন্ডিয়া পাকিস্তান আমার মনে হয় স্পোর্টস প্লেয়ারদের শুধু গেমে থাকা উচিত না এটা অবশ্যই ভুল বলছেন আপনি ওরা ইউটিউবে তেমন নাই কিন্তু ওদের দেশে যেসব প্ল্যাটফর্মগুলো আছে লাইক আপনি ধরেন বিআরইউতে মানে থাইল্যান্ডে আর কি থাইল্যান্ডে ওখানে ওরা টিকটক বেশি ইউজ করে এখন আপনি ওয়াসানার টিকটকে গিয়া দেখেন ওর ফলোয়ার কত প্রায় 3 লাখের উপরে তো যেখানে যে জিনিসটা চলে আর সবগুলা ধরতে গেলে মোটামুটি সবগুলা প্লেয়ারেরই সোশ্যাল হ্যান্ডেল আছে হ্যাঁ ওদের ওখানে একটা ফ্যান পেজ আছে এই জিনিসটা খারাপ না এই জিনিসটা অনেক ভালো এই জিনিসটা আপনার ভালো ভালো কি বলে এটারে স্পন্সর আনতেও এটা সাহায্য করে তো অনেক দিক দিয়ে এটা ভালো there's a maze that you need to work on before you can fight through. So let's see on how that plan will be put into fruition as by EWC ke bhalo khelteche RHK cautious of anyone who কিন্তু যেটাই হোক ওদের আরো ভালো খেলা উচিত ছিল যেই খেলা দিছে এই খেলাটা আসলে কেউ স্যাটিসফাইড না মানে ওদের যেরকম এক্সপেরিয়েন্স আর কি আর যেরকম ফায়ার পাওয়ার ওই অনুযায়ী ওদের এখন বিআরইউ রে মারা লাগবে হ্যাঁ ওরা দৌড়াইতেছে শেষ শেষ শেষ
That should give some Launch pad information দুইটা to Yes. esports করে who ফলাইছে are না waiting আর with আর bated কিউ মাইর breath. খায় Red Hawks will fall victim one by one to BRU, who picked up a couple of আর পাইবো eliminations কই along the way. Blade Yes, it only second survived yes. for so long as Red Hawks are out BRU with 6 eliminations. Yeah, I mean, earlier it is Red Hawks who really is putting their A game at this point when we look at the bottom part of the leaderboard. But unfortunately, I guess those gas are draining out and they are losing out on the gunfight as well for Red. one kind of এরকমই রাকিব ভাই কনফিডেন্স আর অহংকার জিনিসটা খুব খারাপ মনে করেন কনফিডেন্স না ওভার কনফিডেন্স জিনিসটা খুব খারাপ কনফিডেন্স থাকা ভালো Falling off the cliff following Red Hawks, and GOW is still back in play for elimination at this point and a few more loots to boot. They have to start getting out of the blue because it is really hurting. Clear Vision unfortunately forced deeper into the blue by PE Sports. BRU decides to not intervene in this one as PE Sports, they force Clear Vision away. They make contact with RRQ. They want to hold this circle around Sunside, but it's going to be a tall task. Clear Vision away from the blue, but PE Sports now will have to make an executive decision on who to gatekeep first. GOW is about to join the conversation. Placido, who's going to survive this battle because the lighting zone is also on. RRQ putting all the names. পুরো ইভল তোরছে ফ্যালকন রে দুইটা নক সুন্দর মার ফ্যালকন রে লাগা will still go in for a spree right now in terms of ভাই হটশট বাচ্চা আছে ভাই কেমনে ওই নেট মারো রে আল্লাহ সব নক and Leo will be spotted, Anas will be spotted, another one is hotshot guys. Action would be stuck in a corner and Eva's Vine are the ones eliminating them. Those gunshot though GOW eliminate Falcons from the right as well as Brave United on the left, so Eva's Team Solid এখনো বাইচাস pinch in a bit, but let's focus on Team Solid. Team Solid versus RRQ ভাই আল্লাহ দিয়া দিছে being taken down by Hack with a widget. আবেরিও দিয়া দিছে শেষ RRQ শেষ Also pulls his away. Zach from Clear Vision steals up. Oh, trap. Not gonna let that go easily. क्या खेला मेरा भाई Thieves do not have happy endings, and Team Solid will make that statement clear. Clear Vision now in a very rough spot as Guaksha takes them down. Yunus with a double nade on the एक नेट टू दे रखा है दिसे पीस पर all around this final battle as Allah. Jonah takes down 2 from Evos. BRU rocking 10 eliminations and counting. ইভোসেরা দুইটাস ওরে জয়েনে এক নেটে খেলা লাগবো might be able to follow through if this hits Evo's in mind, but they need to move because that blue is going to hurt. Plus the lightning zone is also activated. Wasana for the rash, valiant dash, and Ray would be going down. Level elimination already. Kochi will not be chilling anymore. He would be villain in this fight, and the hero BRU নিবো fight team remain in হইতাছে this battle, and BRU is still a full squad. And Sunside turns into a war zone too. Guaksha getting knocked down. Jonah with the Winchester fights Keroro. BJP বাইজা আছে ভাই খালি আর আল্লাহ বিআরইউর ফ্রি কিল এগুলা সব down to 5 teams and a couple of members bleeding out and just trying to stay clear of trouble, but On Fire will be blasted by LBT. PE Sports having the best round they've had so far. LBT with the finisher, and Falcons are out. BRU decides to pull back and play with the circle instead. Yeah, well, speaking of circle, it will be shifting, and it is Brave United who has that opportunity to shift with it. PE Sports right now being rushed, and Jono would be taken out with a VSK coming from Lao Ho. Here comes a pickup as well as recovery. PE Sports is still on their heels. LBT and Jonah, but LBT will need to back away because there's HP being gunned down, being chipped away by BRU. Not only that, BZP-10 hiding out, glue wall in there, 45, and no one can knock against him. Vision will also have one player, but it will be taken out by Lao Ho, and Sharon would be out. 3 teams remain, and BRU বুয়া এটা ফরচিউর এটা মিস যাইবো না again. CD Cryo Mine 2 splitting LBT from the rest of his team. Team Solid out. BRU having the man advantage and 14 eliminations. Will try to win this with 17 if they can take out PE ওখানে এন্ড একটা ফলাই দিব এলবিটি রেলওয়া লইব রেলওয়া লইছে জোয়ে না রে আরে আরেকটা যে লাহোন তে দিয়ে দিছে বা জোয়ে না কি খেলছে রে সেরা
And again, the Thai domination continues. After 4 matches, 2 teams managed to get a back-to-back booyah. And we are talking about teams that are no joke. Team Falcons started it off from Solara to Kalahari, and Borem United from Nextera down to Alpine. And we called it. Alpine is one of the best map of Borem United. It might not have shown from Southeast Asia fall qualifiers into the global finals, but now they are showing the dominance. One question though is if they show the strength right now, would they be targeted later on? কোনোভাবে কি আরএসকে 18 হওয়া সম্ভব? না কালকে আরো অনেক টিমের ম্যাচ আছে তো আরো নিচে যাইবো ওরা Another booyah for BRU. We even got a glimpse. Team Solid. But 18 হইবো না মনে হয়. Feel the sweat drip down their foreheads because they've come so close so many times. They just could not close out a round. But for BRU, it's a chain reaction of just being dominant and playing that late game. You said ভাই ওইটা আমি কার উপরে জুয়া লাগাইছিলাম জানি গেমের মধ্যে দেখাই ওয়াসানের উপরে লাগাইছিলাম BRU were uncontested. They are going to have a very high chance of winning the round with the amount of resources that they have amounted up to the very end. Yeah, definitely. I mean, it seems like the late game is working for Borem United right now compared to what we've seen before, because most of the time in the late game, that also cost them a lot. No elimination and then being taken out by a team. But I guess this group ওয়াসানের উপরে লাগাইছি ফ্যালকন অন ফায়ার ডাচ রাশিয়া এক জবগুলো ভালো খেলতাছে they were the ones gunning them down, and also that includes Movistar R7. So there's a lot of potential for Borem United that they can get another booyah onto the next map because of how dominant Thailand is showing this time around. And hopefully it continues though, but it's just unfortunate that those trying to catch up into the points will not be able to do so if Thailand continues this. 29 massive points for BRU off of this round. PE Sports getting 15 for themselves. And all things considered, it's a very respectable scoreline. Another 14 for Team Solid. The 2 Indonesian teams playing today, you know, getting Team Solid 14 point. Not bad. কিন্তু BRU কি খেলা দেখাইতাছে রে পাগল হয়ে গেছে এডি Well, it's tough though because it seems like it's top heavy at this point, and this is where stamina is a factor. Some of the teams ভাই আপনার উইকেট টাকা বাইচা যায় মনে হয় কি করব আপনারা কমপ্লিট করতে পারতাছেন না কষ্ট all those effort, all those energy are dying down, and it's being taken advantage by teams like Borem United, PE Sports, especially. Despite of them failing, they have a plan right now to get themselves back into the board. But for Team Solid, they're also a team that consistency-wise is up far. 50% of each game, they are in the top 3, and it still continues even more than Borem United has done. Yeah, and I think that's something that is going to be a constant reminder, I think, to everyone out there. Let's take a look at today's standings so far after 4 rounds. The team in first, of course, BRU, really putting in a competition for now. 89 points in total, 2 points. এখনো আরো দুইটা ম্যাচ বাকি আছে 89 অলরেডি আজকে কি ওরা 130 পাপ প্লাস করতে পারবো Great divide. Evo's Divine 4th, RQ Kazu in 5th spot. And PE Sports, they move up the rankings a little bit. 22 points for them, and the majority of those আরএসকে তলে পড়ে গেছে রে Yeah, well, so far for some of the teams who have the target of achieving, it seems like Borem United and Team Solid, Team Falcons ইভোসের দুই ম্যাচে 30 পয়েন্টের উপরে লাগে 30 পয়েন্ট প্লাস দুই ম্যাচে তাইলে ওর একটা সুইটেবল পজিশনে চলে যাব কালকে এরকম 80 পয়েন্ট 90 পয়েন্ট নিলে হয়ে যায় Yesterday was A and C, now we have A and B, so those on Group A will need to hustle. And that's one reason why Borem United and Team Solid is doing this much. For PE Sports, they were given an opportunity. They're still top 3 in overall, but they would need to hold on a little bit to be able to get that threshold of 270 that we talked about earlier. Yeah, and I think that is that's going to be the constant topic, right? As we progress through the rest of the final 2 rounds. I think even from the highlights, we can sort of see how today's the discussion we had about how the teams are approaching day 2 still remains a constant.
getting very early reads on the circle, committing to it, and then we get these bloodbath towards the late game that is starting to be a problem. বিডি ক্রিকেট টিম আর ফুটবল টিমের কথা জানি না, বাট স্পোর্টসে যদি সরকারিভাবে যদি কোনো সহায়তা যদি করে, মানে ওরা যদি জিনিসটা যদি সিরিয়াসলি দেখে, আই থিঙ্ক স্পোর্টস অনেক ভালো একটা কিছু আইনা দিবে, আমার এটা বিশ্বাস। কারণ ক্রিকেট আর ফুটবল যে পরিমাণ সাপোর্ট পাইতেছে ওই তুলনায় যদি স্পোর্টসে দেয়, স্পোর্টস ভালো একটা রেভিনিউ নিয়ে আসবে আমার মতে। কিন্তু তারা তো এগুলা করবে না, হ্যাঁ, তাদের এসব নলেজ নাই। অথচ বাইরে স্পোর্টস রে প্রমোট করার লাগা, স্পোর্টস রে ইয়া করার লাগা কত কিছু করতেছে ভাই। Let's see though if some other team will be taking that board on the Booyah takers, because so far it's just Thailand on a spree. And it's very much similar on how AG is reigning. And now, not in the Booyah, but it's more of the points that they've gathered. And it seems like from the past, some of the teams, especially regions from Indonesia, from Brazil, are doing their best to pull down Thailand out of that throne, out of that pedestal. But seems that but Team Falcons, Bremen United, would want that prestige back. And that's also one thing that they can carry onto grand finals, to be able to show that they are not easy to beat. But let's see on how difficult they are to beat as we look at the skills of the team. Would there be any changes? Seems like there are none. It seems like Moshi still have that Nero, A124 for Jonah, Oscar for Wasana, and Get High with that Steffi. And I'm really liking how they adapt in the current meta of the skills right now. Yeah, I think it's, you know, if you want to find a team that has a very good grasp on how meta shifts and come up with all-round that's gonna be BRU. Jonah, 8 eliminations, another MVP. Jonah ভাই একটু ভালোই গিল লাগছে ভাই। I think BRU 3700 ড্যামেজ চিন্তা করা যায়। Time when we, you know, when Coach Namo departed from the team and Deglong had to take over. ওর এখন 56টা কিল। Is BRU gonna move on forward? Is it gonna affect the performance? But I think BRU, even when you leave the coaching staff out of the conversation, you have multi-World Series winners, right? Wasana being the exception, but he is already off that caliber to take that trophy. BRU showing again that those experience that they've gotten over the years is something that cannot be replaced by all the other teams out there. Well, speaking of experience, this is our MVP right now, Captain Bremen United Jonah. 8 elimination, 3,791 and damage and 4 assists, bringing that thrill of battle. And I love the combination of A124 as well as that cryo mine. So it's more of a disabler. One disables the skill, another one disables the glue wall that is needed by the rusher of the team to be able to clean house. And I'm the adaptation of Bremen United out of the meta right now. They might have delayed it, but here we can see that they're slowly perfecting this game when it comes to active skill. And on top of that, you also have one of the newly added utilities, right? The team booster. So talk about trying to take out a already bad and hardened team. Now they get to pick themselves back up. They get to assist each other even more efficiently. That is going to complicate matters when the going gets tough. Again, BRU with that back-to-back Booyah kind of taking over what Falcons had set off in the start. It's going to be hard to stop them, right? Maybe a third party is what's needed, but they have been very intelligently avoiding these third-party situations. And let's see though, now we have the weapon progression at this point from Bremen United and Alpine. And we can see in the beginning of the game, we have Wasana with a Mag 7, P90 from Jonah, as well as a Charge Buster from Moshi, which is surprising. But if that is what you have right now in the beginning of the game, knowing that there's not so much of contention and snowfall, then so be it. But as you can see, this is where the late game play usually happens. Circle 2, Circle 3, they didn't get any of those elimination. I believe it was when they went into Garrison, they went against Red Hawks, thus they got 3 elimination. But
as they move along, slowly but surely, they're getting all those shots from afar, especially with the AC-80 Winchester from both Jonah and Get High. And as they get closer to the final of the circle, or the final circles, they switch over to close-range weapons like M590. We have the M79, which you know for a fact Jonah would be wearing. Nothing beats having just big Moshi, just aura farming, right? Just charge buster. No changes at all. This man is something else. But yes, M590 is still very deadly. I mean, I enjoy the breath of fresh air, having the Winchester now being part of the meta, right? With long gone are the days of the Woodpecker, the AC-80 making it in the final circle, the AWM, Winchester for the win, as BRU are now leading in the overall standings. The first and only team so far to break through the 300-point threshold. Yeah, 300 mark is there, and they're way past the threshold that we're looking for to be able to get into grand finals. The same story for Team Solid. So with this point, with the trajectory that they have made overall, they will be resting, sleeping easy at this point, and we're not even done with the day just yet. But let's see if there's something that could change for the other teams, because it seems like it will continue on for Thailand, because Team Falcons grabbed that 2 booyahs, Brim United also getting 2 booyahs, and it's still not over. Their performance is not dwindling any bit. Yeah, not at all. And that's momentum in a nutshell, right? BRU actually now is also leading in terms of the booyah, right? Four booyahs in total, the highest elimination so far in the competition. Just classic BRU stuff. The night still is quite far from being over, so this team needs to start locking. This is where we go into how the exhaustion is going to start kicking in. And if you are teams that are really struggling, still trying to fight for the top 12 spot like EVOS in this matter, you have to keep on pumping out the heat. And for me, I personally feel like it's harder to keep on going aggressive and snowballing than it is to just play slow and, fall back to a safe spot, because there's less a sense of urgency playing safe than telling a team that we have to keep on going. And it does wear on you. Yeah, definitely. And, I mean, good to see that EVOS is still trying to keep that up. Exactly. I mean, EVOS will try their best to keep up with what is happening, because we also featured earlier that there's a lot that they really need to bring into the table right now. And hopefully into next set of games, next set of map, we'll be able to see them really pop off. Because as we go into the game schedule, we're going to witness as well as to where the teams will be dropping in. We're going into the OG map, the green grass of Bermuda. And the last game for today would be happening in Purgatory. Both are similar in aspects that teams will need to be cautious of. And you can be sure that wherever you're going to Bermuda, steer clear of peak. That's rule number one, because that's where BRU is going to set up base camp, just like how they did on Alpine. And we have seen teams, start to navigate the area of peak. I think it's a very interesting compound to play around, whether you want to play in the Garden of Maze or inside the building. A lot of close quarter combat. One of the few spots in Bermuda that really offers you that luxury if you are into getting jump scare in battle. But for teams that like to play from afar, then they probably would consider places like Clock Tower. Yeah, and it's one thing that surprised me though. I mean, Peak is dead smack in the middle of Bermuda, and that's where Brim United is really dominating, or dropping most of the time. I couldn't say dominating because it just is a contrast to their usual approach. You know how it is? They go stay away from all engagement, but if you're in the middle, you really couldn't get away from that much engagement. At some point, someone will be crossing you, someone would be seeing you as a whale. But the saving grace, though, of where Peak is, there's a lot of zipline that they can use to move out and stay onto the edge. But for those planning to beat down and take down Brim United when unexpected, they will need to go out. But speaking of Brim United, we have fun fact right now, Husky, coming from for Thailand.
Yeah, and is today a part Thai day because the Thai teams collectively have 8 booyahs, tied with Vietnam for the most. And BRU basically have half of the stocks, the current booyahs, 4 out of 8. And doesn't seem like it's going to be stopping anytime soon. Who knows? They might go on to get another 2 booyahs and close out the day with 4. And I love to see, instead of just only Indonesia competing with Thailand, Vietnam now is the one that's taking 2nd spot. Yeah, definitely. I mean, there's a lot of booyah being taken by Vietnam. But just to break down who got the booyah, so you did mention that Boracay United got 4, and Team Falcons overall got 3 together with the 2 that we had for today, and then AG Global for that 8 for the region. But for Vietnam, it's P Sports with 3, GOW with 3, and Heavy with 2 as well. So it's just Southeast Asia showing up differently this time around. But let's not forget that Team Solid, despite of not getting a booyah for today, they did get 3 from the past knockout stage. Yeah, the biggest shocker for me is just WAG really falling off a cliff so far since the fall season, and we'll get our chance to watch them tomorrow when they play their final 6 rounds. For now, let's turn our attention back as we fly back to the El Clasico of Bermuda. It's game number 5 of the day, the second last of the evening, and let's see if BRU will continue the Thai domination streak. And let's see though, as we are going to see the flight path right now. And, well, teams will be dropping. Let's see where they land. And flight path will be fair from the bottom to the north, from the south to the north. But it won't be fair in terms of hot drop because Nova Legion is going against Red Hawks or guys. vice versa. Whoever is going against each other, it would be a great motivator if they survive this because no one else will be heading into Sentosa that quickly. For the rest of the teams, Redcliffe might be seeing some from up north. RS के नाम से बोले Sentosa भाई. Nova Legion लगे ठीक है ऐसे. See the battle unfold. And right off the bat, Sentosa, Red Hawks against Nova Legion. It's going to be quite a chaotic one. Both teams have kind of put on the pressure on some of our front runners today. They take each other out. It's going to alleviate some of the pressures from teams like PE and EVOS and even RRQ to a certain degree. The Floki MVP, the first one to take some fire, but was lucky enough to stay up. Nova Legion looking to retaliate against Red Hawks. We can see that Red Hawks are actually slowly backing off. If they can just buy a little time, they put Nerjat right in the front line as Lopez tries to get a good view of where the rest of Red Hawks are. Couldn't find any info, so Red Hawks for now gets to avoid any direct confrontation. I love it. I mean, they just blocked the approach. They know the position of where Nova Legion is, and one by one, Red Hawks just lined up and they pull away, probably putting themselves in a better position to fight against a Nova Legion. But how can you do it if Sebas is on the rooftop? But seems like it is working. Red Hawks unfazed right now and still be able to prepare themselves from the battle. 14 Falcons, they drop in a little bit closer in the next phase, but there's still plenty of area to loot around. So they head into Shipyard right now, and well, no one is in the vicinity. Yeah. For now, Falcons at Shipyard is one of their comfort spot too. First blood, courtesy of Lao Ho. I think found one of the Redcliffe's members. As Red Hawks and Nova Legion continues to duke it out right here. Might be a full-blown fight soon. Blade and Nerjat pushing forward. Time Turner drop down. By সুন্দর perfectly placed by ওরে নাইস cost the knockdown of Cluso. So Red Hawks started off. ওরে মাথা উড়ালাইছে রে Nerjat finds the conversion. Good for the second. Round the ও corner. নক্কা Gets যাব back ক্লিয়ার up. ওরে ভাই রে ভাই Love the crossfire that has been Shira, set up in there by Shira. Red Hawks just to make sure that one player will not get out that easily. In the moment that that player goes down, Nejad will fly. And RC versus clear vision. Ki re bhai? Now, as we look into another Bangladeshi team, it is Hope
from Redcliffe right now, trying to get information for those in clear vision. But speaking of clear vision, it seems like Burim United has clear vision of hotshots, or vice versa. It seems they will be let go right now, and BRU are slowly hunting them down. But hotshots moving in fast onto the edge, onto the ridge, and I think this pull away from Burim United might Evoz versus Falcon by Mojo be fight. রাশিয়ারে নিয়ে নিব মনিটাসে নিয়ে নিব সে পারে নাই ও Russia somehow survives all of that pressure, and I thought Limit would at least get a knockdown. Aimgod should notice by now. Limit retired, forcing Aimgod to abandon his cover and put up a second one. Falcons have the upper hand at least for now, but Evos manages a clean disengage. I mean, Evo's divine. Whether it's Russia, whether it's Ray or Aimgad, they can pull away from battle, but Kochil might be the ones going down because On Fire and Pina is already here. In position for a snipe, giving the opening. He might be able to take down On Fire, but Team Falcon is not falling for it. Here comes Keroro going in for the flag, and an opener, but sliver of health. On Fire দিয়ে দিল রে and Team Falcons seems পিনারে নক দিয়ে দে লিমিট রে এম করে দুইরা লেব মনে যাচ্ছে না পারেনি Russia this state লয়ালিটি লিমিট রে like ferocious tigers. শেরা They're hunting down the Falcons. আই হাই রে বেলকন শেষ মাথা গরম ইবসে with his fists up in the air. They have weathered that storm. মাথা গরম Yeah, I mean, well, it's a quadra for the team, and let's see if they can add it up real soon. এনে BRU versus our hotshot এরা hotshot আবার কিছু করতে পারে নাকি for the longest time, and this is what I'm talking about. Burim United was আসু তো হিট খেয়ে মনে ওয়াসা না they didn't engage. Thus, hotshot stayed in the same area, and now they're going against the Thai Giants. Now, পিছন দিয়ে আবার জোয়েনা আছে ভাই জোয়েনা যদি আবার লাগায় দেয় at least one knock or two to be able to get that one ahead, but Shira action already in the lead, get high, almost being taken down. It's a good thing that Cassie electrotherapy saves him and heals up much faster, but Moshi might be in trouble. A trio would be rushing in. Allah side দিয়া বলে কো পাইতাছিল সেরা ভাই হটশট জিততে গেল রে Wow, just wow. Hasus gamble paid off. He ran into two members of BRU to win the fight and put Jonah as the lone survivor. And that's what we love to see from these teams. You take on the challenge, you win it from a tactical standpoint. Hasha should be proud of themselves when they revisit this moment in time. Yeah, definitely. I mean, they might not know who they're going against, but the moment that they find out, that's great motivation for the team right here. And Pakistan would still be in this game. And a little bit of crime action coming from PE Sports Lao Ho as Clear Vision spread away, but Lightning would might be hitting them in a bit, but no. Nero taking the win now. LBT on an M519 will not be waiting anymore, and PE Sports really relieving Clear Vision off this fight and bringing them to 10th. নোভা লেজিয়নের 0 পয়েন্ট মানে 2 ম্যাচ ওরা পুরাই 0 পয়েন্ট ও আর কিউরের মারছে রে আরএচকে polish on some of the problems that has been haunting them in the early stages of the game. You know, first of all, Evo stopped hunting them down, which is great. But also they've been able to find composure in these 4v4s and be a lot more decisive on the calls that they want to make. Contrary to that, RRQ have definitely slowed down as the day progressed. Yeah, it seems like the fire is, well, not only it's burning out, but they are being cautious right now because they will need that. There's not so much of result that's coming out of their aggressive approach, and that's a good thing. That's a good adjustment for them. So far, out of the 8, 7, 11 for the back-to-back Nextera and Alpine, there's only small progression, and it's because of this clock small tower adjustment. clock tower as long as they're not taken out early, then there's still a chance for them to bring some numbers into the board. By no means an endgame scenario just yet. At least not the end for RQ.
ইভোসের কাছে এই ম্যাচটাই চান্স কিছু একটা করার। Think about it, right? 210 points. They haven't reached a threshold just yet, but they are sure ইভোসের একটা খালি বুইয়া লাগে ভাই, একটা জাস্ট ওয়ান বুইয়া। Evo still have a long way to go, but they are making good strides. There's something that can continue keeping an eye out for. It is, I mean, both of them still have one more play day tomorrow, right? So the pressure is definitely not as heavy just yet if they can keep on just getting points. Yep, definitely. I mean, for Evo's Divine, they only need 26 points to be able to go against PE Sports, or rather Nova Legion, who's currently on the 12th spot. So let's see if there's something they can do, or even more, because Nova Legion's already out of this game. So Evo's Divine, easily, if they get 26, they might, or even more, they might be able to get the 12th spot by the end of this game, and there's another one that will be following. For RQ, they're on the 9th spot, and there's plenty of leeway for them. But I don't think they will be giving up that leeway, despite of them still playing tomorrow. It's more of those coming from Group B that would need to be cautious. So let's see if there's something or rather Group A that needs to be cautious, and that is Red Hawks, who is in the current standing 46 points away from Nova Legion. Yeah, the only team from Group A who basically at the end মারতাছে of yesterday রে already ইভোস। had no more chance of qualifying, but are still putting মার up a মার show. মার 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 He's trying to পিছন show us দিয়ে আবার আরসি আছে। why they deserve to be here. সুন্দর Not ভাই, their first বাইরে time, গেছে। at least on the international stage. We have seen them before at EWC, and they did show us some promises. Evo's Divine looking for more points this time on a hot shot, picking the targets cautiously. The dome goes down, and AimGod finds his 7th Yeah, he point खेला on the AimGod team. ने। You can see the tenure of a player right there, similar to what we've seen in AimGod. Time Turner is there. All he had to do is wait for the opponent to move in instead of him going for the chase. But Coach Hill right now seeing Liku and 3 on him. ভাই ইভোস আবার চেয়েছে রে, No chance পাগল। of surviving, but another player from Redcliffe has already done the deed, revived the rest of the teammates, and they are back on a full squad, and they are here to get more. They are so back indeed. All the prayers and wishes and the faith that the fans have given them, even in the সুন্দর chat আরএস কে আছে itself. পিছনে আবার আরএসের পিছে আরসি দেখালে মনে আরসি রে Another one on the action. গায়েব হয়ে গিয়া हमारा hot game. shot And बाय बाय Hotshot टाटा getting सी यू wiped out. लीटर Maho on the feed did find Mao as RRQ. They've been playing cautiously for majority of the game. Now they'll be forced to take action with PE Sports encroaching. Yeah, let's see it out. We have PE Sports moving in, and well, we're not talking about action coming from Hotshots. We're talking about action that they need to do right now. And RRQ, 0 elimination, and PE Sports might be the ones that would বাট add একটা কথা to কি that জুনটা score. ওপেনে Not পড়ছে, only এটার that, উপরে we ঠাড়া have মারলে a few players from Red পুরাই Hawks who are spotted onto মজা the হয়ে other যাবো গা। side শেষ of that আরসি ridge. But for Rex দেখালে right now, Coach Hill আরেকটা আছে খালি will আরসি। take him down with a Winchester, and that brings Evo's Divine as elimination leader. 8 on this game, and still the battle continues from 3rd to 4th phase of the circle. I believe there's some utilities being thrown into Asana. দিছে Gonna stay ওকে silent for now. Reconvene with Get High. Team Solid on the horizon. Moshi sees it. Has the Winchester in hand. Even rocking the Chrono. So Shaft has a way to protect himself. Asana did get tagged a little bit, but was able to slip into safety. And when you look at the state of the circle, of course, BRU is the one that needs to move in a little bit. And Team Solid have a good chance of stopping them in their tracks. See though if they will be stopped, or will they be the ones stopped at this point. Everyone is outside a standstill. Despite of Team Solid trying to put so much of pressure, Brahim United is not budging at all. Eliminate action, and Moshi will be healing up. Wasana will be spotted. আরএসকে দরকার হইলো আর একটু জায়গাটা দইরা ফেলেন আগে আগে। Might bring him down. Next right now, missing those shots. And it is good that Brahim United is not jumping out on them as well, because that keeps both of them safe. But Red Hawks jumping in here, Oh my god. disrupting the 4v4 that's happening between the two regions on the top 2 of the board. Let's see if it's going to be lights out for BRU as Hawk takes on the challenge with Wasana.
against everyone else. যেটারে নক দিয়ে দিছে ওয়াটারে নিচে নক দিয়ে দিছে ট্র্যাপটা নক দিছে কুটুস আল্লাহ টিম সলিডের আর একটা টিম সলিড 2 আইপে আ যাবো মনে হইতাছে Try and relocate himself and maybe bring his teammates back up. Jonah and Moshi on their feet. Wasana gets get high back into action, and BRU they have completely recovered from their situation and now are looking to close out the fight. But Hawk stands his ground, takes out Jonah. As Wasana comes in to try and finally ends it. Jonah back on his feet again, and they finally surround Hawk. It's a 4v1, and Team Solid have been turned to dust. ওরে পি স্পোর্টস একদম মুখোমুখি ইউডব্লিউ উপর থেকে আবার আরআরকিউ মজা নিতেছে ওরে জোনা managed to bring up a lot of glue walls and they can be picked up and that কোসিলে গিয়া ফ্লিকার ইয়ার ফলাই দিছে ব্লেডরে ফলাই দিছে of RRQ who is just toying with them from afar and there goes ভাই এনে কি হইতাছে ভাই but it seems like it is RRQ who will be ripping them out and reaping from all those knockdowns. All these long range third parties ভাই ইভোস চেতছে ভাই ইভোস এন্ড সব কিল উঠাইতাছে বিআরইউ আর আরএচকে সব কিল উঠাইতাছে out in fifth spot and we've seen teams make it to the final circle, but this time it's going to be the Indonesian derby. Oh, RRQ versus ইভোস ওরে 17 বলে ও ভাই রে ভাই looking to set a new record today. The highest so far was 29 by BRU and EVOS looks to overtake that. Aim God 1v1 Moshi wiped out and that's 18 for EVOS. And Thailand has been bye ইভোস প্লিজ এই ম্যাচটা বুইয়া লুজ করিও না ভাইয়া 4v4 সুন্দর একটা 4v4 নাও মাথা গরম আছে It would be the Kingdom who will be getting that booyah. EVOS or RRQ, the only question is who gets it best. Ignis being used right now, and a lot of glue walls in here, and no one is breaking them down. But unfortunately, the freeze will take down Aim God. That would disrupt the balance between these two teams, and EVOS might be losing it out, and RRQ is looking at their booyah for today, and only one remains, and RRQ is not slowing down. The Wonder Kid has nowhere to go. And they're gonna slowly surround him. Rasha left to his own devices. Can't do it against the Kingdom. ভাই As they roll in triumph and bring কি খেললো ভাই ইভোস কি খেললো ও মজা পেয়ে গেছে পুরা Oh, it seems like RRQ is living to that meme that we just showed earlier, denying of EVOS of getting that booyah, but we didn't mention that there's a lot of elimination. They had beat, I believe they beaten the record, if not got close to it. And with only 2 games, with that much elimination, EVOS Divine has made a huge stride to get into the top 12. But for RQ, I mean, it's another day in the office for this team. Yeah, they're not pressured, but the number of IQ 13 এখনো ভালো নিতে পারেন যদি পারেন still on the top 5. So it seems like RQ is still on a roll, and with this booyah, it adds more to that prestige. Even when you saw, even RQ won that EVOS, they were still, you know, in a positive light because they've got that 18 eliminations at least, right? You add that 9 points, it's 27. It's still a massive round. We talk about the benchmark set for them for today, 75 points on average. I think EVOS, they have definitely gone above and beyond to try and surpass that target set for them. So nothing to be disappointed about. I think both Indonesian teams did a fantastic job this round. Yeah, definitely. I mean, they were fantastic at that point, and I'm loving it. A turn of events that happened, pulling away all those booyahs, all those points from Thailand into Indonesia, and it seems like the same story as I mentioned earlier is being done by either EVOS or RRQ. They understand what they need to do, and they're just doing it in that perfect moment we're in. By the end of the day, some of the teams will be ending up on the top 12, or if not, on a decent amount of points to be a little bit safer, especially with additional games or additional day that they have for tomorrow. Yeah, and I gotta say, you know, prior to this, I think we saw the overall standings, and BRU are the first and only team so far to break it into the 300-point mark. I think it's fair to say that BRU is most likely into the top 12, right? They've most likely qualified to the grand finals. I think Team Solid has as well. So, you know, just based off of that, we have 10 more slots left for the top 12. It is still anyone's game.
take a look at the game standings first. 27 point ভাই Didn't get the booyah, doesn't matter, still the most points, 27 for them. RQ Kazu with 23. P Sports racking out some good 13 points, and guess who is there with them? Is Red Hawks again. Yeah, Red Hawks managed to get 7 placements, 6 elimination, and I love the determination of this team right here. They're playing it to their best right now to survive and fight back, and that again, I'm imploring for Red Hawks to rewind, watch that match, identify which team they were almost eliminated in that game, in that first engagement, and then thank everyone who will be able to support them even more in the next battle, onto the next tournament that they will be joining. Because it seems like if they put this mindset all throughout, from the beginning up until, let's say, their road, they're qualifying in any grand finals, then they might be able to do it next time around. And I think it's just a very good showing of what a team can do, right? And coming in from a region like Bangladesh, it's not very easy to kind of adapt to that global stage. But I think Red Hawks, if they've shown us anything back in Riyadh, is that they have that caliber, right? They're the best team in the region for a reason. I think even if they don't make it to the grand finals, unfortunately for the global finals, they have given some of our teams a run for their money. And currently standing, BRU 100 points in a day, and there's still one more round to go. Evos জাম্পটা কি দিছে দেখছো কোন জায়গাতে টপ 3 তে লিখে গেল They have reached that 70 mark, and I guess it's very close right now. If I'm not mistaken, it is how many points that we have seen that EVOS needs to catch up on for day. It seems like it's very, very close for EVOS to be able to continue their reign, and I would believe that if it's not RQ, EVOS can get that booyah into the next game. But for Red Hawks, once again, great performance for today. GOW though, it's not showing up as strongly, similar to what we've seen with PE Sports as well. But let's take a look at the highlights onto who's going against who into those engagements. Right off the bat, we saw EVOS Divine again going in for this engagement, picking the right fights and basically winning it cleanly, right? So they don't really have to expend too much. RQ also was forced to fight when the game went late, but becoming the third party and surviving that really gave them a leg up. And not to mention that in this final circle, they were already up by 1 man. Russia was trying to place support fire from afar, but unfortunately the front line got dismantled, and Russia couldn't really do enough. So RQ playing a very textbook late game that we are very used to seeing them do to win that. This was when EVOS got their first team wipe, and you can see the celebration there. But it's not all smiles and laughter. The other teams who are struggling, you can definitely see the tension. Yeah, and going back to my point, for EVOS Divine, they need to secure 75 points per day to be able to secure to qualify in the grand finals, at least 80 points for comfort. So it seems like despite of the early losses, they did manage to catch up, and they're very close to achieving that goal. But for RRQ, let's not take it away from them that they did grab that booyah, and RRQ struggled as well in this game. And you can see the determination on how they can set their mind into not falter, not really let go of that winning condition just yet, and just manage on how they can get the booyah. But let's take a look at the skills right now, and it seems like they're also bringing that Nero from Doots, a little bit of Time Turner from Abe, well, Tatsuya from 18 Deer, which is surprising, and the Skylar from Maal. Tatsuya has fallen down on one of the most used active skill, but 18 Deer probably got used to it, and it's a good thing that he is back in the board. Yeah, absolutely. It's good to see that some teams the meta is a lot more versatile now, right? It's not mandatory to take a Tatsuya or an Oscar, and it really helps us get a good look at the team identity and play style. And in this game, 18 Deer and Abai really putting up a good show. Especially there's been this debate between 18 Deer or Ikao, right? I think the audience is pretty divided on who should be kind of fielded. We saw Ikao in the earlier few rounds and didn't really turn out well, and maybe 18 Deer was sort of like the missing piece of the puzzle, at least for today. And
that sort of kind of plugs some of the holes, which I think I can agree with what the general consensus is, whereas that 18 there is just a lot more used to playing with RRQ since he has been there slightly longer. Maybe that's kind of what RRQ needs at this point of time. Well, you know, if this is something that RRQ can continue right now, but let's bring in focus to RRQ as well as their MVP, 18 Deer, the clutch kid that managed to get that 1v3 on the highest, or the biggest stage of EWC 24, being acquired by RRQ now with 4 elimination, 1786 on the damage, and 4 assists. Him coming back in here in the second half of our knockout stage for RRQ brings a lot more of, I would say, light into what RRQ can achieve as a team. Oh yeah, I mean, just very composed in terms of, you know, being the rusher and kind of getting into the thick of the battle. And not only that, you also take away some of the weights from Abai's shoulder. He doesn't have to be the only one that does it, because back then it's either Abai or no one. And that helps, I think, RRQ really set up for that mid to late phase, because you already have a great support system in Dus and Ma'ao, but you need someone to be able to hold that front. I think 18 Deer is sort of what helps Abai alleviate that pressure. Yeah, let's see though if that continues on, and well, there's just so much that we can see right now. Earlier it was Thailand, now it is Indonesia, but we're still missing a lot of regions, a lot of teams. Though we put a little bit of highlight as well to Red Hawks, but we want to see those who are in contention of being relegated. One of which is well, GOW. GOW currently is in 8, but once they are resting, there might be a risk of them being pushed down if they don't put so much point onto the next game. And you know this, the last game would be in purgatory, and it seems like for the other teams, this is how they feel. They are in the limbo right now. Yeah, and it's sort of where suffering feels the most painful, right? When you are you know, in a rough spot, purgatory does make you feel even worse. Big maps, vehicles are mandatory, a lot of open fields to fight, and more so, if you miss your rotation window, a late game becomes a lot more harder to navigate. Yeah, definitely on a huge map, and this is one thing that Danley always point out, because from the time that purgatory has been in, like the changes that has been done in purgatory, there's most of the time the final circle happening in the waters. I think we witnessed that in the previous week as well. And not only that, in Southeast Asia Fall, there's so many instances that the skewed flight path happens in this specific map. So I am smiling right now. If in case that happens, I would be even happier, because that would force some of the teams into engagement, and that's where we will see the caliber of those teams. But I'm also, on the other hand, a little bit of cautious for that to happen, because they don't want to risk being taken out because of just a bad drop spot. Oh yeah, like skill flight paths, and I think 2 specific maps are extremely deadly. Purgatory being the primary one, and maybe Kalahari is sort of like the second. But in Purgatory, water circles are extremely complicated to navigate, because if you are on the wrong side of the map, you're on like the circle goes north and you're on the south island, but it ends in the water, you are most likely going to lose that round, because swimming is not really an option, right? Like, you could swim, but we haven't seen teams really found too much success with it, just because you are essentially vulnerable. And the introduction of the launch pad as well has changed that game, because like swimming back then, you will be targeted so much, and that's where they break off into 2 groups. If not, everyone would go one at a time. But the launch pad though, there's a huge risk involved right here. But before we go any further, let's take a look at the point check right now. And Evo Divine really needs the point. They are desperate for that with 167 points. And well, they have overtaken Nova Legions that has 166. But they need to reach a safe line, which is 145. And I did mention that the 245 rather. That 245 is just
the minimum that they need to achieve. So, or rather, the maximum that they need to achieve to be able to cross over, and it might change over time. Yeah, we also did say that if they reach 80 and above, then they can get a bit more comfortable for tomorrow, right? But it's about putting in laying the foundations first, right? Putting in the hard work early on, so you have slightly more leeway to fall back on. But being able to overtake Nova Legion is a good start. I think for EVOS, one thing that they hardly think about, at least from the recent runs we've seen, is that they can be behind, but they're just gonna keep on fighting. They're gonna keep on just going aggressive, do what they do, and not be scared off. Because some teams, when they start falling behind, they start playing safe, and it becomes, and I think it's a lot more detrimental when they start playing too safe. You stop taking chances. But for EVOS, the confidence that they have is what separates them from a lot of other teams out there. Yeah, well, if that confidence will bring them so much prestige, because if it goes overconfident, then that's where they might be falling down later on. I mean, you know how it is for some teams. They don't much, they don't show that much in the early game, and then try to catch up into the borderline towards the latter part. And if that was not achieved, last match কি হবে বলো তো একটা প্রেডিকশন দিয়ে দাও a disappointing game tournament for a team like EVOS Divine. But all hopes aside, they are currently averaging almost 9.9 or 9.8 per match, and if they will be able to continue this, and you know that it also has been skewed because of those low point games, but if the continuation of them getting a lot of elimination happens from this purgatory up until the next day of play, then there's a lot more that they can bring in, and they can easily get to the top one. Yeah, without a shadow of doubt. I mean, look at RQ stats as well, right? Currently number 8 in terms of total eliminations, number 10 in total of damage, and number 7 in total of assists. So sort of in the middle of the table overall, but they are one of the few good examples of a team that is balanced, I think, in both regards, right? Not the best not the best in survival, but very reliable. They never fall too far behind, even on their worst days. Yeah, but before this day, I was looking at the numbers for RQ, and counted number of points they have per day. They were ranking number 1. So it seems like with the few games they played before being introduced into day 2 of week 2, they have a great potential to taking the lead. It just so happens that they did falter, and you know for a fact that RQ is one of the teams who especially if those misses are like unexpected. It's not a top dog taking them down, but it's more of the unfortunate events that's happening all throughout that map, on those rotation, on those engagement that brings them down, and they've taken so much already. But let's take a look right now onto the United team that grabbed 174 elimination, 21,125 damage. That's for everyone all throughout the knockout stage, and 217 on assists for United across the board. Number 1. Why am I surprised? Why am I not surprised? Oh my god. BRU thing, gotta be first in everything. Even when we last checked in BRU, they have, I think, like, compared to the previous eliminations, they have at least 20 or 30 extra eliminations. That's how dominant they are. And that's not even like BRU. That's not even like BRU at their most aggressive. I remember when BRU was still playing the front end gun style, they have basically double eliminations compared to placement points. That's how crazy they are. So they've toned down, and they are still first. Yeah, exactly. And I love the movement of the points as well coming from Bremen United. But we're going to get into the next match right now. Oh my god, as I often say, neither heaven nor guys, hell last can match save start ho a gaya. team that will not be shining bright at this point, because they might be crashing and burning after this game. This is the last start ho game gaya for Purgatory. today, last game for some of the teams that will be taking a rest for the final day of the knockout stage. Purgatory.
Team Solid এর লগে আরসির ক্ল্যাশ Again, most of them are in the safe zone and en route to qualify for the grand finals, at least, based on the total score and the cut-off points, that the benchmark that we set. Let's see if Red Hawks can go out with a bang, right? The final round in the knockout stage, we've seen them really, light some fires, see if they can blow it up one last time and really make life তারা hard কি for পারবে the কিছু contenders. করতে A little bit of my own fun fact. The second day of each week, the Red Hawks has been playing. They are playing even better because every time গত Group ম্যাচই A and নিছে B is happening, they're reaching that 40-point mark. And I guess it's a group 13 না rotation 14 as পয়েন্ট well that they were working on and identifying not so much of a heavy team to contend. So let's see if that will continue on for the final game. For RQ though, they might be meeting up with Team Falcons in a bit. But on the other side, Nero receives a little bit of damage from hot shots, and let's see if he'll be able to get away. এটাই তো পার ম্যাচে এরকম পয়েন্ট আনলে তো হয়ে যেত Should be fine. Hotshot not going on the chase at all. We saw the WAVs. Ps actually are all in the vicinity, just spread out to cover more ground in the early game. Hotshot really not really the team that chases. So P Sports basically feeling very safe. We did talk about teams that like to take fires out of the map. Don't Falcons is one of them. They love Fire Brigade. As always, the more isolated area on the map. But we gotta see the first circle first. It does encompass majority of the southern island. Let's see if Southern Island, as well as southern part of the circle, would be safe compared to what we've seen in the first game of this day. But last game, it might be slow for some of the teams, but we are seeing that Fast blood is already hunting clear vision, and as elimination leader, they will be taking 1 point. But for Guaxa, I see Allah, seems like they have pulled in a few of Red Cliff right here, but Fahim is trying to fight back, but not so much of cover compared to what Guaxa is having right now. Plus that plushie being thrown onto him, chipping off a little bit of damage for Red Cliff's sniper. TS getting Gua. Blood Trap 7 with that Gua. takedown. TS Gua. They are gonna reconvene. Red Cliffs. মজা পাইছো শুননে Good diagnostic scan from Team Solid, spotting out the শুননে entirety কি of মজা Red Cliffs পাইছো there. মনু It's a 4v3 in favor of them. Seems like Yeah, Trap 7 is like gonna Gua. take point on top of the silo. Makes it there. Good bird's eye view. Red Cliffs might have to back off now. See if they can back off. উপরে উঠছে উঠা গেছে গা বলে ভাই লল And Team Solid, well, continuing their reign. Congrats right now. Winchester in hand. Lee ঘুরেও দিব damage, tries to heal up and arm himself Hmm, with দিছে। fireball, but what can he do? ভাই He is রাতে in a এটা কি crosshair করছে এ তো ফ্রি of কিল বাইর করলো Team এখানে Solid, and the rest of the Free teams kill will মানে be jumping in and পুরাই trying to মাহাল save the rest of RC, but some has been revived already, ভাই and কিন্তু good enough আরেকটা effort, কাহিনী valiant হইতো effort বুঝছেন ও for যদি Red ওইখানে Cliff right উপরে now না to পড়ে try আরেকটু and নিচে survive, পড়তো but Team আর Solid looking যদি solid right now as elimination leader. নিচে পড়ে যাইতো দিস ইজ কল্ড পারফেকশন ইউ Nice নো revive from Red Hawks too. আল্লাহ Saw অ্যাকশনে Hotshots, বলে getting into a উদ্দেশ্যে নক দেয় skirmish with them early লিডারে on. Nova Legion আল্লাহ মারামারি getting kill চলতেছে order out for Floki, but Nova Legion হঠাৎ continues to বাসা কারিসকে skirt around Moat House. আয় হ্যাঁ বন্ধু বন্ধুরে মাইরা দিতেছে Area that teams that play slow usually like বন্ধু বন্ধুরে মাইরা দিতেছে this lobby coincidentally doesn't have anyone that likes to contest the Moat House, so Nova Legion gets to get a free rotation. But again, you gotta find a vehicle, some means of transportation. If the circle decides to go down south, then Nova Legions will be in a bit of a pickle. As we have seen that effect earlier on, I believe Clear Vision forced to make a very long rotation, and when they finally make it to the circle, they end up having to fight BRU with no chance to breathe. And that's one of the worst situations you can get into on a map like Purgatory. Yeah, speaking of worst situation, we have Team Falcons right now out in the open. Only nature and one car saving them from being spotted. But what they're doing right now is making sure that that hit list expire before they move in a specific direction. And it's smart for them because if they start to head into one set of compound and oh my god hotshot versus Nova Legion Nova Legion region right now Allah action সুন্দর একটা নেট মার ভাইয়া nades not being lobbed and a little bit short though, but Sebaz almost being hit. Good thing he managed to pull up that glue wall, and Hotshot slowly backs away.
Okay, we've seen Hotshot's brilliance in the previous round and how they dealt with BRU. Let's see if they can replicate their tactical success against Nova Legion. The circle is not going to hurt so much yet. A lot of utilities being dumped by Hotshot without much info. P-Sports পিছন দিয়ে আইছে আবার Lopez didn't expect the backstab. And with P-Sports joining the party, the circumstances have changed. We might not get that 4v4 that we want. And there goes Lopez being back. রক্ত গরম রক্ত গরম The full team, or probably just one, just the 3 players still alive for Nova Legions. B-Sports now being seen by Evo's Divine Ray at their high ground, far away from the rest of the team. Going in for time with him. Time Turner though saves him a little bit as he heals up. ও মা গো ইভোস আইছে গো আবার মজা ইভোস ভার্সেস P-Sports being pulled out and he is safe. উপর দিয়ে আবার হটশট আইবো goes all those kills utilities হটশট কি being আইবো thrown at PE হ্যাঁ লঞ্চপ্যাড মেরা দিছে getting out before দিয়া দিছে নোভা লিজিয়ন দিয়া দিছে গো নোভা লিজিয়ন দিয়া দিছে গো one loss already for PE Sports. It seems like we're going to potentially have this final round go down with the classic Evos against PE Sports. বস খায়া দিছে অলরেডি আল্লাহ এমগোড নক খায়া গেছে গা এমগোড উপর উঠা নক খায়া গেছে গা রে Didn't really cover much distance with যা that. গেম বোর্ডের হিল দিয়া দিছে Point to cover his team. Miscommunication হইছে মনে হয় And Hotshot are nearby. PE Sports might not be safe. It might be a third and even a fourth party if this drags on. They get the revive onto Aim God. Ray now also needs to relocate. He has Kochu with him. And Aim God, he drops back down instantly. He takes the fight. PE Sports just not catching a break. A little bit too aggressive though for Aim God, knowing for a fact that he just came back from a revive. But, well, at least the full team's back from the ashes. Let's see on how they're going to fight. And Jonah's already down. S79 coming from Evo's Divine. And here comes Aim God with Bison in hand. But unfortunate, he's not prepared. And he goes down. Even Coach Shield will not be chilling at this point. Good thing that Ray is in there. Can manage to go for a pick up, but he needs to recover as well. Because here comes Nova Legion going in for the rush. Nero, Jonah, LBT, Jonah and LBT all huddled together. Kochu actually getting some time to heal back up. They're gonna hunt for him. Kochu. ওরে নক দিয়ে দিছে And that's not good for either of these teams. মাসকান দিয়া আবার নোভা লিজিয়ন দিয়া দিছে Up on the second floor. I say, what's up? We're here to clean up 4 good points, and again, PE Sports falls victim to Evo's devilish plans. Well, one team's gone. Looks like they're flames out. And there goes PE Sports out of the picture. And that's courtesy of Nova Legion. Now, 6 elimination already being taken by Team Solid, and they're still in a roll. There goes that cryo mine, and Rex can't do anything, especially with a shot being a gun being pointed at him. And despite of being outside, tanking the blue, Team Solid still looking rock solid in that fight. Now, Coda United right now being hunted by hot shots, or I don't know if that is the plan, but I think they know that happened earlier and they want to try. আবার গেছে গিয়ে মারার লাগা চিন্তা করা যায় You can see that revive for Evo's Divine, so they are right back in the game. Nova Legion. What's the contest here at Moat House between Russia and Sebas? Russia has the Winchester in hand. মাথা গরম মাথা গরম Ready to face the bus. Can he win this out? As Russia moves on to the মাথা second গরম floor, the bus will now have to really figure ও out শেষ how শেষ নক maneuver খাইছে Russia jumps back down and আল্লাহ surprises him. Gives in a good old knuckle sandwich, but contestant number 2 is in the building. Is Lopez ওহ রে half পারলো health, না not do it. A 1-for-1 exchange. He's the coin, and he's the new challenger in that fight. Now let's see on what Lopez and Floki can do to revive teammate. There is a revive platform in here, and he might be able to bring that. But Sivaz already beat him to it for 1, and Borem United, on the other hand, is moving in onto next phase of the circle. A little bit of pressure though, because of the hit list that would expire in 10 seconds. The only question though is who has put up that hit list, because they are still in a target. হিল দিয়া দিছে আবার নক খাইছে রে Because there's GOW, Evos, and then behind them is Hot Shot. BRU is going to rotate. তো বাচ্চাই তো
Evos, you see that recovery. এটা ওনারে কি Legend. বুঝাইবো They should take some time to slow down a little bit. As BRU speeds ছেলেটা up. তো আসলে বাচ্চাই There গাইস is GOW right in front, and BRU, they want to take the wily area. Rip instantly gets blown up. They're not even prepared for that. GOW not given any space and time to adjust. See if they will be able to live for that fight and then adjust later on. But Brave United, good spot to take. They are on the edge of the next phase of the circle as well as in the compound. But Evo Divine also in this corner. I'm loving the position that Brave United is taking right now. I mean, if one of that guy will be able to go in a triple stack, then they will still be in a good angle to go for a Nova shot Legion pura against চেয়েছে রে এই ম্যাচে Evo's Divine. But going in onto bird's eye view, we're seeing clear vision right now, taking a few shots, and one has been picked up. But we still have 11 teams in this fight right now, and Redcliffe, despite of needing to bring back one of their teammates, will be stuck outside and being pressured by Nova Legion. Evo sees Redcliffe getting that launch pad rotation. This might be dangerous for Redcliffe, but Evo decides to not pursue. They gotta prioritize getting into the circle first, so good call from Evos. Meanwhile, Nova Legion আরএচকে রে মারিয়া লাইতাছে right in the thick of it. Good glue wall আরএচকে একটা শেষ দুইটা শেষ good valiant dash. Floki tries to back up his teammate, but it might be a bit too late. Harsha তিনটা eliminated. শেষ আরএচকে ওয়াইপ Regroups. Nova Legion gets wiped मर out. गया आरएचके ला ला At this point, and apologies, I was referring to Evo Divine earlier when I said দেখো Nova তুমি একটু Legion. ভালো করে But well, Nova Legion would be eliminated at this point now. RQ right now in the middle of this নোভা লেজিয়ন সব ডি ওয়াইপ আউট খেয়ে গেছে কি রে এক চিপার মধ্যে পড়া মনে সব ওয়াইপ আউট খেয়ে গেছে Team Solid seems like they are back from the ashes and they're ready to fight back for Rim United. They might need to move a little bit faster. I'm quite sure what's happening with Jonah right now running into the wall, but there's not so much of breathing space for them because they are surrounded. As mentioned earlier, GOW on the right, Evos on the left, and one player from Redcliffe from behind who is losing HP, and there you go. One team out, and their flames once again has been snuffed out. আল্লাহ ইভোস ভার্সেস বুরু আল্লাহ দিছে রাশিয়ারে Wasana just so quick on the trigger. Goodbye, Wonder Kid. You're gonna sleep tight tonight. Moshi with a big explosion on the Ray. আয় অবস্থা খারাপ Seemingly standing no chance. Coach Yu wants to help his team, but gets gunned down by Jonah. Everyone from BRU gets a piece of the pie. And Ingal left to his own devices. Moshi says good night. জানা কথা And Evos are out in আল্লাহ ইভোস এটা কি করলো Well, unfortunately, 75 goal that they need to achieve. ইভোস 12 নম্বরে যাইবো গা মনে হইতাছে short, but Rim United is not out of woods yet. We have GOW and those glue walls being taken out right now. GOW though receiving a lot of glue wall melters. Steffi has been pulled ইভোসে যাইবো প্যারা নাই কালকে ম্যাচ আছে তো গো them at all. Illumination already being taken by the Brew team. And let's see if they can rotate out from GOW. আরএচকে তাহলে 134 এই ফিনিশ করলো হ্যাঁ who have or might have clear vision on them, but as we can see, RRQ is focusing on Team Solid as well as Team Falcons right now, slowly moving up. And Falcons basically completely avoid the plushie fire mine. Team Solid to turn their attention to focus onto RRQ with just a bigger problem now. 18 gear getting ran at, falls back to a secondary layer of glue wall, and Juice able to take down Limit. Pina goes on to Eunice. Clear vision makes their presence known. Team Solid rise in on the monster truck, and they also want a piece of the party. No party. A party is no party without Team Solid. Falcons decided they're gonna build on their own fight and leave clear vision to deal with Team Solid. একজন কমেন্ট করছে একটা জিনিস খেয়াল করতেছে নোভা লিজিয়ন ইভোসে টার্গেট করতেছে হ্যাঁ এটা করারই কথা been taken down, and fortunate for Team Falcons only on fire will be remaining with
a bunch of RRQ surrounding him. There goes the shot. On fire right now. Also, Global a little bit of Indian cryo mine বর্তমানে action, ভারতে আছে chipping up on the হ্যাঁ damage. But Abey will এই জন্যই তো try to ওরা heal up. ইম্পোস্টে টার্গেট Very close to on fire, but it would end here. Specialist, full যাতে ইওয়াসে squad আজকে বেশি is করে ঢুকাইতে না raining পারে ইওয়াসের fire হাতে এখন on 6 him. বিআরইউ 4 বিআরইউ teams বুয়ানিয়া remain. নিব রে It seems বিআরইউ like বুয়ানিয়া Brave নিব রে United has a chance to grab another booyah. Same goes for হ্যাঁ RRQ, मैंने but तो they will ফার্স্টেই need to बोला deal था with clear vision first. And they don't have ওয়াসানা much ডুইকা of ওর রে with Valiant Dash with a follow through on taking 2 down, but Noshi needs to be picked up, and the rest of the teams backs away. আল্লাহ ভাই Also down to 2 members is RQ and BRU who have the full team Yes. left alive, and RQ are not going to wait. Team Solid, you have 2 members left. সলিডের দুইটাস টিম সলিডের আমি Behind কিছুই the করব border, না RQ have no idea, preoccupied by আল্লাহ BRU. গেটারও ওয়াসানা নক্কা গেছে গা Window has passed as the kingdom strikes. This time when the iron is piping hot Yes. on the BRU. This BRU from শেষ over Jonas' head. They wipe out BRU. ভাই 2v2 আরআরকিউ পর্বত দুইটা বুয়া নিয়ে নিল বিআরইউ পর্বত দুইটা বুয়া নিল ফ্যালকন পর্বত দুইটা বুয়া নিল কি রে ভাই Won their back-to-back. It seems to be a two-for galore today in terms of Booyah. And RQ Kazu have a damn আপনার good কথা তো chance মিল of লাগালাম making আমার কথা that a মিল reality. বলছিলাম ফ্যালকন বা আরকিউ See, এই flaming ফ্যালকন বা glory বিআরইউ awaits. আমি আরআরকিউ কইছি বেটা হেই There goes the rush from 18 Deer and takedown ওরে onto রে পাটপারি BCB. আপনি Only আরকিউ Guaxa বলছিলেন remains, and 18 Deer is আল্লাহ still আমি তো rushing পাটপারি on. Tatsuya in hand, and Maal beats him to it. There goes RRQ for a back-to-back, and 3 back-to-backs in 1 day is something else. As Abang stretches his arms for a day well. ইয়াহি ম্যাচ হুয়া রে Day 2 of week 2 of the knockout আল্লাহ stage. ভাই With a আরকিউ একটা বলা back-to-back কি Booyah করলো of দেখলেন their own. দেখছি And right in the home soil of Jakarta, you could not have asked for a better good night's কালকে sleep ক্লিয়ার for our ভিশনের খেলা Indonesian আছে reps. এটা তো আছে রে Definitely, I mean, পাগল great মজা night, হবে রে great for these teams, but I'm really excited to see that some teams that we were Yeah, expecting to কি really হয়? rocket on in the early parts of the knockout stage are slowly building up. Not quite sure if this is more of studying the opponents or everyone else in the grouping for the Yeah, first Riva, week, তোমার and এই then কথা বললো। this is where they bring everything into plan. But हमारा for RRQ right now, they have been dubbed the master, ए मितुल भाई mastermind. আপনি It এই যে seems ফ্রি like ফায়ার they বাংলাদেশ are ফ্রি ফায়ার envying স্পোর্টস Thailand বাংলাদেশ grabbing that 2 booyahs. So ইউটিউবে let's যা take a look as well. ওইখানে লাইভটা চালায় কমেন্ট বক্স গুলো একটু চেক করেন ভাই ওয়েট তাহলে তো একটু মজা হবে একটু দেখি তো Always, or almost a full squad, but always in Bola front, bhai, not nilaga receiving any damage. Yeah, and again, RQ. একজনের লেখছে যারা বাংলাদেশের টিমকে হিট রোমান করে ভাই ফ্যালকনকে জানান দিয়েছে নিঃসন্দেহে রাজাকার করলেও চির সমাপ্তিটা যেন আমরাই বারংবার করি আমরা যেন ফিনিশিং একটা একটা বাক্য আছে এই একটা তো খনার একটু বচন কি আছে কি বা একটা যে প্রবাদ বলতে পারো টিম নিজের দেশে যে শেষ ভালো যার এই সব তো ভালো দিই তার তো ভাই টিম কি আর কি আর আছে কাজু যে যে টিম নিজের সমাপ্তিটা দেশে করেছে কোয়ালিফাই আমার মনে করতে হয় যে পারে সেই না ওই ব্যাপারটা টিম তাদেরকে বাইরে যথেষ্ট গিয়ে কি ভালো খেলবে সেটা স্ট্যান্ডিং এ দেখা যাক কে কতটুকু হেল্পফুল হয় যারা স্ট্যান্ডিং এ এবং বাংলাদেশ বুড়িরা টিমকে হেড ইউনাইটেড দেয় আজকে তারা টোটালি নিঃসন্দেহে জাস্ট রাজাকার ও বাজিরে বাজি রাজাকার বলে কনসিস্টেন্সি দেখিয়েছে টিম বুড়িরাম ইউনাইটেড এন্ড অলসো স্প্যাম করতেছে ফ্যালকন একদম এবং ইয়াস বুড়িরাম ইউনাইটেড কি কয় দাঁড়াও আরেকটা হাকা হাগলেও আব্বা মুতলেও আব্বা তাদের জোন পুষের সেই টিমগুলোর ব্যবস্থা অনেক অনেক করে দেওয়া হোক আরএচকে আরডিএস আমরা গেম স্ট্যান্ডিংটা দেখে ফ্রি নিব ফ্রি কিল সবাই মিলে আরডিএস কে #1 none other Pregnant than করে দাও। RRQ Kazoo total 56 total point not bad #to the words Buriram United কি কইরা total দাও point and you like a margin তারা টার্গেট করেছে আমার মনে হয় একদিনে সর্বোচ্চ এলিমিনেশন বা সর্বোচ্চ পয়েন্ট কালেক্ট করা যে আগলেও আব্বা মুতলেও আব্বা তাদের জোন পুশের ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক সলিড 2 পয়েন্টের সাথে 4 এর রয়েছে নোবেল লিজিয়ন রয়েছে 9 পয়েন্টের সাথে ডিস্টেন্সটা দেখো জয় ব্রো #3 and #4 এর #5 ভাই রে 6 ভাই 7 ওভারঅল তাদের ফেভারিট টিমকে হারিয়ে ফালকন ক্লিয়ার এটা হকিস বলে দেশের বাইরে খেলতে গেছে OW #87 আর পয়েন্ট নিজের দেশের টিমকে নিয়ে যারা ট্রোল করতে পারে নিশ্চয়ই তাদের জন্মে ভুল আছে ও বা করে বাংলাদেশি স্কোয়াড রেট ও শিট ডাইন জোকার টপ রেট পিপের খাতা সেখানে 80 পয়েন্ট এই মজা রে রেড হক্সকে এক্স্যাক্টলি
Yes, the last match standing. Yes, খুবই দুর্দান্ত গেম। আমরা RRQ, বুড়িরাম, সলিড দের সাইড থেকে দেখেছি। তবে এই তিন টিম ব্যতীত বাকি টিমগুলো কেউই মনটাই খারাপ করে দিল, আরে কষ্ট রে করতে পারেনি। সো ইয়েস, আরেকজন লেখছে কি আরিফের সাথে রেটক গেমিং কে নেওয়া যাও সবার শেষে তাদের রেটক গেমিং চেষ্টা করছে, সমস্যা নাই, জম্পুশ করতো আরএসকে চেষ্টা করছে, ঠিক আছে, দুটো অপনের বাচ্চা নাকি রাজাকারের বাচ্চা, অনেকটাই কিন্তু তাদের প্রবলেম হচ্ছে। বাট ইয়েস, আমরা আজকে আরেকজন লেখছে টিম বাংলাদেশ সঠিক গেম হচ্ছে। আমরা আরো একবার বুইয়া রিক্যাপ আপনাদেরকে জানান দিতে চাই। ইয়েস, সোলারা থেকে শুরু করেছিলেন ফালকন তাদের বুইয়া, সেকেন্ড গেম কালাহারিতেও ফালকনদের বুইয়া ছিল, থার্ড গেম ফর আরে ভাই প্যাটার্নটা কি, দুইটা বুইয়া নিছে ফ্যালকন, দুইটা বুইয়া নিছে বুড়িরাম, দুইটা বুইয়া নিছে আরআরকিউ, চিন্তা করা যায় ভাই, কি সুন্দর ভাই। স্ট্যান্ডিং এট টপ এর মতো বুড়িরাম ইউনাইটেড 123 total point. Yes, team solid with 94. না ফ্যালকন দুইটা, বুড়িরাম দুইটা আর আরআরকিউ Right with 80 and Haztek 5 team Falcons with 69. কিন্তু কথা হলো টিম সলিড হিরো বুইয়াতে ভালো পজিশন তো ওদের প্রত্যেকটা ইয়াতে টপ 3 তে ঢুকছে না, প্রত্যেকটা ম্যাচই তোরা টপ 3 তে ছিল, প্রত্যেকটা ম্যাচে টপ 3 তে ছিল ওরা। এই যে পয়েন্ট স্ট্যান্ডিং আজকে ওভারঅল 30 ম্যাচ শেষে ভালো চেষ্টা ছিল প্রত্যেকটা টিমের কাছে, সেটা আরো একবার রিপ্রেজেন্ট করে। তবে আমরা হাইলাইটস দেখো লাস্ট ম্যাচে বলে সোনা টপ অন যেভাবে টপ অন সাইড থেকে বুইয়ার সংখ্যাটা কম থাকলেও সেখানে বল ডিভাইন তারা ট্রাই করেছে একটা মিনিমাল অ্যামাউন্ট অফ পয়েন্ট যেন আজকে দিনে তাদের কাছে থাকে, যেহেতু আরো একটা দিন তারা সুযোগ পাবে, আরো একটা দিন তাদের কাছে রয়েছে। তো সেই দিন দিয়ে তারা উঠিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে তাদের গ্র্যান্ড ফাইনালের স্লট, এবং এই স্লটটা কনফার্ম করতে পারলে অবশ্যই সেখান থেকে ভালো কিছু করা প্যারা নাই, ভালো ট্রাই করছে যদিও, শুধু এক্সপেকটেশনটা আমাদের একটু বেশি ছিল। করতে হয় টিম সলিডের সেই যে লাস্ট মুহূর্তে ব্যর্থতাগুলো প্রত্যেকটা মুহূর্তে আমরা মেইনটেইন করছিলাম, শুরুটা ভালো হতে মতখানে ভালো ডমিনেট করতে, শেষে গিয়ে আর সেই গমে উঠছে না, লুজ করতে তার পজিশন, এবং আরআরকিউ সেখানে দুটো ম্যাচই শেষ জোনে লাস্টের দিক দিয়ে ও দুট কেন টিপে দিল। And right now the team stats is on our screen, যেখানে RRQ দেখতে পাবো, and the MVP is মাল। হাত মেলানোর জন্য হাত বাড়াইছে, টিমমেট হাত না মিলায় অনেক ঘুমাইছে, এবং প্রতিটা শট পারফেক্ট ছিল। একটা স্কিল ওয়াইজ যদি বলা হয়, ক্রোনোকে প্রায়োরিটি দিয়েছেন অ্যাভে, সাতসুয়ার ব্যবহার দেখা গিয়েছে 18 টিয়ারের কাছ থেকে, নেরোর ইউজটা করেছেন ডার্স, এন্ড স্কাইলার অ্যাজ ইউজুয়াল ফ্রম স্নাইপার, সঙ্গে মোকো, মারো এন্ড আর এই ব্যাপারে কোনো হেড দিবেন না, তারা আমাদের এবং টেকনিক্যাল মার্কেট এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ব্যাপারটা নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম, সেখানে কমন ব্যাপারটা আবারও দেখেছি। তবে ওভারঅল স্ট্যাটস যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি মোস্ট ভ্যালুয়েবল অ্যাথলেট, যার কাছে রয়েছে সর্বোচ্চ এলিমিনেশন পয়েন্ট 5টি, 3টে অ্যাসিস্টের সাথে 6টি নকডাউন এবং 2200 প্লাস ড্যামেজ, নট ব্যাড চেষ্টা ছিল। তবে কথা বলতে চাই 18 ডিয়ার এন্ড দাচের খুব সিমিলার পয়েন্ট অর এলিমিনেশন অ্যামাউন্ট, 4 এলিমিনেশন। হটশট গতকালকে খেলছে নাকি, যেখানে দাচের কাছে সেখানে দুটো অ্যাসিস্ট, নাকি হটশটেরও 6টা বাকি আছে না, হটশট কালকে খেলে নাই তো, লো হয়েছে সর্বোচ্চ ড্যামেজ ছিল মালের কাছে এবং সর্বনিম্ন ড্যামেজ ছিল আবাইয়ের কাছে। আবাই প্রথম ম্যাচ প্রিভিয়াস ম্যাচে দুর্দান্ত করেছেন, কয়েকটি ম্যাচে লাস্ট ম্যাচ দেখা যায় কালকে কি হয়। মোস্ট ভ্যালুয়েবল অ্যাথলেট জয় ব্রো, ও মাই গড মাল, আদার দ্যান RRQ মাল 77। ইয়ার যেটা বলছিলাম 5টি এলিমিনেশন পয়েন্ট, 2200 প্লাস ড্যামেজ এবং 3টি অ্যাসিস্টের সাথে। Exactly, and VSK the sniper, the hero, and আমার মনে হয় যে সবচেয়ে ইরে পাগল হাইলাইট কবে আর দিবা দিমুনি প্লেয়ার, এন্ড সেই সঙ্গে তিনি এর আগের হাইলাইটে ভাই এত পরিমাণ ভিউ আইছে, মজাই লাগছে ভাই, পছন্দ করেন ঠিক ততটাই গেমে ফোকাস, আবার গেমে সুন্দরভাবে ডেলিভার করেন, একটা আপলোড দিলে ওইটাতেও এরকম একটা সাপোর্ট দরকার আছে, মজা লাগে ভাই এতগুলা ভিউ দেখলে। সেই সাথে সাথে আজকের দিনে 6টি ম্যাচ আমরা শেষ করে নিলাম। নকআউট আল তো মনে হয় ফ্যালকনের টিকেট দেখাই দিছে রে, ডে 2 রাইট, এবং সেই ডে 2 এর 6টি ম্যাচ শেষ। এট লাস্ট ওভারঅল পয়েন্ট এসে কোথায় দাঁড়ালো, স্ট্যান্ডিং এর অবস্থা কি সেটা জানতে হবে। তবে জয় ব্রো, সবথেকে মজার বিষয় যেটা, যে এট লাস্ট রেড হকস আজকের দিনে যথেষ্ট হার্ডকোর চেষ্টা করেছে, সেটা কিন্তু আমরা শুরু থেকেই বলছিলাম। প্রথম ম্যাচ 17 এর ওভারঅল পয়েন্ট, একটু গুড, মানে আজকের দিনে সর্বোচ্চ ভালো ম্যাচ ছিল তাদের সেটাই, এবং তারপর একে একে প্রত্যেকটা ম্যাচে চেষ্টা করে গিয়েছে। তবে শেষ মুহূর্তে এসে যতটুকু করার দরকার ছিল সেইটুকু করতে না পারলেও আশা রাখা যায় পরবর্তীতে আরো ভালো কিছু আমরা পাবো এই টিমটির কাছ থেকে। রেড হকস এই যাত্রা শেষ নয়, এটা কেবল শুরু।
আমরা বলছি স্পোর্টস যেই গতিতে বা এই ফ্রি ফায়ার কমিউনিটিতে যেভাবে আসলে একের পর এক অফিসিয়াল অপরচুনিটি টুর্নামেন্ট বা ইন্টারন্যাশনাল লবি টুর্নামেন্ট পাচ্ছে প্লেয়াররা, এটা কেবল শুরু। এই কনসিস্টেন্সি ধরে রাখলে ইন ফিউচার আরো ভালো কিছু আমরা পাবো। ইয়েস এটা সবেমাত্র শুরু। একদম, এবং সেই শুভকামনা ডোন্ট বি আমাদের থাকবে শুধুমাত্র ডিসঅ্যাপয়েন্টেড ব্রো। রেডার্স নয়, রেড ক্লিফ সহ যে সকল টিম আপকামিং ডেজগুলোতে আরো বড় বড় স্টেজগুলোতে বা এরকম স্টেজগুলোতে ওয়ার্ল্ড সিরিজের মতো স্টেজ, ই স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপ কিংবা আরো ডিফারেন্ট স্টেজগুলো, এই ছেলে সেখানে যখন সুযোগ পাবে যেন বেটার কিছু করতে পারে, সেই এক্সপেকটেশনই আমাদের থাকবে সব সময়। গ্যাস একটা রুম অফ প্রেসারের পর আবার আপনাদের সাথে যুক্ত হব, কোথাও যাবেন না। ধন্যবাদ। All right, thank you, casters. Survivors, we are now back in the room of pressure to have another interview, this time with two of Indonesian team representatives. We have Dudes from RRQ and, of course, Rasha from EVOS Divine. I think I'm going to Russia. So you mentioned earlier that Ala EVOS is kemnu going charan to kore be sei playing more lagi aggressively, and you guys did exactly that. Right now, you are tied with Nova Legion with 175 points. But Nova Legion is currently ahead with 5 total eliminations. How confident are you that the team can make it to the top 12 tomorrow? Kan tadi kamu bilang mau main lebih agresif, dan akhirnya kebukti nih, EVOS agresif banget mainnya, bahkan sekarang poinnya tuh jadi sama seperti Nova Legion 175 poin. Memang Nova Legion masih unggul di total elimination points. Tapi melihat hasil ini, apakah kamu yakin EVOS bisa mengamankan posisi 12 besar besok? Pastinya, karena kita nggak fokus ke hashtag 12 saja, kita juga fokus ke hashtag 8 karena kan poinnya mendekati. Okay, so of course they're very confident that they'll make the top 12 tomorrow. They're actually aiming at the number 8 in the total standings, because the point is it's possible for them to achieve that much points tomorrow. And yeah, Rasha is very sure that EVOS is going to do consistently tomorrow as well. Yes, I do believe that with the performance they achieved today, of course, EVOS Esports, I believe that they can get to the top 8 tomorrow and definitely join the grand finals. Good luck to you, Rasya and EVOS as well. All right, so dudes, as you can see, we're having all the LED lights here. Do you think it is important or even a must for both RRQ and EVOS to reach the grand finals here in Jakarta? Menurut Dut sendiri, sepenting apa sih EVOS dan RRQ tuh sama-sama masuk ke grand final di Jakarta, Indonesia, apalagi mainnya di Indonesia Arena? Ya harusnya penting banget lah, karena kan Indo cuma 2 tim ya, masa jadi nurun lagi 1 kan ya. Pengennya dua-duanya lolos. Pengennya dua-duanya lolos. Okay, so it's a must. Ire bhai main pad dige apna nazar Indonesia dai only lega. have 2 teams anyway, so yeah, we're gonna make sure that both of them are into the grand finals at Indonesia Arena. Lovely, lovely. Well, of course, it's essential, right? Really needed thing. Is. All right, so is anything they want to send to the viewers and of course the fans for both Rasya and Dudes? Okay, I think we're gonna go to Rasha first then. Rasha, apa yang mau disampaikan buat fansnya EVOS dan juga keluarga kamu yang lagi ngedukung? Ya dukung kita terus lah, karena kan kita juga berusaha semaksimal mungkin untuk main di Indonesia Arena. Kita nggak mau kayak global kemarin. Betul. Oke, kalau Dudes? Sama. Ya, buat fans RRQ tapi kalau tadi fans EVOS kan. Ya buat Kingdom ya, dukung kita terus sampai kita di grand final nanti ya. Semoga di Indonesia Arena kita ramaikan lah nanti. Amin. So to summarize all the answer, thank you so much for supporting us. And they're gonna try their best to be the best for the fans, the family, all the supporters, and they'll make sure that they're going to perform at the Indonesia Arena and they're not going to disappoint. Yes, thank you so much. Thank you. And let's go back to the casters, shall we? Take it away, casters. Yes, so we are back again and জয় ব্রো, একটা চমৎকার ইন্টারভিউর পর আবারও যুক্ত হলাম আমরা, এবং লাইক প্রত্যেকটা মুহূর্ত, প্রত্যেকটা ওয়ার্ড যেন একদমই আমার মনে হয় অনেক বেশি মোটিভেটেড করে। লাইক রাশিয়ার সেই যে রাশিয়ার সেই প্রেডিকশন বলুন বা তার জায়গা থেকে তার যে টার্গেট যে টপ 8 কনফার্ম করতে হবে গ্র্যান্ড ফাইনাল, এই পজিশনটা থাকলে আমরা হ্যাপি। আমাদের জন্য খুব বেশি পজিশন প্রয়োজন নেই, এবং ঠিক সেই কান্ট্রির জন্য দুটো টিম খেলা এবং সেই দুটো টিমই চাইছেন তারা গ্র্যান্ড ফাইনালে থাকার। সো এই ব্যাপারটা আমার মনে হয় দেশের জন্য যেরকম গৌরবের এবং তাদের জন্য একটা বিগ অ্যাচিভমেন্ট হবে।
এক্স্যাক্টলি, যেহেতু আসলে তারা বলছিলেন যে তাদের দেশ থেকে বা নিজেদের হোম গ্রাউন্ডে নিজেদের কান্ট্রিতে এই ইভেন্ট অর্গানাইজ করা হচ্ছে, এই টুর্নামেন্টে তাদের দেশ থেকে শুধুমাত্র দুটো দল খেলছে। সো ইয়েস, ইটস ভেরি নেসেসারি টু কোয়ালিফাই ইন গ্র্যান্ড ফাইনাল, বিকজ এমন স্টেজ, এমন জায়গাতে আসলে নিজের দেশকে রিপ্রেজেন্ট করার মতো একাধিক দল থাকলে সেটা সত্যি অসাধারণ হবে। সো ইয়েস, বেস্ট অফ লাক ফর রাশিয়া অ্যান্ড দার্স অলসো। অ্যান্ড রাইট নাও আমরা আমাদের এবারকার বেস্ট প্রেডেটর দেখে নিচ্ছি আবারও। জোয়না ভাই Diona, overall 27 elims and 2,278 total damage. পোলাটা কি রে ভাই, আজকে পাগল হয়ে গেছে জোয়না। যেখানে 17 এলিমিনেশন তিনি কালেক্ট করেছেন 9,500 প্লাস ড্যামেজ, এবং টিম সলিড বাদ পড়েনি এই লিস্টে রয়েছেন। সেখানে ট্র্যাপ 7 15 এলিমিনেশন 10,000 প্লাস ড্যামেজের সাথে, এবং #5 Falcon লিমিট 7 13 elimination and 7,000 plus damage. Bad, জয় ব্রো। এবং এই মুহূর্তে আমরা দেখে নিব টিম অফ দ্য ডে কে হলো সেটা। ইভোস আমরা অনেকেই বুঝে গেছি, তবে ইয়াস এই মুহূর্তে ও না, দেখার পর হয়তো ডিআরইউ একবার ক্লিয়ার হয়ে যাব। এমন কথা, ইভোস যে খেলাটা দিল, আদার দ্যান বুরিরাম, কিন্তু ইভোস একটা যদি বুয়ার টুয়ার নিত তাইলে হয়ে যেত আজকে। আবারও সেই গেট হাই জিওনা এন্ড দ্য ক্রুজ, জয় ব্রো। Exactly, and the total 123 point to Booyahs and 68 elims, যেখানে 43,774 ড্যামেজ ডেলিভার করেছে আজকের দিনে বুরিরাম ইউনাইটেড স্পোর্টস। টোটালি অ্যামেজিং, অ্যান্ড টেবিল টপ লিড করেছে। শুধুমাত্র দুটো বুইয়াই নয়, বাকি 4টি ম্যাচেও কনসিস্টেন্সির প্রমাণ মিলেছে এই বুরিরামদের সাইড থেকে। অ্যান্ড দেখা যাক এবারের আসর কতটা রাঙাতে পারেন এবারের বুরিরাম ইউনাইটেড স্পোর্টস এই রোস্টার। 123 তো মনে হাইস না গাইস। Oh, exactly. And right now আমরা দেখে নিব MVP of the day, the most valuable athlete of the day কে হচ্ছেন সেটা এখন সবথেকে বড় প্রশ্ন। And none other than this name once again, বুরিরাম ইউনাইটেড। আমরা নোনাকে আবারও দেখতে পাবো 27 total elims and 16,200 প্লাস ড্যামেজের সাথে 19 অ্যাসিস্ট তো রয়েছেই সেখানে। তবে জয়ব্রো সব থেকে বেশি মোস্ট ফেভারিট গান যেটা, ইউজেস গান যেটা, দিস ইজ M79 কতটা পারফেক্টলি ইউজ করেছেন ম্যাচে, এতগুলো লিঙ্কস বের করতে পেরেছেন নিজের টিমের জন্য, এবং পছন্দের ক্যারেক্টারের দিকে লক্ষ্য করো, A124 চুজ করেছে, এবং টেকনিক্যাল মার্কেটের ইউজ দেখা গিয়েছে তার সাইড থেকে। এক্স্যাক্টলি, অ্যান্ড অসাধারণ M79 সত্যি প্রশংসা করতে হবে। পছন্দের শীর্ষত্বে ওঠার একমাত্র কারণ বললে ভুল হবে, একাধিক কারণ রয়েছে। টিমকে লিড করা, পুরো টিমকে কন্ট্রোল করা, স্টার্টিং টু এন্ডিং, কি সুন্দর ফিনিশিং নিয়ে যাওয়া, সত্যি অসাধারণ। কংগ্রাচুলেশন বি আর ইউ জয়না। একটা ছোট্ট ইন্টারভিউ দেখে নিব, তারপর আবারও যুক্ত হচ্ছে আপনাদের সাথে। ধন্যবাদ। Okay, thank you, casters. We're back on stage with our team of the day, Buriram Esports. Congratulations, you guys. It is such an honor for us to interview you. We have Joyna here as well as Wasana. I think we're gonna just go straight into the questions then. So the first one goes to Jonah. So you guys currently sits first in the overall standings and looks very set to advance to the grand finals. But other interesting statistic is that you are currently the player with the most FFWS Global Finals appearances, 6 in total. What does that mean to Jonah? ตอนนี้ทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตก็คืออยู่อันดับ1ของตารางเรียบร้อยแล้ว ก็คือเตรียมพร้อมสำหรับเข้ารอบแกรนด์ไฟนอล แต่ทีนี้คำถามพิเศษสำหรับโจนะก็คือเราเนี่ยแข่ง Global Final มาแล้ว6 ครั้งใช่ไหมคะ การแข่งทั้ง6 ครั้งเนี่ยมีความหมายยังไงกับเราบ้าง ভাই রে ভাই থাইল্যান্ডের ভাষা এটা কি ভাই?แต่รอบนี้อยากได้ที่1มากกว่าเพราะว่า আগাও পাইতাছি না, মাথাও পাইতাছি না। কেমন যেন? Okay, so I would like to be at least top 3 in the global finals, and I would like to do my best at a legendary, and also do it for Wasna as well. Oh, because he mentioned something about being a FreeFire legend in the media day. So yeah, okay.
Yunsu, do you want to ask the next question? Yeah, I think Jonah is about at the Silver tournament live করে না Free মনে হয় না হবে So thank you, Jonah. All right, hello, Wasana. All right, earlier we learned that more than 15 players voted you as the most overrated player in FFWS 2025. What is your reaction to that, and do you agree with this? And why do you think that everyone sees you in that way? สำหรับคำถามนี้สำหรับวาสนาก็คือมีผู้เล่นมากกว่า15คนที่แบบโหวตให้เราเป็นผู้เล่นที่แบบว่าไม่ได้เก่งจริงอย่างที่เขาว่าเรารู้สึกยังไงกับคำพูดนี้แล้วเรามีรีแอคชั่นต่อคำพูดนี้ยังไงบ้างคะก็ไม่ได้สนใจนะครับเพราะผลงานมันก็เห็นกันอยู่แล้วอะก็เวลาเจอในสร้างห้องหรือในแข่ง C4 อะไรก็ไม่เห็นไหวกับผมสักคนเลย guys আজকের জন্য এটুকুই দেখা হবে আবার কালকের ওয়াচ পার্টিতে বাই বাই I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages of vacant. Modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I
I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages of vacant. Modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll
I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this,